Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capítulo 301 El secreto que expuesto! Al escuchar los sonidos de las carucas y las golondrinas que vienen de la puerta al lado, Wang Mingyang y los demás también comenzaron a reír. Este es considerado el miembro principal del distrito de la Villa Nu. Wang Mingyang también se tomó el tiempo para discutir los planes futuros con todos. Jeff, de acuerdo con su plan, necesitamos agregar más mano de obra. Kaizen es el más antiguo y sin una gran experiencia y vision. Es cierto que ahora solo hay entre 300 y 400 personas en el área de la villa, pero para toda la ciudad de Spring, no es nada. En este momento en Spring City, el refugio del área militar sin la mayor cantidad de personas, se estima que son entre 70.000 y 80.000 personas, pero en toda Spring City, hay al menos cientos de miles de sobrevivientes, y estas personas están dispersas en cada rincón. Solo en este periodo, el equipo de combate se encontró con no menos de 30 grupos de sobrevivientes. Básicamente, hay más de 100 personas. Mob simplemente declaró que estos grupos de sobrevivientes definitivamente no saldrían juntos. Sin embargo, los varios equipos que han interactuado entre sí tienen una gran cantidad de no importa. Lo que tenemos que hacer es absorber a la elite. Wang Mingyang asintió. A excepción de las personas mayores que se encuentran en el área de una villa, los forasteros absorbidos son básicamente elites bastante buenas. La voluntad personal y la conciencia de lo que son buenas. De lo contrario, sería imposible sobrevivir. Junto con el método de mejora de las superpotencias adherido en el área de la villa, estos miembros del equipo de combate son mucho más fuertes que las superpotencias externas que han acumulado núcleos de cristal. Sin embargo, si ingresa a la provincia de Sichuan, via la costa, esta cantidad de personas obviamente no puede desempeñar un papel importante. El mayor problema en el distrito de Villa ahora es el desprendimiento de poder de combate de alto nivel. El poder de combate de nivel medio a bajo es insuficiente. Si algo sucede, simplemente diga que los miembros del núcleo salgan. Los miembros del núcleo también tienen tareas y necesitan salir constantemente a buscar núcleos de cristal de alto nivel. Mientras satisface sus propias necesidades, también pueden entrenar al personal de nivel inferior. Kaizen, ¿Cuál es el progreso actual del sistema de los yacuelos con poderes curativos a los que le pedimos que presten antes? Wang Mingyang giró los ojos y miró a Chisen. No ha olvidado la belleza de la escuela que lo impulsó al abismo. En su vida anterior, Wang Ruoken era un ser sobrenatural con la capacidad de protegerse contra la luz. Si la encuentra, el otro Yaman, a quien odia tanto que rechina los tents, tampoco podrá escapar. Esta pérdida, Wang Mingyang, se conoció por casualidad en el distrito de 3 meses después en su vida anterior. Siguieron una serie de tragedias. Sin embargo, hasta 3 meses, Wang Ruoken y Yaman parecen no estar en el distrito de Zai. No sabía exactamente dónde estaba. Solo podemos pedir al equipo de combate de Yanu que preste más atención a tales superpoderes cuando salgan. Jeff, he absorbido 4 superpoderes de tipolas durante este periodo. Todos son hombres, pero no son muy poderosos. Solo pueden liberar algunos rayos abrasadores, o bolas de luz o algo así. Hay alrededor de una docena de usuarios de poderes curativos. Y la mayoría de ellos son mujeres. Básicamente son del tipo madera. Hay una mujer que solía ser doctora y puede reparar rápidamente las heridas a través de poderes sobrenaturales. El nombre de esta mujer es Jing.
la culak en el equipo de litu y me concentrar en entrenarla. Chi sensei sento derecho y respondió con seriedad, después de que Wang Mingyang escuchó esto, undistelo de disputin brillo en sus ojos, asincio y dijo, amplio el alcance, los superpoderes curativos son de gran utilidad para todo el equipo, si es necesario. Puede usar el núcleo de cristal para intercambiar con el otro equipo, o simplemente absorberlo directamente. Sin embargo, necesitamos tener los métodos de monitoreo necesarios. No quiero reclutar personas con mal comportamiento, cuando me voy en esto, ambos asintieren con la cabeza. Actualmente, los dos son básicamente responsables de la gestión de uno. Wang Mingyang ha enfatizado repetidamente este punto, y todos le dan gran importancia. Durante este tiempo, en realidad hubo dos equipos, debido a que pisó la línea roja, dispersión entre los cadáveres inexplicablemente. Después de discutir temas serios, todos comenzaron a hablar libremente y a pensar en planes futuros. Algunos jóvenes todavía estaban discutiendo como las criaturas marinas con las que estaban familiarizados antes podrían mutar en ellos. En respuesta, Wang Mingyang simplemente los miró con una sonrisa en su rostro y no reveló ninguna información de antemano. Algunas cosas necesitan ser experimentadas por ellos personalmente. Si hablas demasiado, ya no puedes ocultar el secreto de la persona renacida. En una pequeña piscina de sopa al lado, suyo y Mingyang se mordían las orejas, sin saberlo. Los demás habían abandonado esta pequeña piscina de sopa y se habían reunido en varias otras piscinas de sopa más grandes para tener diversión. Esto quedó para que las dos mujeres hablaran en voz baja. Hermana Zhu, te vas mañana, no planeas decir algo al hermano Mingyang. Suyo sostuvo el brazo de Mingyang apoyó suavemente la cabeza sobre el hombro de Mingyang y se giró suavemente. Una pata seguía frotando la mano de Mingyang que había despertado el poder de la edad de hielo, tenía un escalofrío en toda la piel. En esta fuente termal, se sentía extremadamente cómodo. Como mujer, suyo no pudo evitar mover las manos hacia arriba y hacia abajo. ¿De qué estás hablando? No lo dijiste en la terraza antes. Mingyang bajó la cabeza, mirando atrás de los picos nevados que estaban sujetos por su trajano y medio expuestos del agua. Giró con un ligero rubber en las mejillas. Humphrey, por favor deja de definir. Crees que no lo sé. Suyo resopló suavemente y golpeó ligeramente el pecho de Mingyang con la palma. Estás muerta. Mingyang recibió un fuerte golpe y se sonrojó, apartando de un minutazo la mano sucia de suyo. Esta chica se está volviendo cada vez más atrevida. Tienes que pensarlo. Una vez que te vayas, no podrás ver al hermano Mingyang durante al menos unos o dos. No me culpas por no recordarlo. Es duende está mirando y babeando. Suyo curvó los labios, se sentó y expuso su hermoso cuerpo, y dijo con algo de gusto. Que tienes que ver conmigo? No tienes prisa. ¿Por qué debería tener prisa? Mingyang parpadeó y miró a suyo divertida. ¿Estás seguro de que no tiene nada que ver contigo? Además, ¿por qué tengo prisa? Los ojos de suyo estaban un poco esquivos. Se dio la vuelta y habló en voz baja con un toque de agravio indescriptible. Está bien. Mi pequeño pez, a menudo te cuelas en la habitación de Mingyang en medio de la noche. ¿Crees que lo estás escondiendo bien? Mingyang se rió entrades, tiró de suyo, estiró un dedo y le tocó la frente. ¿Cómo podría? Suyo se sorprendía, abrió mucho los ojos y negó. Sin embargo,
Alver la expression berlona de muning su gradualmente no pudo soportarlo más y bajo la voz, ustids, anto de la mansión de nivel medio. Me temo que ustids dos son los únicos que piensan que los demás no lo saben, inverted exclamation mark en realidad, todos ya lo han visto, muning su se pelizca la magilla y no pudo evitar cubrirse la boca y reír, el bonito rostro de suyo, que ya estaba un poco rojo por estar empapado en las aguas termales. Estaba visiblemente humilde, inverted exclamation mark un segundo estaba persuadiendo a la hermana su y al segundo siguiente estaba muerto. Una enorme sensación de vergüenza golpeó a suyo. Y se cubrió la cara con sus manos ligeramente temblorosas. Hermano Mingyang, todo es culpa tuya. Inverted exclamation mark el secreto está expuesto. Capítulo 302. Inverted question mark concubina, inverted question mark en serio amante, wow, inverted exclamation mark estoy tan avergonzada, suyo se cubrió la cara, y sus dedos de los pies querían cavar una villa, inverted question mark porque estás avergonzada, inverted exclamation mark esto es normal. Inverted question mark no vista wrong lan y los demás, no pudieron reprimir la envidia en sus ojos, muning su puso su brazo alrededor de sus hombros y dijo con una sonrisa, pero un rastro de soldad brilló en sus ojos. Los dos chicos de wrong lan estaban pensando en Wang Mingyang, lo adoraban como una crianza, si no estuvieran avergonzados de sí mismas. Se habrían ofrecido a él hace mucho tiempo, inverted question mark porque deberían envidiar suyo, pero, murmuró suyo, no hay pero, a Mingyang le gustas y a ti también te gusta él, inverted question mark que hay de malo en eso, realmente no sé por qué sigues haciéndolo en secreto. Inverted question mark Mingyang no quiere hacerlo público, muning su interrumpió el murmullo de suyo y preguntó con el seno fruncido, esto no es imposible, después de todo, Wang Mingyang es el rey del lagayanu y muchas chicas quieren dedicarse a él, si hago pública mi relación con suyo. Algunas chicas podrían dar marca otras, sin embargo, inverted exclamation mark es el fin del mundo. Las restricciones morales del pasado se han roto hace mucho tiempo, inverted exclamation mark los fuertes son respetados, ya si antes o después del fin del mundo, esta regla nunca cambiará. Wang Mingyang no es el tipo de persona pedante, nadie se atreve a decir nada incluso si son algunas mujeres más. Al pensar en esto, muning su no pudo evitar preguntarse, soy yo. No quiere hacerlo público, suyo entero su cara en la fuente termal, escupiendo burbujas como un pequeño pez dorado y murmurando, inverted question mark porque, inverted exclamation mark estoy avergonzada, inverted question mark de que hay que avergonzarse, muning su simplemente lo encontró divertido, suyo era tan linda en ese momento, cuando mi madre no está aquí. Estar con el hermano Mingyang, siempre me siento un poco avergonzada. Los ojos de suyo estaban rojos y cerró el cuchillo de Zhutian le atravesó el corazón. Definitivamente no quería experimentar esa sensación de morir de nuevo. Entonces, después de finalmente sobrevivir, tomó una decisión y se coló en la habitación de Wang Mingyang esa noche. Después de confirmar los sentimientos de Wang Mingyang, suyo esperaba obtener la aprobación de su madre antes de anunciarlo. Chiquitanta, los ojos de muning su estaban rojos y abrazó a suyo en sus brazos con gran angustia. Inverted exclamation mark suyo bloqueó el cuchillo para ella. Las dos chicas se abrazaron en silencio. Después de un largo tiempo, muning su saltó a suyo, la miró directamente con una mirada extraña en su rostro. Ya que te gusta tanto Mingyang, inverted question mark porque me impujas, porque sé que la hermana su también le gusta el hermano Mingyang. La respuesta de suyo hizo que los ojos de muning su se desviaron. Yo no lo hice, muning su nunca había sido tan insincero como ahora.
y no podiumera suyu alosajos, suyu tamula manita demuning su y la prisiano sobre su magilla, hermanazu, inverted question mark has calor, esto bien, no has demasiado calor, estoy hablando de tu cara, inverted question mark has calor, chiquitanta, inverted question mark me estás tomando el pelo, la cara demuning su se puso en más rojo y estiro las manos para hacer cos kilos en las excelsis suyu, inverted exclamation mark mi paigatando. Jaja. Mi paigatando para, deja de hacer cos kilos, inverted exclamation mark para, mirando, suyu grito y retorcio su cuerpo, revelando grandes manchas blancas, después de jugar durante mucho tiempo. Muning su la salto, suyu ya estaba ya dando y flaccida, hermanazu, te gusta el hermano Mingyang, de hecho lo sentí hace mucho tiempo, después de ya ir por un rato, suyu sonario y dijo lentamente, bueno, lo siento, el rostro de Muning su estaba sombrío y seguro con un toque de culpa, hermanazu. Notions que pedir perdón, el hermano Mingyang es demasiado deslumbrante, tan deslumbrante que no tengo la confianza para monopolizarlo, suyu miro a la distancia sin comprender, y una gran cantidad de vapor de agua se elevó de la superficie de la fuente termal, lo que pareció hacer que sus ojos se empañaran, hermanazu, ahora es el fin del mundo, en este mundo. Los fuertes son respetados, el hermano Mingyang es el más fuerte entre los fuertes, habrá innumerables chicas a las que le gusta, yo también esperaba egostamente que el hermano Mingyang solo fuera bueno conmigo, así lo hizo, y estoy muy feliz, los ojos de suyu gradualmente mostraron un rastro de lágrimas. Pero su rostro se llenó de una sonrisa brillante, Muning su escuchó en silencio los murmullos de suyu, hubo alivio y envidia, hubo alivio y vacilación, feliz por ella, triste por mí, pero, puedo sentir eso, hermanazu, te gusta el hermano Mingyang, y el hermano Mingyang siente diferentes sentimientos por ti, cuando te lastimaron, el hermano Mingyang estaba tan ansioso. Angustiado y un poco en pánico, hermanazu, esa expresión era casi la misma que cuando me lastimé y me estaba muriendo, en ese momento, entendí, suyu se secó el rubilo del ojo, apoyó la cabeza en el hombro de Muning su y envolvió sus brazos alrededor de sus hombros blancos como la nieve, como si tratara de convencer Muning su, y como si tratara de convencerse a sí mismo. No puedo monopolizar al hermano Mingyang, and también estoy celoso, tipo yamishi, pero todavía le gusta otra persona, pero esa persona eres tú, hermanazu, si fueras tú, estaría dispuesto a dar la mitad del hermano Mingyang, no quiero que estés triste, y no quiero que el hermano Mingyang esté triste, hmph. Es mejor que dárselo es dueño Juanian. Inverted question mark no crees, mientras dice eso, suyu sacudió a Muning su cortamente y terrio con su pequeña boca haciendo pucheros, Muning su estaba tenido por las palabras de suyu, inverted question mark por cations la mente abierta, no, iluminada, como la dama mayor del grupo mu, ha entrado en contacto con tanta gente de clase alta. Cuantas personas ricas han levantado letrinas en el exterior, y algunas incluso las han traído directamente a casa, dos mujeres que servían un marido juntas, o incluso varias mujeres que servían un marido juntas, no es nada nuevo, sin embargo, no es una persona común, su padre era un policía del pueblo que murió heroicamente. Inverted question mark como podría una familia se darle una idea después de mucha deliberación, solo existe el impacto de la llegada del apocalipsis en los valores, solo entonces podría hacer tal cambio, Muning su suspiro suavemente, inverted question mark notions miedo de que me leve tu hermano Mingyang, cuando llegue el momento, no te dividiran en dos.
sino que perdernato de la persona, su único con la cabeza y se rio entrades, no, creo en el hermano Mingyang. Y creo en ti, hermano Zhu, inverted exclamation mark bloque un cuchillo por ti, hermano Zhu, pero también tomaste un misil por mí, hermano Zhu, inverted exclamation mark somos verdaderas hermanas que hemos vivido la vida, Mingyang sumiro solemnemente el rostro sonriente de suyo, durante mucho tiempo, el rostro frío y hermoso de la diosa del hilo y la nieve fu como hilo y nieve dredados, revelando una sonrisa brillante, inverted exclamation mark sí, somos hermanas que hemos muerto, yo, Mingyang su, nunca abandonaré inverted exclamation mark sí, yo también, las dos mujeres se mueren y se ríen al mismo tiempo, hermano Zhu, shinsuke dart prisa, si lo demoras más, podrías convertirte en la amante, dijo suyo seriamente, Mingyang su se ve extraña, inverted exclamation mark voy a ser una amante ahora, oh, ahora eres como mucho una tía. No dejes que el Juanian se aproveche de ella, realmente te convertirás en una amante para entonces, suyo le dio una bofetada en la cara, odiando que el hierro no pudiera hacer acero, eso no es verdad, vio que Mingyang no es hipócrita con ella, Mingyang su vacilo, inverted exclamation mark el hermano Mingyang te hizo lo mismo antes, el Juanian fu impresa espiritualmente por el hermano Mingyang. Por lo que es imposible que la traición, en otras palabras, entre todas las personas, el hermano Mingyang es el que se siente más a gusto con el Juanian, dijo suyo solemnemente con una cara seria, capítulo 303 inverted exclamation mark mientras yo no me avergüenza, los demás se avergonzaron, suyo realmente había analizado este asunto. Habían pasado más de 2 meses desde el fin del mundo, y suyo también había visto como era el mundo humano, en el distrito de Yanuvilla, muchas personas fueron expulsadas o asesinadas por mob y su equipo, algunos robaron a otros su comida y núcleos de cristal, algunos confiaron en sus poderes sobrenaturales para obligar a las mujeres a dormir con ellos, algunos ocuparon por la fuerza las esposas de otras personas, algunos mataron a sus compañeros de equipo por un núcleo de cristal de segundo nivel, algunos dejaron morir a los miembros de su equipo para escapar, esas personas fueron básicamente destruidas en secreto por mob y su equipo y arrojadas al grupo de zombies para alimentar los zombies, cuando salió. También vio personas que entregaban a sus esposas a otros para que durmieran por un poco de videos instantáneos, para escapar, impugnaron a sus padres, socios, hermanos y amigos al grupo de zombies. También he visto personas que no podían encontrar comida y cortaron a sus hijos hasta la muerte y usaron la carne y la sangre de sus hijos para llenar sus estómagos. La oscuridad de la naturaleza humana se refugia vivamente, suyo sin una comprensión más profunda de las enseñanzas anteriores de Wang Mingyang para ellos. A través de todo esto, miras atrás a Wang Mingyang, descubrió que, excepción de Li Yukan y los dos, de hecho, Wang Mingyang parece tener algunas reservas sobre confiar en otras personas. Más tarde, hubo otra al Juanian, y esta mujer, debido a la impronta espiritual, Wang Mingyang parece confiar cada vez más en ella, por eso le dijo esto a Mingyang su, al escuchar decir eso. De hecho esa Mingyang su reflexionó durante mucho tiempo, suspiró suavemente y murmuró, entonces, hermano Zhu, no puedes esperar más, inverted exclamation mark de lo contrario, solo puedo llamarte sanar en ese momento, al ver a Mingyang su reaccionar, suyo sonrió y bromeo, chica, realmente, inverted exclamation mark y eres que te galpin, Mingyang su no sabía si reír o llorar. Y la bofetó un par de veces. Está bien, espera un poco más. Voy a buscar al hermano Mingyang, inverted exclamation mark he hablado con Jaliza. Suyo agarró las manos de Mingyang su y suplicó piedad. Hoy,
inverted question mark porque sig blando con little li, esto bien, solo la dija little li que livara los temas a descansar temprano. Tenemos algo que hablar con el hermano Mingyang a solas, inverted question mark de verdad, inverted exclamation mark de verdad, en es momento, yo, inverted exclamation mark realmente me excede, inverted exclamation mark si, adelante, inverted question mark no te arrepientes, si sig blando, me arrepentir, entonces te mostrar mi afecto frente a ti todos los días y te pondré celoso. Inverted exclamation mark te atreves, Jaja, hermanazu, inverted question mark no estás fingiendo, te galparaste la muerte, ninita, asesinato, inverted exclamation mark diosa del hilo y la nieve asesinada, dot. Wang Mingyang se apoyo en el borde de la fuente termal, y su cuerpo debajo del cuello estaba empapado en la fuente termal, cerró los ojos y levantó la cabeza. Con una expresión de disfrute en su rostro, al escuchar la libreza de su y su no muy lejos, Wang Mingyang también mostró una sonrisa en la esquina de su boca. Recientemente, todos han estado nerviosos por el nido de eclosión, el asunto se resolvió y todos dieron un suspiro de alivio, es por eso que Wang Mingyang decidió traer a todos aquí para relajarse. Desde la ladera de la montana hasta el pie de la montana, la gente se bañaba en todas las aguas termales, se escuchan varios ruidos y risas alegres por todas partes, parece que el efecto era bastante bueno. Jeef, saldrá dar un paseo, inverted exclamation mark chequeo, puedes continuar banándote, luyucan se puso de pie. Salió de las aguas termales y dijo con una sonrisa, inverted exclamation mark hermano Li, vamos juntos, mobiliano un ojo a chisen, jube y los temas, y se puso de pie, and los temas estaban un poco confundidos, todavía se pusieron de pie y se fueron uno tras otro sin hacer ruido. Jeef, entonces, inverted exclamation mark vamos primero. Luyucan preguntó tentativamente, mi rima un rato, Wang Mingyang estaba tan cómodo que se sintió un poco somnoliento, y agitó la mano y murmuró sin siquiera abrir los ojos, inverted exclamation mark esto bien, Luyucan sonrió, se levó a las otras personas de aquí, se dio la vuelta y corrió hacia las aguas termales al pie de la montana, inverted exclamation mark chicas, aquí vamos, después de una cantidad desconocida de tiempo, la puerta de madera de la cerca de las aguas termales se abrió lentamente, un paso ligero entró y cerró la puerta con consideración, el sonido del agua salpicó y, en el agua ondulante. Wang Mingyang sintió que alguien se sentaba a su lado, una leve fragancia llegó, en su nariz, que parecía familiar, debería ser una nena. Inverted question mark ¿por qué estás aquí? Murmuró Wang Mingyang aturdido. En este momento, la única persona que puede ser honesta con él es probablemente su confidente. Juanian también es una posibilidad. Pero su fragancia es más tentadora. No es este tipo de fragancia tan en absoluto, inverted question mark ¿qué tal si? Voy a lamrillar, una vez fría y delicada sano, como un lato de nieve congelado, que contenía un ritmo y un encanto únicos, había un toque de acidez en el tono y una pequeña sonrisa juguetona, inverted exclamation mark gulp. Puff, este sonido único hizo que Wang Mingyang abriera repentinamente los ojos. Todo lo que podía ver era una manta blanca de nieve y esos ojos con un toque de azul hilo. Inverted exclamation mark señorita mu. Este cambio repentino asustó tanto a Wang Mingyang que tembló por todas partes y se deslizó directamente hacia las aguas termales. Después de lucrar durante mucho tiempo, se atragantó con dos bocados de agua. Wang Mingyang finalmente salió de las aguas termales. Mingyang se agarró el cabello mojado de una manera muy avergonzada. Hoy, inverted question mark ¿por qué eres tú? Mingyang se agarró el cabello con ambas manos,
con una mirada jugtona en susajos, no soy yo, ¿Estás esperando el Ejem, no, simplemente no esperaba que vinieras, Wang Mingyang serio tormenti, ¿Estás insatisfecho de ver que soy yo, Muning su entre relosajos ligeramente, susajos se extendieron como un viento frío, bueno. Me encantaría que la hermosa dama me viniera a bailar conmigo. Wang Mingyang sintió un escalofrío en todo el cuerpo y rápidamente se encogió en el agua, revelando su cabeza y sonrió tormenti. Esta mujer, porque estando frío hoy, pero mi nariz está un poco caliente. En este momento, Muning su vestía un sexy bikini blanco, que delineaba perfectamente su seductora y perfecta figura. La temperatura era un poco más baja en este momento, y la fuente termal estaba humeando con una niebla brumosa. Muning su estaba sentada en el agua caliente. Primavera, asomandos, como si fuera una belleza incomparable saliendo de una pintura de tinta. Su piel era blanca y delicada, tan clara como el jade. Recuerda la gente la frase piel como grasa condensada, dens como calabaza de rinoceronte, es tan hermoso, habría sido mejor si no lo hubieran roto. Una vez que lo miró, Wang Mingyang no pudo apartar los ojos de él. La señorita Mu con la que estaba familiarizado generalmente vestía ropa deportiva negra que cubría su cuerpo. Cuando mostró esa mirada frente a él, los ojos de Wang Mingyang parecían absorber todo su cuerpo. El lindo rostro de Muning su ya estaba un poco rojo por las aguas termales. Esta vez, estaba en más rojo y tierno. 2. ¿Has visto suficiente? Muning su se dio la vuelta un poco incomoda y dijo cortamente en voz baja. No es suficiente. He visto suficiente. Wang Mingyang murmuró para sí mismo, y luego reaccionó de inmediato. Los dedos de los pies casi están saliendo de las tres habitaciones y una sala estar. Rápidamente giró la cabeza, se rascó la nuca y sonrió tontamente, tan enojado, fue seducido por esta mujer. ¿Has visto suficiente o no? Alvera Wang Mingyang avergonzado. Muning su se sintió más avergonzado, tranquilo de todos modos, siempre y cuando no me avergüenza son otros los que se avergüenzan. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 304 Aquí on Wijab, de verdad quieres que lo diga? Los ojos de Wang Mingyang se abrieron de par en par, con una expresión que dice, no creo que te atreves a dejarme decirlo. Adelante. Hoy, eres la hija mayor del grupo mío. La diosa del hielo y la nieve en boca de los supervivientes de Spring City. ¿Dónde está tu estilo frío y hermoso? No quieres tu personaje. Mira la cara, la bofetada en la cara lego tan inspiradamente, al mirar la expresión tranquila de Muning su. La boca de Wang Mingyang se torció. Muning su, que era un poco antinatural al principio, vio a Wang Mingyang tan avergonzada, no pudo evitar sonreír y sus ojos se curvaron hacia arriba. Es raro ver que chico gran frente a ella tenga un lado tan tonto. La ternura en el corazón de Muning su estaba a punto de desbordarse de agua. Bueno, es verdad. No he visto suficiente. Finalmente, Wang Mingyang no podía soportar la mirada de Muning su,
por lo que aprieto el puno derecho y se lo levo a la boca y tosio dos veces. Use el tono más cobarde para decir los pensamientos más reales. Gij, inverted exclamation mark entonces deberías mir más. O no podrás verlo mañana, inverted exclamation mark en el futuro. Puedes rebuscar al huli para satisfacer tu antojo, muning su se cubrió la boca y se rio entrades, parpadeando provocativamente hacia Wang Mingyang con los ojos, luego resopló de nuevo y encogió su cuerpo en los iguales termales, ver si todavía puedes coquetear con el Huanyan, la hexra. En el futuro, habiendo establecido una alianza ofensiva y defensiva con Jaur. La carga psicológica de Muning Su ha sido completamente eliminada. Alvaro Wang Mingyang tan cobarde, se volvió cada vez más audaz, inverted question mark bueno, inverted exclamation mark resulta que esto celoso de Huanyan. Al escuchar lo que dijo Muning Su, Wang Mingyang se dio cuenta gradualmente, de repente, él no sabía si reír o llorar. Huanyan a menudo coqueteaba con él, pero para ser honesto, Wang Mingyang realmente no tenía idea sobre Huanyan. De lo contrario, no habría planeado decir que le contratara con él antes. Sin embargo, le arrojo la de vuelta, por si acaso, tuvo que asumir la culpa. Sin embargo, Zior parecía estar un poco celoso recientemente. Había estado solo en su habitación vacía durante muchos días, inverted question mark porque Muning Su también estaba celoso, exclamation mark al pensar en esto, Wang Mingyang se quedó atónito de repente, inverted question mark estaría celoso la señorita Mu, Wang Mingyang, que estaba un poco inseguro. Lo notó muy bien, la amargura en los ojos de Muning Su y la ternura alrededor de sus dedos, con un ligero movimiento de su mano, una capa barrera silenciosa cubrió silenciosamente la fuente termal. Ning Su, Wang Mingyang suspiró suavemente con el corazón tembloroso y murmuró el nombre de Muning Su, inverted question mark, Muning Su, que esquivó su mirada. Volvió su bonito rostro cuando escuchó la voz, sus pupilas se dilataron de repente y el rostro de Wang Mingyang estaba más cerca que nunca de sus ojos. El suave toque en sus labios hizo que las pupilas de Muning Su se encogieran de repente. Los ojos parecidos al agua tonal se cerraron lentamente y rápidamente cayeron en el abismo de ternura y alegría que nunca antes había sentido. En la pequeña piscina de aguas termales, Su estaba sola, mirando la cúpula de metal en el kilo, con una lágrima en el róbulo del ojo. Se abrazó a sí misma con ambas manos y se hundió lentamente en las aguas termales, aunque se había convencido de que esta era la mejor opción. Pero inverted question mark que chica, realmente puede compartir a su amado con los demás sin ningún escrúpulo. Si no fuera por la hermana Zhu, inverted exclamation mark me temo que no podría hacer esto. En este momento, Jaur era como un pez pequeño que se separó del grupo en las profundidades del march. Tan indefenso, tan vacilante, inverted exclamation mark mama, te extraño tanto. Solo una muestra, los labios se separaron, una lágrima en la esquina de los ojos de Muning Su, bajo la persuasión de Su, reunió todo el courage para la piscina de aguas termales sola de Wang Mingyang. Originalmente pensé que esta podría ser una confesión que la avergonzaría, inspiradamente, fue una oleta de doble vía de gran sorpresa. De hecho, ella era la receptora pasiva. En algún momento, Muning Su había sido retenida en la piscina de aguas termales de Wang Mingyang. Ning Su, Wang Mingyang susurró suavemente en su oído. Muning Su enterró la cabeza en su hombro. Sus mejillas ardían y no se atrevía a levantar la cabeza en absoluto. Erase una vez, solo quería usar a Wang Mingyang para protegerse. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Lucaba, Reo y causaba problemas con Wang Mingyang. A pesar de que su fuerza seguía mejorando, e incluso su nivel lo había superado, pero todavía sentía la presión del hombre.
descubrio que se estaba volviendo cada vez más inseparable de este hombre. No era por su falta de fuerza, sino porque realmente no podía irse. Al principio, todavía estaba pensando si el localizador podría ayudar a su familia a encontrarla. En ese momento, definitivamente se iría sin dudarlo. Cuando Linji realmente apareció frente a ella, lo primero que sintió Munichu no fue sorpresa, sino vacilación, inverted exclamation mark. Sí, vacilación. Linji vino, lo que significaba que su padre probablemente todavía estaba vivo. Tenía que regresar. Sin embargo, Munichu claramente sintió que era risa. Si Mutanmin no hubiera resultado gravemente herido, Munichu estaba absolutamente segura de que nunca se iría con tanta prisa. Mingyang, con pensamientos surgiendo en su corazón y ternura, Munichu levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Wang Mingyang. Tomó la iniciativa de besar a Wang Mingyang con sus labios rojos. Esta vez, el hombre no se detendrá ante una probada, una fuerza fuerte la presionó con fuerza, apretando una forma atractiva, veracruz, greater than //////// tan temido ## la punta de la lengua de Wang Mingyang abrió suavemente sus nacaratos, y su lengua pequeña y frigante respondió a su exploración con entusiasmo. Las dos lenguas se abrazaron con fuerza, haciendo que Munichu sintiera una paz mental sin precedentes. En algún momento, una gran mano subió la montaña, otra mano gran tocó el espelto sos con calor. Munichu, cuyo cuerpo ya se había plantado, gimió sin razonamiento. En este momento, solo sintió que estaba rodeada de calor, como si se evaporara en el siguiente segundo. Inconscientemente, ella, que originalmente estaba sentada horizontalmente sobre los muslos de Wang Mingyang, se había convertido en una horquillada. El nudo en la parte posterior de la parte superior del bikini se había desatado hace mucho tiempo. La sensación indescriptible entre la piel, dijo es joven Munco de nieve temblando. Los labios se separaron de nuevo. Munichu jadeó pesadamente, mirando al hombre frente a él con ojos borrosos. Se lamió los labios rojos inconscientemente. Wang Mingyang miró a la diosa del hielo y la nieve, que se convirtió en agua de manantial en sus brazos, y no pudo evitar sonreír levemente. Su gran mano se apartó, limpiando suavemente la saliva de las comijuras de la boca de la diosa que cayó al mundo mortal. Sopló una brisa y Munichu sintió un escalofrío en el pecho. Inverted exclamation mark inverted exclamation mark ears un chico malo. Munichu se sonrojó y se dio la vuelta apresuradamente, tratando de atar el nudo en su espalda nuevamente, pero de repente, sintió un rastro de calor, su cuerpo tembló de inmediato y se suavizó nuevamente. Jaja, Wang Mingyang no pudo evitar sonreír y sostuvo a la diosa con ambas manos, sosteniéndola en sus brazos. Afortunadamente, Wang Mingyang no movió el nudo en la parte posterior de su cuello, de lo contrario tendría que sumergirse para encontrarlo. Agarró las dos cuerdas delgadas que no se habían caído y le ató el nudo. Mingyang. La consideración de Wang Mingyang conmovió el corazón de Munichu y la hizo amar. Él aseguró su nombre. Yo estoy en el periodo de peligro ahora. Es mi primera vez. No quiero usar un paraguas pequeño. Inverted question mark. ¿Puedes esperar? Munichu se sonrojó y aseguró en el oído del hombre. Su tono lleno de cautela y culpa. Bueno, te esperar. Wang Mingyang sonrió levemente y le acarició el cabello y la espalda con sus grandes manos. La fusión física nunca ha sido lo que Wang Mingyang persiguió. El vínculo del alma, la combinación es mucho más encantadora que el contacto en una distancia negativa. Por supuesto, poder comunicarse con un amante que está en armonía con tu alma es el máximo disfrute. Mingyang, inverted question mark. Me gustas mucho.
inverted question mark ears obediently, sentences, cuando nos encontramos en la provincia de Sichuan, te dejar by, inverted question mark por qué by, muning su se puso de pie y pregunto sin comprender, Wang Mingyang levantó una sonrisa maliciosa en la composura de su boca, inverted exclamation mark porque soy Zhutian, sentences seres obediente, by, Zhutian, inverted question mark obediently, muning su se quedó tenido y reaccionó de inmediato con su astucia, el rubber ligeramente desvanecido cubrió su bonito rostro nuevamente, inverted exclamation mark 2. Tan mala, Jaja, capítulo 305 inverted question mark estás mirando, inverted question mark nunca has visto a un hombre abrazando a su esposa, pd. Al comenzar el nuevo año, le dijo a todos los lectores lo mejor para el 2024, inverted exclamation mark harmonia familiar, inverted exclamation mark buena suerte en su carrera, inverted exclamation mark mantente saludable. Opening parenthesis closing parenthesis inverted exclamation mark unidemos dos capítulos más exclamation mark en la piscina de sopa, Wang Mingyang abrazó muning su y senció su ternapil de jade, los dos susurran, cantando los buenos momentos desde que se conocieron, muning su avisis estaba hosca y avisis se rea entradens, actuaba con coquetería debido a la indiferencia de Wang Mingyang hacia ella, se rea de las cosas divertidas que experimentamos juntos, que perdido y vacilando me sentí antes, que satisfecho y a gusto me siento ahora, de la boca de Wang Mingyang. Ella también escuchó con sus propios oídos que la amaba. Las emociones entre las dos personas estaban fermentando de una manera sutil. El amado amor a primera vista es en realidad amor a primera vista. Comienza con la apariencia. Se centra en el talento y es leal al carácter. Muning su sencio que habían experimentado emociones ganadas con esfuerzo juntos. Lo hasan más precioso. Ning su. Vinista verm, inverted question mark fugiur quiente dio la idea, después de reflexionar durante un largo tiempo, Wang Mingyang recordó lentamente todo lo de esta noche, miró a muning su con una expresión extraña, un poco divertida pero también un poco angustiada, es estúpido pez, bueno, si ayer no me hubiera persuadido, yo preferiría mantenerlo entrado en mi corazón por el resto de mi vida, murmuró muning su, con los ojos llenos de gratitud y angustia, lo sabía, pero que todos adivinaron que estoy con ayer, Wang Mingyang suspiró suavemente, lo habían notado antes, pero su no quería hacerlo público, entendió que este pequeño pez quería obtener la aprobación de su madre antes de hacerlo público para todos, desafortunadamente, hasta ahora no se ha encontrado el paradero de la TLU, todos permanecen juntos todos los días y el coqueteo entre los dos es muy fácil de ocultar, además, está muy bien, un veterano aquí, lo notas mucho tiempo. Así que, muning su asencio, pero sus ojos estaban un poco sospechosos, como si estuviera concentrada en algo malo. Entonces, arrastraste deliberadamente a oír a dormir juntos y lo llamaste una competencia para aprender sobre poderes sobrenaturales, inverted question mark verdad, Wang Mingyang la besó con fuerza, exponiendo directamente los pequeños pensamientos anteriores de muning su, Yo estaba equivocado, muning su se cubrió la boca y se disculpó, humildemente, pero había un estilo de sonrisa en sus ojos, cuando imagina su amado teniendo intimidad con otras personas, incluso si son buenas hermanas, inverted exclamation mark no puede evitar sentirse un poco ofendida. No es demasiado hacer una pequeña broma, inverted question mark verdad, simplemente admite tu error y olvídalo, entonces, inverted question mark que quieres hacer, cuando vaya la provincia de Sichuan a buscarte, no se me permitirá salir de la cama durante 3 días, inverted exclamation mark no,
Siat dias, Wang Mingyang Daijo Confai Ariza, Solo T Lo Daigo, inverted question mark porque munique su de repente se enredo con su has algún tiempo, sos verdad, pensar en eso mino yo y no pu devitarbo fitra mi tau bajo el agua, munique su exclamó suavemente, luego lo miró provocativamente, Humphrey. No sé quién no podrá levantarse de la cama para entonces, solo habas exhaustos y ninguna tierra danada, la señorita mu había escuchado inverted exclamation mark no, inverted exclamation mark. Los ojos de Wang Mingyang eran profundos, con un dejo de angustia. Sí, esto bien, Muning su asincio suavemente y sonrió dulcemente sin dudarlo, incluso en este momento. Ella quería desesperadamente estar sola con Wang Mingyang, sin embargo, el pequeño pez en la esquina la hizo incapaz de dudar en absoluto, inverted exclamation mark camina, Wang Mingyang recogió a Muning su y salió del estanque de sopa en medio del sonido del agua goteando, abrió la puerta de madera y salió sin ninguna cubierta, inverted exclamation mark no importa si otros lo ven. Yo, Lawang, lo tomer todo, inverted question mark que puedes hacer, ambas chicas tomaron la iniciativa de hacer esto, y Lawang no quería ocultarlo. No es justo para ellas. En el camino, pasamos por varios estanques de sopa, Liucan se apoyó contra el borde del estanque de sopa, mezclando entre los miembros principales y charlando alegremente, pero al segundo siguiente. El air de repente se quedó en silencio, las personas frente a ellos de repente abrieron la boca y se quedaron atentas. Liucan, quien notó algo extraño, siguió la mirada de los demás y lentamente giró la cabeza, sus pupilas se agrandieron de repente, su mandíbula cayó rápidamente al suelo, sus ojos se llenaron de incredulidad, inverted question mark ¿qué estás mirando? Inverted question mark no has visto a nadie sosteniendo a una esposa. Wang Mingyang resopló con frialdad, entrecerró los ojos y miró a Liucan, brillando con una luz fría. Muning su se sonrojó de vergüenza, se transformó en una vestris y enterró la cabeza en los brazos de Wang Mingyang. Inverted exclamation mark no puedes ver. Inverted exclamation mark no puedes ver. Jeef. Inverted question mark esta seguro de que solo sin una esposa, Liucan apartó la barbilla y ganó los ojos de manera significativa, todos habían adivinado en privado que su y Wang Mingyang estaban juntos, pero todos tácitamente no lo expusieron. Sin embargo, como miembro del grupo de 4 personas, Liucan podía sentir los sentimientos que Muning su tenía por Wang Mingyang más que otros. Ahora, Alvaro Wang Mingyang sosteniendo a Muning su y caminando hacia las aguas termales, no pudo evitar adivinar un poco, no pudo evitar bromear, Pierdit, tengo dos esposas, inverted question mark ¿qué pasa? Inverted question mark ¿no estás convencido? Wang Mingyang maldillo, pero sus ojos Wang Mingyang sonrió y miró a Liucan con una pizca de aprobación. Inverted exclamation mark realmente se merece mi hermano en dos vidas. Inverted exclamation mark aquellos que me conocen son el tesoro castrizo. La respuesta de Wang Mingyang hizo que la gente de Yanu en las aguas termales abiertas cercanas exclamara. Inverted exclamation mark nadie pensaría que habían algo malo. En la mente de todos, sin importar suyo o Muning su, solo Wang Mingyang podía ignorarlos. Ahora las palabras de Wang Mingyang simplemente limpiaron los nombres de las dos mujeres, independientemente del buqueo de los chicos. Wang Mingyang sostuvo a Muning su y camino directamente hacia la pequeña piscina de aguas termales donde estaba suyo. La puerta de madera se abrió y, en la tranquila piscina de aguas termales, una cadena de burbujas flotó desde el fondo del agua. Wang Mingyang sonrió y, con un pensamiento, colocó una barrera encenarizada, puede que haya algunos movimientos privados a continuación, que no son adecuados para niños. Entonces,
Wang Mingyang salto con muning su en sus brazos, los dos cayeron directamente a la piscina de aguas termales, salpicando agua por todas partes. Suyu, que vestia un bikini sexy rosa, emergió de repente del fondo del agua, se secó la cara con agua termal y gritó enojada, Jaja. Wang Mingyang bajo en muning su, que se sonrojo, y se rio. Dior, somos nosotros. Muning su abofeto Wang Mingyang, dio un paso adelante para abrazar suyo y se rio entrades. Suyo se limpió las manchas de agua en la cara y solo vio la escena de Wang Mingyang bajando a muning su. Hubo un ligero dolor en su corazón, y luego se sintió aliviada. Obviamente, muning su había conquistado la unidad este gran cerdo. Por un momento, suyo no supo si estaba feliz o triste. Este resultado fue impulsado por ella, pero no importa que en generosa furia, inverted exclamation mark no podía decirles felicitaciones a las dos. Dior, lo siento, fue codicioso. Wang Mingyang dio un paso adelante y abrazó a su español y en sus brazos, le sugirió una disculpa alita, las cosas de suyo estilaron repentinamente en este momento, abrazó al hombre con ambas manos y mordió el hombro de Wang Mingyang, pero no pudo soportar usar demasiada fuerza, las lágrimas en sus ojos no pudieron detenerse. Ella hizo un sonido de soluzo reprimido. Wang Mingyang sintió el profundo afecto de suyo. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda y la dijo morder el hombro y solozar suavemente. Después de mucho tiempo, suyo finalmente soltó el hombro de Wang Mingyang. Al mirar las dos pequeñas filas de marcas dientes en sus hombros, no pudo evitar inclinarse para lamerlas y luego las sopló con la boca haciendo pucheros. Cuando el estado de ánimo de suyo se calmó, muning su camino hacia adelante, puso suavemente sus brazos alrededor de los hombros de suyo y se apoyó contra ella en silencio. En este momento, no importa lo que dijera, era redundante. Hermana Zhu, estoy bien y no la culpar. Esta fue mi elección. Si realmente quieres culpar a alguien, inverted exclamation mark culpa la una de este gran cerdo. Suyo se sacudió el abrazo de Wang Mingyang, se dio la vuelta y abrazó a muning su y dijo con voz delicada. También miró a Wang Mingyang, arrugó la nariz y hizo una mueca. Inverted exclamation mark gij, acame la culpa. Wang Mingyang se rascó la cabeza, con una sonrisita en su rostro. Capítulo 306 Fugos artificiales en una noche nevada. La puerta de madera de la fuente termal donde originalmente se encontraba Wang Mingyang se abrió silenciosamente. Juanian, que vestía un bikini negro, media suavemente la cabeza. Inverted question mark maestro. Había muchos bocadillos y bebidas colocados al lado de la fuente termal, pero no había nadie en el patio. La fuente termal estaba humilde, pero no había ondas en el interior. Juanian entró tranquilamente, miró a su alrededor y finalmente confirmó que Wang Mingyang no estaba allí. El joven suspiró suavemente y también escuchó las voces cerca en ese momento. No pudo evitar patir sus pies con fastidio. Inverted exclamation mark maldito si, es demasiado tarde. En la pequeña fuente termal, suyo y muning su de Wang Mingyang a un lado, se tomaron de la mano y encontraron un lugar para sentarse, mordiéndose las orejas, tocándose la nariz. Wang Mingyang frotó silenciosamente a suyo y se sentó. Una mano se estiró silenciosamente desde el fondo del agua y frotó el muslo de suyo. Vent, estamos hablando en privado. Inverted question mark por qué vienes aquí. Dijo suyo. Wang Mingyang se quedó sin palabras. Inverted exclamation mark esto no es tu culpa. Inverted question mark por qué me culpas. Inverted exclamation mark los corazones de las mujeres son como agujas en el mar. Wang Mingyang encogió su cuerpo en el agua, exponiendo sus fosas nasales y labios, y escupiendo burbujas. Si eso fuera en el lago
tendría que intentar respirar bajo el agua. Mosquian es el verdadero pez pequeño, muning su sonrío y observo a Wang Mingyang haciendo trucos ali, no importa cuán frío y serio fuera antes. A medida que se elevaban bien durante mucho tiempo, Wang Mingyang se volvió más alegre y feliz cuando los enfrentaba. Suyu y muning su siempre sintieron que fue Wang Mingyang quien los salvó del agua y el fuego. Inverted question mark pero est par de lados de hilo y fuego también es la salvación de Wang Mingyang. Las dos chicas jugaron un rato, pero sus ojos non castigaron a Wang Mingyang. Suyu empujó suavemente a muning su bajo el agua y levantó la barbilla hacia Wang Mingyang. Hicieron, hermana zu, viale, suyu señaló con la barbilla hacia la izquierda de Wang Mingyang. Oh, viale. Muning su se sonrojo y negó con la cabeza. Inverted exclamation mark estoy muy cerca. Suyu señaló hacia su costado. Inverted exclamation mark movet un poco. Muning su empujó a suyu. Soy tu esposa. Inverted question mark me estás escuchando. Suyu levantó la barbilla con orgullo. Inverted exclamation mark pequeñina. Todavía estás finiendo. Muning su extendió la mano hacia la excelente suyu. Gij, deja de causar problemas. Viale rápido. Suyu juntó las manos y suplicó misericordia repetidamente. Está bien, mi esposa. Muning su hizo pucheros y asintió. Después de una frase bajo el agua. Muning su no pudo soportar rechazar a suyu y se puso de pie en silencio. Camino alrededor de la fuente termal y se sentó con cuidado en el lado izquierdo de Wang Mingyang. Wang Mingyang estaba cerrando los ojos y soplando burbujas. Su mano derecha todavía estaba frotando el muslo de suyu, inspiradamente. Después de un rato, su mano izquierda también tocó un trozo de piel delicada. Abrió los ojos y se sentó rápidamente, uno a la izquierda y otro a la derecha, uno blanco y uno rosa, uno de hilo y uno de fuego, un lato de nieve iceberg, elegant y distante, ko al mundo mortal en este momento, floreciendo con ardiente ternura, un tulipán rosa, gentle y apasionado, como las nubes en el cielo, hermoso y deslumbrante. Inverted exclamation mark esta es no solo debería estar en el cielo, cuantas veces puede verla el mundo. Wang Mingyang sonrió, extendió las manos y con dos suaves después del amor, tomó las dos confidentes en sus brazos. Las tres se inclinaron juntas, las dos mujeres eran tímidas, disfrutando de la tranquilidad del momento. Después de un largo tiempo, Wang Mingyang murmuró. Inverted question mark porque esta fuente termal se está volviendo cada vez más caliente. Inverted question mark quieres que te refresque. Muning su se mordió los dentes plateados y acarició suavemente la gran mano que estaba jugando trucos en su pico nevado. Hermana zu. Inverted question mark que tal si haces que nieve. Los ojos de suyu se iluminaron y se rió entre dentes. Inverted question mark nieve. Suyu entresró los ojos con una pizca de esperanza. Inverted exclamation mark sí. Las aguas termales son definitivamente las más cómodas en invierno. Así es. Los ojos de Muning su se iluminaron cuando lo escuchó. Inverted exclamation mark deprisa. Inverted exclamation mark rara vez en Chuncheng. Wang Mingyang empujó suavemente a Muning su bajo el agua. Con anticipación en sus ojos. Está bien. Muning su asintió levemente y levantó su delgada mano de la fuente termal. Un pequeño copo de nieve se condensó rápidamente en su palma. Cuando sopló un viento frío, el pequeño copo de nieve se expandió rápidamente hasta convertirse en una enorme bola de nieve. Muning su empujó suavemente su pequeña mano hacia el cielo. Y la bola de nieve voló hacia la cúpula. La mente de Wang Mingyang se movió y levantó y expandió la cúpula de metal nuevamente, hasta que estuvo a 200 metros del suelo. La bola de nieve se elevó lentamente y continuó expandiéndose. Cuando la bola de nieve subió a la cima,
Comanzo agarrar y rapidamente se rodran finos copos de nieve. Los copos de nieve continuarán cayendo, formando gradualmente pedazos de nieve de plumas de ganso. La temperatura de toda la villa de aguas termales bajó rápidamente y la niebla que humedad de las aguas termales se volvió cada vez más brumosa. Caer en grandes copos de nieve y bajó la iluminación de las luces. Había un tipo de belsa diferente. Después de un tiempo, se acumuló una fina capa de copos de nieve. Inverted exclamation mark inverted question mark está nevado, maldito sí. Inverted question mark como es esto posible, inverted question mark no hay una cúpula de metal en el kilo heca por el jeef, inverted question mark como puede never, no, inverted exclamation mark la cúpula sigue, lo sé, debe ser la habilidad de hilo y nieve de la señorita mu, debe ser la nieve de la hermana zu, es tan hermosa, inverted exclamation mark tan comodo. Esta fuente termal es en más cómoda, inverted exclamation mark jaja, el jeef es tan divertido, la gente de Yanu en la villa de aguas termales exclamó con asombro, incluso aquellos que estaban un poco mareados por beber descubrieron esta hermosa escena, por un momento, todos sintieron que esta vez tomar un banal de aguas termales realmente valía la pena. Inverted question mark quieres hacer algunos fugos artificiales, Wang Mingyang sonrió, también tenía fugos artificiales reales, pero estaban cubiertos por la cúpula de metal y no eran adecuados para encenderlos, pero su atributo de fuego también podía hacer instalar fugos artificiales por todo el kilo, además, él estaba ali con ella, inverted exclamation mark genial. Genial, su platillo y se río, y una pequeña bola de fuego apareció rápidamente en su palma. La llama de destrucción originalmente oscura rápidamente se volvió negra bajo su control, se convirtió en una pequeña bola de fuego de color rojo brillante. Que son los atributos duales de oscuridad y fuego. Puede controlar los atributos del poder sobrenatural que ejerció. La bola de fuego del tamaño de un puño se elevó en el aire y explotó debajo de la cúpula. Innumerables chispas se esparcieron en todas direcciones de manera regular, tan hermosas como fugos artificiales florescentes. El poder de esta bola de fuego es aproximadamente el mismo que el hechizo de bola de fuego que otros despertaron al principio. Suyo solo quería el efecto visual. No hacer instalar la cúpula de metal. Wang Mingyang agitó su mano para colocar una barrera silenciosa super grande, cubriendo toda la villa de aguas termales. Luego también extendió su mano. Y pequeñas bolas de fuego naranjas, azules, blancas y naranjas amarillas se fusionaron con grupos de metal licuado al rojo vivo. Voló hacia el kilo con un silbido. Cuando se acercó la cúpula de metal, explotó con un estallido. Varias chispas aparecieron en el kilo, tan hermosas como flores de hierro populares. Un espectáculo de fugos artificiales de una noche nevada fue presentado en el momento por Wang Mingyang, suyo y Munich en la villa de aguas termales. Había risas y alegría por todas partes. En ese momento, todos habían adivinado que este espectáculo de fugos artificiales de la noche nevada debía haber sido creado por el rey de Yanu y los otros dos. En el fin del mundo, todavía se puede ver una escena tan pacífica y cálida, que todos se sienten muy satisfechos. Inverted exclamation mark rey de Yanu, inverted exclamation mark rey de Yanu. En ese momento, todos sintieron un fuerte sentido de pertenencia. Los vitres del corazón resonaron por toda la villa. Esta noche parecía una vida, como el día de Año Nuevo. PD, inverted exclamation mark en el nuevo año. Le deseo a todos buena salud. Inverted exclamation mark que todos sus deseos se hagan realidad. Inverted exclamation mark todo lo mejor. Inverted exclamation mark también deseo que el propio Feng Kai progrese más en 2024 years escriba obras que a todos le gustan.
Anindamenos unos otros y sigamos avanzando. Capítulo 307 Luz de las Estrellas, Wang Mingyang y los otros dos cooperan tácitamente y lanzaron un espectáculo de fuegos artificiales durante más de 10 minutos, cuando un fénix tricolor de gran tamaño se elevó hacia el cielo. El cielo se llenó de hermosos fuegos artificiales. Los pajaros de fuego más pequeños se dispersaron uno tras otro y sonaron rugidos continuos. Tras veces seguidas, estos pajaros de fuego se dividieron continuamente, dejando hermosos fantasmas en el aire. En este momento, la atmósfera de toda la villa de aguas termales alcanzó su punto máximo. Inverted exclamation mark hasta la sublimación. Inverted question mark K. Inverted question mark ¿Qué es esto? En la nieve, Wang Mingyang, que sostenía dos niñas y miraba hacia el cielo. De repente frunció el seno. Un poco de puntos estelares como luciérnagas se vertieron en su mundo espiritual desde todas las direcciones. En el mundo espiritual donde brillaba el sol, incluso si había instado al sol a bloquearlo, pero estos puntos estelares no estaban controlados en absoluto, y flotaron hacia arriba uno tras otro, hasta que se detuvieron en el borde del mundo sobre su mar de conciencia, transformado en un cielo estrellado. No solo eso, bajo la luz brillante del sol, estos puntos estelares eran incluso más brillantes que antes. Inverted question mark ¿Qué diablos es esto? Wang Mingyang se sorprendió. Inverted exclamation mark Este tipo de cosas no tenían precedentes ni eran escuchadas. Entre los cientos de estrellas, había cuatro estrellas que eran las más brillantes. Inverted exclamation mark Y eran las más cercanas al sol espiritual de Wang Mingyang. En la oscuridad, Wang Mingyang no sintió que estas estrellas fueran una amenaza para él. Por el contrario, se sintió un poco familiar. El sol brillaba intensamente y el poder espiritual de Wang Mingyang se extendió por todo el mundo, incluidas esas estrellas. Al momento siguiente, su rostro se volvió extraño. No pudo evitar bajar la cabeza y miró a las dos chicas en sus brazos que estaban llenas de él. Las dos estrellas más brillantes emiten fluctuaciones espirituales que se originaron en las dos. El fuerte sentido de dependencia, amor y adoración se transmitió de las dos estrellas a su inducción espiritual. Un destello de iluminación surgió en el corazón de Wang Mingyang. Las dos estrellas eran su y Munich su, y las otras dos eran Luyukan y Zhutian. En la periferia de las cuatro estrellas, dos estrellas ligeramente más oscuras las rodeaban. A través de esos puntos estelares, Wang Mingyang sintió que eran las dos chicas de Ronglan. Inverted exclamation mark Los otros puntos estelares correspondían a todas las personas no en la villa de aguas termales en ese momento. Inverted exclamation mark Respeto, adoración, lealtad, fe. Todos los puntos estelares emiten tales fluctuaciones. En un instante, Wang Mingyang pareció sentir las emociones en el corazón de todos aquellos que estaban más cerca, como su y Munich su. Aquellos que no estaban lejos, como Mo Yen, Yin, Ronglan y otras chicas, también estaban Luyukan, Mo y otros no muy lejos. La percepción de Wang Mingyang era más clara. Todos los cuales eran respeto, lealtad y bendiciones. Aquellos que estaban más lejos tenían una percepción más débil. Pero básicamente todas eran emociones relativamente buenas. Estas personas podrían formar puntos estelares en su mundo espiritual. Deben tener buenas intenciones hacia él. Solo Lin Ji, Luojian y otras dos personas del grupo Mu no generaron puntos estelares. Era comprensible que estas personas solo se conocieran durante unas pocas horas. Si esto pudiera generar una conexión, sería demasiado extraño. Wang Mingyang no ha descubierto el mecanismo de estos puntos estelares, pero adivina aproximadamente
quizes estaba relacionado con las intensas emociones y pensamientos de estas personas. El brillo de la luz de las estrellas también podría ser una referencia a su lealtad hacia mí. De esta manera, mi control sobre los subordinados en el distrito de la villa no se ha elevado a un nivel superior, echando un vistazo a una bola de lo sobrenatural en la esquina de la biblioteca del sistema, cinchando el cuerpo en sus brazos. Wang Mingyang sonrió levemente y esperó hasta que enviaran su antes de estudiarlo con atención. La bola de nieve en el aire fue suficiente para liberar una fuerte nevada durante aproximadamente una hora. Poder sobrenatural meteorológico de nivel ventisca. Su básicamente lo había dominado en poco tiempo. Simplemente jugó el papel de la próxima nevada intensa, sin ninguna letalidad. Chiquitanta. Eres estúpida, su timolsto deliberadamente, no puedes verlo, me hizo quedarme solo durante más de mediums. Wang Mingyang sostuvo a suyo en sus brazos y suyo se dio una palmada en el trasero con pesar. Hermana Zhu, inverted question mark his eyes testo a propósito, suyo se quedó estupefacta. Se dio la vuelta y preguntó con un putro. Su se cubrió la boca y se rió entrades, sin decir nada. Pero, inverted question mark como podía ocultar la burla en sus ojos. Estoy tan enojada. Inverted exclamation mark te estoy dando un consejo. Suyo estaba avergonzada y molesta. Luchó por levantarse y se abalanzó sobre ella. Haciendo cosquillas a su jaja, riot, me equivoc, me equivoc, de don't. Su sabía que estaba equivocada, por lo que solo pudo esquivar y suplicar piedad en las aguas termales. Las aguas termales se calentaron nuevamente. Wang Mingyang se rió, y cuando las dos niñas casi terminaron de jugar, se adelantó y las abrazó. Haciendo reír las dos niñas. Suyo, que había tenido contacto físico con Wang Mingyang muchas veces, parecía más atrevida. La cara de su siempre estaba roja, pero no lo hizo. Wang Mingyang rechazó el toque de Wang Mingyang, cuando suyo la persuadió de confesar. Suyo se había preparado mentalmente. Sin embargo, no era seguro usar un paraguas pequeño durante el periodo peligroso. En los últimos tiempos, la vida es incierta, no solo su, sino también suyo no querían que su bebé naciera en un mundo así. Wang Mingyang disfrutó de todas las bendiciones, pero no fue demasiado lejos. Lo había prometido a su que sería honesto después de regresar a la provincia de Sichuan. Ahora era aún más imposible para las dos chicas volar juntas. Solo puedo despeinar un poco a Mingyang, de todos modos, sin un físico tan fuerte. No explotará. Sosteniendo a las dos chicas en sus brazos, Wang Mingyang suspiró de satisfacción y las abrazó con fuerza. Simplemente apoyado contra la piscina de aguas termales, mirando la nieve pesada. Las tres personas en este momento estaban extremadamente pacíficas. El ruido en la villa de aguas termales continuó hasta altas horas de la noche y luego dispersó gradualmente. A la mañana siguiente, Wang Mingyang sintió un poco de picazón en sus fosas nasales aturdidas. Frotándose las fosas nasales, Wang Mingyang abrió lentamente los ojos con una risita. Dos hermosos rostros con dulces sonrisas aparecieron a la vista. Después de que dejó de nevar, los tres regresaron juntos a su exclusiva habitación de lujo. Después de lavarse, Wang Mingyang sacó las dos chicas con caras sonrojadas y durmió con ellas. No pienses mal, es solo dormir juntos, y así en una villa distrito Hot Spring Villa. Habrá algo en la guardia por la noche. Por lo tanto, su no tuvo que estar alerta durante el sueño ligero, pero esta noche, sintió una paz mental sin precedentes y durmió muy dulcemente. También fue la primera vez que suyo durmió hasta que se despertó naturalmente sin ningún escrúpulo. Antes,
se escabulia de regreso a su habitación sin esperar elementar, era como un ladrón, ahora todos lo sabían, así que no finio, temprano en la mañana, muning su se despertó temprano con su almer las sillas ligeramente frontas de Wang Mingyang. Las dos chicas no pudieron evitar sentirse angustiadas, después de morfigamente Wang Mingyang por un rato. Se agarró el cabello y jugó con una fosa nasal cada una y se divirtió mucho. Está bien. Inverted question mark que crimen debería ser castigado por perturbar el sueño del rey Yunu. La boca de Wang Mingyang se curvó levemente. Y agarró a las dos chicas que solo vestían ropa interior y las puso en sus brazos y le hizo cosquillas. Oh, Gij, deja de rascarte, mi picotando. Ah, Gij, hermano Mingyang, estaba equivocado. Gij, estaba equivocado. Inverted exclamation mark por favor perdoname. Las dos chicas estaban tan ansiosas que seguían esquivando y rogando piedad. Después de reír un rato, Wang Mingyang se detuvo y abrazó a las dos chicas. Buenos días, buenos días, Ningxu. Los dos pasos profundos hicieron que las dos chicas se suavizaran por completo. Y luego los sacó de la cama para lavarlas. Cuando Wang Mingyang levó a su Ningxu al restaurante, solo habían unas pocas personas desayunando adentro. Liucan las miró con una mirada burlona en su rostro, y su boca hace un sonido de tsk de vez en cuando. Mob, Fatty, Jube, Chisan y otros parecen demacrados, estaban muy borrachos incluso con el físico fuerte de las superpotencias, no podían soportar las calles de vino blanco, tinto y amarillo mezcladas. Capítulo 308 inverted exclamation mark una breve separación espera un major reencuentro. Inverted exclamation mark buenos días, Jif. Inverted exclamation mark buenos días, cunadas. Wang Mingyang entró al restaurante con sus dos hijas, las personas en uno adentro, lidradas por Liucan, se pusieron de pie y gritaron. Entonces toda la multitud lo encarcajadas. Las dos chicas se sonrojaron de vergüenza, pero no todos se reían a ellas. Sus ojos estaban llenos de bendiciones y envidia. Juanian hizo pucheros en más, sintiéndose amarga en todo su cuerpo. La mujer a la que se le dio una marca espiritual realmente cambió demasiado rápido. Wang Mingyang presionó sus manos y no se apartó. Tomó uno en cada mano y camino hacia la mesa donde estaba sentada Liucan y se sentó. Moyen y Luz Island se acercaron rápidamente con el desayuno preparado y lo dijeron. Dandles a las dos chicas sonrisas de tía. Todos ya lo sabían de todos modos. Así que su Ningxu se mueren y simplemente se dieron por vencidos. Después del desayuno, Wang Mingyang levó a todos al estacionamiento. Los miembros de los principales equipos de combate están listos para partir y todos están de muy buen humor. Mingyang, yo. Es hora de irnos. Cuando estaban a punto de irse, los ojos de Ningxu se pusieron rojos. Dio un paso adelante para enderezar el cuello de Wang Mingyang y se halló en solazos. Cuidate, ir a buscarte uns como máximo. Wang Mingyang le acarició suavemente el cabello y susurró. Ningxu asintió. Las lágrimas ya se desbordaban de las comaduras de sus ojos. Inverted exclamation mark Liucan. Wang Mingyang levantó la cabeza y le gritó a Liucan. Inverted exclamation mark Jif. Liucan se sobresaltó cuando escuchó esto. Wang Mingyang no lo había llamado así durante mucho tiempo. Entonces corrió de inmediato y los demás se no muy lejos para darles espacio. Según Ningxu a la provincia de Sichuan y Debs. Inverted exclamation mark prodigarla. Wang Mingyang se puso serio y dijo solemnemente. Bueno. Inverted exclamation mark C. Jif. Inverted exclamation mark no te preocupes, nadie puede lastimar a la hermana a menos que yo mura. Liucan se quedó detenida por un momento,
luego se puso de pie y respondió sonoramente, inverted exclamation mark Mingyang, no molestes Alize, deja que se tuitude, muning su se sobresalto cuando escucho esto y dijo rápidamente, deja lo que te siga, no me preocupar si vas sola a Sichuan, admis, chuncheng no nada que pueda amenazarnos a oro. Por lo que no sin mucho sentido que se taqui, con el acompañamiento, puedes tomar directamente el hidroavión, que será más rápido. Wang Mingyang negó con la cabeza, se secó las lágrimas de las comaduras de los ojos y dijo con una sonrisa, pero, está decidido, inverted exclamation mark solo escucham. Wang Mingyang interrumpió la vacilación de Muning su de manera dominant y reafirmó un pequeño hidroavión de metal, luego sacó una mochila del espacio mostaza y se la entregó. Muning su la abrió con curiosidad y vio que había todo tipo de núcleos de cristal adentro, incluidos más de 30 núcleos de cristal de tercer nivel. La mayoría de ellos son de tipo agua y tipo hilo. Lives estos núcleos de cristal contigo, mientras tu condición física sea adecuada, puedes absorberlos. Esto bien, de escuchar. Muning su mostró una sonrisa, y la diosa del hilo y la nieve ahora se había transformado en una mujercita. Al pasar la mochila li yukin, Muning su se dio la vuelta y abrazó a su confuerza por un rato. Cuando se separaron, suyo también le entregó una mochila, que estaba llena de la ropa favorita de Muning su, inverted exclamation mark nuevo. Después de despedirse de todos en Yanu, Muning su regresó con Wang Mingyang, bajó las mirdas de todos, se arrojó a los brazos de Wang Mingyang y lo besó fragmente, estaban a punto de irse. Y ella no le importaba tanto, solo quiero recordar piso apasionado en mi corazón. Linji no pudo evitar cantar la comedura de la boca cuando vio a su dama mayor accionando así. No pude evitar frotarme las scenes porque me dolía la cabeza. Luego sabiamente cerró la boca. No Jeff, no se preocupe, estoy aquí, me voy. Li Yukin sonrió levemente y flotó, inverted exclamation mark bueno. Adelante, Wang Mingyang asintió levemente y dijo con calma, Li Yukin se dio la vuelta en el aire y subió al hidroavión. Al mismo tiempo, el hidroavión que transportaba más de una docena de personas se elevó rápidamente hacia el cielo, hasta que estuvo a 200 metros sobre el suelo. La boquilla de cola del hidroavión de repente brilló con luz eléctrica. Un rayo brito y el hidroavión aceleró rápidamente hacia la provincia de Sichuan. En este momento, Muning su finalmente no pudo evitar darse la vuelta y miró la gente en el suelo agitando las manos, mirando de cerca la majestuosa figura entre la multitud, mordiendo los labios. No podía apartar la mirada. En el hidroavión, Linji y los demás se miran en silencio. Solo Li Yukin camino hacia Muning su y le dijo en voz baja, hermana Zhu, no es demasiado triste. Esta breve separación es solo para una major reunión. Muning su se secó las lágrimas de los ojos y siguió asintiendo, pero no pudo decir una palabra. En la villa de aguas termales, Wang Mingyang miró hacia la jars. Sacó un cigarrillo, lo encendió y dio una larga colada, luego arrojó el cigarrillo, impresión que solo había dado una colada en el suelo y lo aplastó con sus pies. Inverted exclamation mark vulval logo de las nubes. Wang Mingyang agitó la mano y saltó al gran hidroavión. La puerta gigante de tierra y piedra se abrió lentamente y la poderosa comitiva salió rápidamente. El hidroavión despegó y aceleró hacia el área de Yanu Villa. La cúpula de metal de la villa de aguas termales se cerró nuevamente. La puerta de tierra y piedra se cerró y toda la villa de aguas termales se cerró nuevamente, esperando la próxima llegada del propietario. Al regresar al área de Yanu Villa, Wang Mingyang subió a la terraza sin decir una palabra. Suyo dudó por un momento y no se molestó.
Podia de cerque su amante estaba un poco preocupado, no fu solo por la partida de Munich su, para por otras razones. Da Juan quería seguirle y convertirse en la chica que prepara el té, pero suyo ligaro y lo seco directamente, en la terraza, al lado de la mesa baja en el pabellón. Wang Mingyang se inclinó contra la vela blanda y golpeó la mesa baja con los dedos. Tenía el seno fruncido y estaba calculando frenéticamente algo en su mente. Después de un largo rato, el rostro de Wang Mingyang se relajó, sacó una paloma mensajera de madera y la aplastó. Después de decir unas pocas palabras simples, la paloma mensajera ilusoria dispersa en el vacío y voló rápidamente hacia el norte. En el área de la villa alpina de la montana, la poderosa caravana finalmente regresó al área de la villa. Esperándolos estaban los miembros del equipo de combate uno que habían fallado en el sorteo. Cuando los miembros que fueron primeros en salieron del auto, estalados de exclamaciones y arrepentimientos se extendieron por toda el área de la villa. El equipo tianle, que hizo una barbacoa con el rey del lago de las nubes, se convirtió en el foco de atención de todos. Se abrieron los bocadillos y bebidas proporcionados y se usó carne de animal mutada, agua termal puramente natural, nunca adulterada. El rey de las nubes y los lagos y las dos cunadas realizaron un espectáculo de fuegos artificiales en una nevada, incluso siguió los ojos de todos. A los capitanes se le recordó de antemano que el asunto de las verduras frescas no se podía difundir por el momento. Por lo tanto, no revelaron esto. Esta es una mirada de regusto que le dice a otros capitanes que no ganaron la lotería que celebran una gran sorpresa cuando vayan a la villa de aguas termales esta noche. Todas estas son cosas que me dan celos solo de pensar en ellas. Los miembros del equipo que no ganaron la lotería deberán escapar estalados de luto. También hubo gritos de dolor de algunos capitanes. Esto estaba siendo golpeado por sus propios miembros del equipo. Inverted exclamation mark ears un chico malo. La próxima vez que sucedan algo bueno como esto, debemos sacar suertes. Primer sorteo en el equipo. Quien tenga la mejor suerte será el capitán. Para evitar ser superado nuevamente, solo puedo esperar aquí con entusiasmo. Es realmente demasiado doloroso. Capítulo 309 Plan de eliminación de zombies. Al mediodía, área de la villa 1, en una villa especialmente convertida como sala de conferencias. Un gran mapa de Spring City que huelga en la pared. Los miembros principales de la mansión Banchan y unos 30 capitanes de equipo de combate se reunieron. Yijian y Gongzan, vestidos con uniformes de combate, se destacaron. Dentro de uns, Cuarto de la ciudad Spring, inverted exclamation mark nunca más ver un zombie en movimiento. Wang Mingyang miró a todos los presentes, golpeó el mapa con la palma de la mano y dijo con risa. Así es, inverted exclamation mark el tiempo que le quitaba era solo uns discs. Guiar a la gente de Yanu a la provincia de Sichuan. Durante este tiempo, no solo necesitamos reclutar nuevos miembros, también necesitamos entrenar a estas personas. Inverted exclamation mark eliminar a todos los zombies en Spring City es el objetivo que Wang Mingyang se ha fijado para esto. Al mismo tiempo, encontrar a la madre de suyo también es otro propósito de esta operación. Si no se puede encontrar a la tía Liu, existe una alta probabilidad de que no haya esperanzas. Hermano Wang, inverted question mark es este momento también, inverted question mark en resumen, Gongzan y Yijian se mueren y fruncieron el seno. Hay innumerables zombies en Spring City, con solo la fuerza actual. Tenemos que encargarnos de los sobrevivientes que se esconden en cada rincón. Inverted exclamation mark esto es simplemente imposible de lograr. La gente de Yanu es diferente. El record invencible de Wang Mingyang le ha hecho admirarlo. No importa lo que diga,
estas personas no tendrán la menor duda, después de escuchar la declaración del rey de Cloud Lake. De repente se emocionó, inverted exclamation mark GIF, digam que hacer, inverted exclamation mark has mucho que estoy cansado de estas cosas repugnantes, desligamentos de ellas, matando poco a poco. No sé cuánto tiempo o cuánto tiempo tomará matar, el caso es que estos zombies seguirán avanzando, inverted exclamation mark de hecho, es mejor concentrar su potencia de fuego y limpiarla rápidamente, inverted exclamation mark GIF, de la orden, inverted exclamation mark ser el primero en cargar, la gente de uno y grito. Sin miedo a esos zombies en absoluto, no pensarán en absoluto en cómo lidiar con un grupo tan grande de cadáveres. El tema principal es una palabra, inverted exclamation mark imprudente, inverted exclamation mark silencial, Wang Mingyang presionó sus manos, algo estupefacto, el objetivo se ha fallado. Pero tenemos que escuchar el consejo del jefe de la región militar, en cuanto a como lucre, dijo Wang Mingyang, dirigiendo su China y Jian, supo que el comandante de las batallas de la región militar era en realidad este soldado de aspecto algo elegante. Hermano Wang, admiro mucho su objetivo. Pero, si quieres eliminar a todos los zombies de Spring City en inverted exclamation mark me temo que es un poco irreal, y Jian se puso de pie, camino hacia el mapa y le hizo un saludo militar a todos, después de bajar la mano, dijo lentamente con una cara seria, al escuchar la refutación de Jian, Wang Mingyang no se lo tomó en serio en absoluto, sabía muy bien que para lograr este objetivo, la región militar debía estar involucrada, de lo contrario, sería imposible que millones de zombies agotaran a toda la gente de uno hasta la muerte. Comandante Yi, si sin alguna inquietud, no duda en hablar, Wang Mingyang sonrió levemente y hizo un gesto de por favor a Yi Jian también entendió que, dado que Wang Mingyang propuso este plan, debía tener algo en lo que confiar, de lo contrario, Gong no habrían enviado un mensaje especial para pedir que lo acompañara. Hermano Wang, el número de personas en los 4 distritos principales de Spring City, más el vecino distrito de Gongcheng, antes del brote de zombies era de al menos 5 millones, después del brote de zombies. Una estimación aproximada es que puede haber menos de 1 millón de supervivientes. Esto significa que hay al menos 4 millones de zombies en toda Spring City. Han pasado más de 2 meses y el número de supervivientes que quedan en la ciudad es probablemente menos de 300.000, o incluso menor. Incluso en los últimos 2 meses, los militares, uno y otros supervivientes han matado a muchos zombies, pero el número de zombies definitivamente no es menos de 3 millones. La mano de Yi Jian estaba dibujando en el mapa mientras lo analizaba. Habiendo dicho esto, respiró hondo con una mirada solemne en su rostro. El momento en que los zombies están es al mediodía. Y los más trágicos son en las grandes ciudades con multitudes concentradas de personas. La mayoría de la gente murió en la primera ola del brote de zombies. Durante 2 meses enteros después de eso, no sé cuántas personas murieron. Entonces, realmente creo que es muy difícil eliminar a los más de 3 millones de zombies en después de escuchar la declaración de Yi Jian. Todos en uno entran en silencio, con una cantidad tan grande de zombies, a pesar de que tienen absoluta confianza en Wang Mingyang, todavía sienten una tremenda presión. El área de la villa uno ahora está llena de gente, pero el número total de personas no supera las 400. Todos no pudieron evitar mirar con curiosidad a Wang Mingyang. Como pilar de uno. Inverted question mark que tipo de plan brillante Wang Mingyang, ba bang bang, Wang Mingyang sonrió y no se sorprendió en absoluto por la declaración de Yi Jian. En cambio, aplaudió, bajó la mirada curiosidad todos. Wang Mingyang volvió a hablar,
La estimación del comandante y coincide con la mía, pero, inverted exclamation mark todavía creo que se puede hacer, antes determinar de hablar. Wang Mingyang levantó la mano para detener la réplica de Yi Jian, secund bolígrafo de acuerla y comienza dibujar en el mapa enorme. Wang Mingyang dibujó un total de más de una docena de círculos rojos en los cuatro distritos principales de sur y norte, además del distrito de gente de Gongcheng. Todos deben conocer esos lugares. Wang Mingyang señaló estos círculos y dijo con calma. Todos asintieron. Todos los presentes eran residentes de Chongqing desde hace mucho tiempo y estaban familiarizados con los lugares marcados por Wang Mingyang. Por ejemplo, detrás de la Universidad Forestal en el este, hay un área abierta de varios kilómetros de radio. Hay poca gente aquí, y es básicamente tierra cultivada, y el terreno es plano. Si cerramos este lugar y abrimos una entrada, Wang Mingyang dibujó un patrón en forma de U con un bolígrafo nuevamente, y un gran círculo se extendió desde la entrada, cubriendo la mayor parte del distrito de la ciudad este. Inverted exclamation mark atria todos los zombies en estas áreas. Inverted exclamation mark comandante y. Creo que sus aviones de combate deberían tener suficiente munición. En esta área, bombardea tanto como puedes. Mientras dice eso, Wang Mingyang también hizo un gesto de explosión con la mano. Inverted question mark cuántos zombies crees que tus aviones de combate pueden matar solo en esta área abierta. Los ojos de todos se iluminaron. Incluso Gongzan estaba emocionado y movía el trasero sin descanso. Mob, Jubei, Chisen y otros mostraron expresiones pensativas. Yi Jian entresó los ojos. Nuestro personal ha discutido este método hace mucho tiempo. Hay varios requisitos previos para lograr los mejores resultados. Primero, necesitamos construir un muro lo suficientemente alto y fuerte alrededor de esta área, con una longitud total de casi 10 kilómetros. De lo contrario, no hay forma de detener a los zombies. De esta manera, la eficiencia de bombardeo de los aviones de combate será al menos un 40% menor. En segundo lugar, se estima que el rango que ha dibujado contiene al menos 500.000 zombies. Como elevar esta cantidad de zombies al área de bombardeo designada es un problema difícil. En tercer lugar, la cantidad de zombies evolucionados en el área urbana ha aumentado rápidamente recientemente, y la cantidad de zombies de segunda y tercera etapa es enorme. Está bien si no provocas a estos zombies en momentos normales, y su rango de actividad es relativamente fallo. Una vez que se desencadena una marea de zombies a gran escala, estos zombies no pueden ser tratados en absoluto. Temo que los soldados responsables de naturarlos son sacrificados antes de que lleguen la marea de zombies al lugar designado. Analizo Yi Jian en un tono tranquilo. No crees que el distrito militar no ha hecho nada durante tantos días. Los miembros del personal superviviente no están aquí solo para comer y trabajar. Se han formulado muchos planes para los zombies en toda la ciudad primavera, pero sin excepción, están restringidos por varias condiciones y son difíciles de implementar. Se intentó una vez antes y los resultados fueron buenos, pero las pérdidas también fueron enormes. Capítulo 310 inverted question mark ¿Estás de acuerdo? Inverted exclamation mark comandante y. Wang Mingyang también asintió con la cabeza en acuerdo con el análisis de Yi Jian. Sin embargo, paso por alto el punto más importante. Ahora el distrito militar no está trabajando solo. En cambio, la gente de Yanu se ha unido. Por lo tanto, el rostro de Wang Mingyang estaba tranquilo. Déjame responder la pregunta del comandante y. El primer punto es el muro alto necesario para bloquear la marea zombie. Chisen. Inverted question mark ¿Cuánto tiempo te llevará construir un muro alto de 20 metros de alto, 10 metros de ancho y 1 kilómetro de largo?
Wang Mingyang Yuroichi Sen Y Daijo Elalidra, Jeef, Si Hago Mi Mejer as Furzo, inverted exclamation mark Tamar Como Maximo Una Horo Y Media, Chi Sensei Pusoda Pi Rapidamente Y Respondio Con Calma, Yi Giant Estaba Tenido Y Muroichi Sen Con Incredulidad, inverted exclamation mark Esta Velocidad es bastante asombrosa, es mucho más rápido que Yang. La primera superpotencia de tipo tierra en el distrito militar, inverted exclamation mark Shisen, una superpotencia de tipo tierra de tercer nivel, Wang Mingyang señaló la habilidad de Shisen y le indicó que se sentara, por supuesto, Shisen está hablando de ejercer toda su fuerza, lo que significa que se construye un muro tan alto, necesitará descansar durante varias horas en la de núcleos de cristal de tierra para recuperarse. Sin embargo, si hay días o incluso cientos de cíclicos de tipo tierra trabajando juntos para construir un muro de 10 kilómetros, definitivamente no tomará más de un día. Además, también podemos proporcionar núcleos de cristal de tipo tierra para acelerarlos. Dijo Wang Mingyang lentamente, mirando directamente a Yi Jian reflexionó durante mucho tiempo, calculando constantemente este plan en su mente. Finalmente, asintió lentamente, de hecho, independientemente de la en el nivel de grado, nuestra región militar puede proporcionar alrededor de 200 cíclicos de tipo tierra. El número de supervivencia en la región militar es enorme actualmente. Y el número de cíclicos se acerca a los 20.000, pero el 90% de estos cíclicos son cíclicos recién despertados y de primer nivel. La fuerza que pueden mostrar es menos del 1% de la de Shisen, y entre estos casi 20.000 cíclicos, más de la mitad son cíclicos de mejora. El resto son en su mayoría cíclicos de agua y fuego. Circopats de sacar dos años tipos de tierra es de hecho el límite. Solo hay dos de tercer nivel de tipo tierra, hay más de una docena de segundo nivel, y el resto son todos cíclicos de primer nivel o recién despertados. Inverted exclamation mark tantos, suficientes. Inverted exclamation mark proporción núcleos de cristal de nivel ordinario de forma gratuita esos cíclicos recién despertados, para que puedan actualizar su primer nivel lo antes posible. De esta manera, la velocidad de construcción del muro puede ser uniforme, más rápido. Inverted exclamation mark no lo olvides. Los cíclicos de tipo hilo también pueden usarse como asistentes. Inverted exclamation mark la primera dificultad se resuelve de esta manera. Creo que el comandante y también está de acuerdo. Wang Mingyang miró a todos y sonrió. Los ojos de Yi Jian se iluminaron y luego asintió lentamente, en cuanto al segundo punto. Como libera los zombies al área designada. Una bola de luz aparece en la mano de Wang Mingyang. Inverted exclamation mark bola de luz flotante. Maldito sea. Inverted exclamation mark como puedo olvidar que todavía shines esta habilidad. Cuando gongzon vio la bola de luz, inmediatamente recordó esa noche y se dio una fuerte palmada en el muslo. Había visto estas bolas de luz con sus propios ojos. No solo pueden iluminar por la noche, sino que también tienen una atracción inexplicable por los zombies y las criaturas mutantes. Sin embargo, esas luces brillantes parecen un poco extrañas. Después de brillar, toda la persona brillaría toda la noche, atrayendo a los zombies y las criaturas mutantes. Gongzon había experimentado esto personalmente cuando comandaba la guerra de aniquilación de la Universidad de Yunnan. Cuando estaba al mando de la guerra de aniquilación de la Universidad de Yunnan, esos zombies corrieron hacia el canon olvido. No le importaban en absoluto los otros soldados. Inverted exclamation mark estaba casi exhausto hasta la muerte. Inverted question mark por qué. Sabes, al ver Gongzon tan molesto, Yi Jian sintió curiosidad. Lo he visto, en el edificio del laboratorio de ciencias de la vida de la Universidad de Yunnan.
Gong Zon Sanrio y luego miró a Wang Mingyang, en el condado de Qingdian, usaste esta cosa para matar a los zombies. ¿Verdad? Isan nationalidad a Wang Mingyang que había noticias de que un presunto zombie psíquico de alto nivel aparecía en el condado de Qingdian. Wang Mingyang voló directamente al condado de Qingdian frente a la mañana siguiente. El gigante se rió y explicó el papel de la bola de luz flotante a todos. Sin embargo, Wang Mingyang no está muy interesado en esta habilidad por el momento y no la ha desarrollado en profundidad. Los ojos de gigante primero se iluminaron, y luego vaciló y dijo, si esta noche, entonces esta bola de luz flotante también atraerá esas criaturas mutantes nocturnas. En ese momento, si el avión de combate puede llegar a la ubicación designada de manera segura es otro asunto, y la seguridad de los soldados no puede garantizarse. La noche es el mundo de varios insectos y criaturas nocturnas, básicamente en grupos, lo que representa una gran amenaza. Por lo tanto, hasta ahora, los sobrevivientes rara vez se mueven de noche, especialmente los enjambres de mosquitos mutantes. No solo son enormes en número, sino que también son pequeños en tamaño. Solo las habilidades de fuego a gran escala pueden matarlos de manera efectiva. No tienes que preocuparte por esto. No te preocupes porque no vengan, una vez que aparecen en grupos. Wang Mingyang se rió entre dentes y miró a suyo, que estaba más cerca de él. Suyo se puso de pie con gracia y una llama oscura de destrucción se encendió rápidamente, formando un traje de baile de estilo antiguo lleno de estilo oscuro. Ella era tan fría y hermosa como la santa del culto demoníaco en la novela. El pico del nivel 3, no, nivel 4. Dijo gigante en estado de shock, y luego miró a Gongzon con fiereza. Tipo regresó al área militar y corrió directamente a su habitación para recuperarse. No informó la situación de la batalla en absoluto. El soldado que conducía el helicóptero informó el proceso. Pero solo era un psíquico del sistema de mejora de primer nivel. Era imposible decir que suya estaba en el nivel 4. Gongzon encogió el cuello y se rascó la cabeza avergonzado. Después de la batalla, la esencia de sangre roja estaba haciendo efecto, fortaleciendo su cuerpo nuevamente. Pero, la esencia de sangre roja necesita una cierta cantidad de tiempo para digerirse. En ese gigante y genten estaban ocupados con otras cosas. Al escuchar el informe del piloto, el zombie alienígena pico del quinto nivel fue asesinado por Wang Mingyang y otros. Si bien se sintió aliviado, no le pidió de inmediato a Gongzon que informara la situación específica. Estaba ocupado consolando a las personas en el refugio militar que se preparaban para evacuar de acuerdo con el plan. Wang Mingyang lo arrastró temprano en la mañana, lo que le dio a gigante una información errónea. Un mutante de tipo fuego de cuarto nivel no es suficiente para lidiar con mutantes nocturnos. Por supuesto, la línea de cerco es un poco larga. En ese momento, trabajar con Zor para estrangular a estos mutantes que pueden aparecer en el aire con anticipación. Wang Mingyang le hizo una señal a Zor para que guardara sus poderes mágicos y continuó. Suyo sonrió levemente. Garto sus llamas oscuras y regresó a su posición. Entonces, el segundo punto ya no es un problema. Estoy de acuerdo. Gigante nezenció suavemente y la seriedad en su rostro se había disipado mucho. El último punto. Hay una gran cantidad de zombies de segundo y tercer nivel en la mayoría de zombies. Wang Mingyang miró a los miembros principales de UNU. Exception de Chu Huan, Tanya y Han Yinan, todos son de tercer nivel, excepto Mo Yen. Ella no está en la secuencia de baila,
Sino nl personal de logistica, seguiendo la mirada de Wang Mingyang, los miembros principales de UNU se pusieron de pie uno tras otro y revelaron superpowers. El orden esos 25 de tercer nivel hizo que Zhutian cambiara de color. Después de más de todas estas personas se han convertido en de tercer nivel. Psíquicos. Este número no es en vano para Zhutian. Inverted exclamation mark pero. Esta es la gente de UNU. Inverted exclamation mark el oryx udada por cada uno de ellos es más poderosa que la de los psíquicos de tercer nivel en la zona militar. Solo Gongzon puede compararse con ellos. Tenemos a los miembros principales de nuestra gente de UNU. Además de las superpotencias de tercer nivel en su distrito militar. Supongo que tercer punto, ya no es un problema. Inverted question mark está de acuerdo, comandante Yi. Wang Mingyang sonrió y miró a Zhutian con orgullo. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 311 inverted exclamation mark inverted question mark que diablos es la poción del despertar. Zhutian suspiro y asencio en silencio. Un pueblo no tan poderoso sin una superpotencia de cuarto nivel. Y Wang Mingyang, un pervertido, está a cargo. Zhutian también tuvo que suspirar de que era digno de ser el rey de UNU transmitido de boca en boca por los sobrevivientes. Hermano Wang, inverted question mark dont están el taustal y la señorita Mu. Gongzon no se sorprendió demasiado por esto, ya que él era el que más trataba con el pueblo UNU. Has más de la batalla entre el distrito militar y Zhutian había expuesto la fuerza del pueblo UNU. Después de tanto tiempo, muchas personas en el distrito militar han sido promovidas al tercer nivel. Inverted question mark como podría ser malo el pueblo UNU. Liderado por Wang Mingyang, solo tenía curiosidad. Inverted question mark por que no vio estos dos núcleos absolutos en la reunión de combate de hoy. Sin algo que hacer y no pueden estar por el momento. Dijo Wang Mingyang con calma, comandante Yi, en los próximos 3 días. Espero que también haga todo lo posible para mejorar su después de 3 días. Inverted exclamation mark los preparativos comenzarán oficialmente. Los hechos de Wang Mingyang arden y su tono de voz no era de pregunta ni solicitud. En cambio, parecía una orden, pero nadie pensaría que estaba mal, ya que la fuerza estaba frente a ellos. Inverted exclamation mark está bien. Regresemos y arreglamos lo de inmediato. Zhutian respondió solemnemente. Diciendo que todavía quedan muchos detalles por discutir en este plan. Sin embargo, no hubo problemas importantes con varios puntos clave y la dirección general. Inverted exclamation mark este plan de eliminación de zombies era absolutamente factible. Está bien. Deja que los demás vayan y hagan su trabajo primero. Wang Mingyang asenció con satisfacción, mirando a la gente en UNU y dijo. Inverted exclamation mark c. Jeef. Todos en UNU se pusieron de pie y respondieron. Se inclinaron ante Wang Mingyang, saludaron a los dos líderes del distrito militar y salieron rápidamente. Wang Mingyang solo dijo a su comandante Yi, Capitán Gong, es raro que vengan aquí, por lo que no necesitan perder este pequeño tiempo. Na mi residencia a tomar una taza de té. Wang Mingyang miró a las dos personas que estaban un poco confundidas y se rió entre dientes. Ya, esto es bueno. Te he escuchado decirlo varias veces. Gongzon se rió. Bastante generoso. Está bien. He escuchado a Gongzon clamor por tu casa a tomar el té. Pero desafortunadamente he estado ocupado con deberes oficiales y no he podido hacerlo. Los ojos de Zhutian brillaron, asenció y sonrió. Obviamente,
El rey de no tenía algunas cosas más privadas de las que hablar a solas, y ya también tenía mucha curiosidad, así que simplemente se dio liver. Dispt, Wang Mingyang y suyo liver en gongzon y ya directamente de regreso a la mansión de los niveles medios, inverted exclamation mark esta mansión ahora es la moda cariñosamente yunding por los miembros del área de la villa. Significa estar de pie en la cima de Yanu, inverted exclamation mark el rey de Yanu, no está de pie encima de todos en Yanu, carat, de vuelta en la terraza yunding, suyo sonorio dulcemente y se convirtió en una chica que probati, en el área de la villa, muchos nativos shinanguinas calchinas de ti, sabiendo que al rey de Yanu le gusta beber ti. Estos viejos miembros del área de la villa Yanu buscan en calles y gabinetes para encontrarlo, se lo dio a Wang Mingyang como un tesoro. Esto también desencadenó una guerra de palabras sobre que te era major, comandante y, inverted question mark como va la investigación sobre la poción del despertar en su distrito militar, los cuatro se centran y Wang Mingyang miró a suyo lavando la taza de ti ali y preguntó a la ligera, la primera oración al principio hizo que el rostro de Yijian cambiara drásticamente, inverted question mark como sabes esto. Preguntó Yijian con un toque de vigilancia. Pero sus ojos miran a gongzon como una espada, inverted exclamation mark no es que tu, anciano, estés grando el codo hacia afuera, inverted exclamation mark filter los secretos de estado más altos es un crimen capital. Assess, la investigación y el desarrollo de la poción del despertar inverted exclamation mark la poción ha sido catalogada como el más alto secreto de estado por el distrito militar, en que el país ahora ha perdido el mando y control unificados. Sin embargo, el distrito militar todavía sigue el sistema anterior, inverted exclamation mark no me Myers, no lo dije, gongzon resopló con frialdad. Tenía una buena relación con Wang Mingyang, como soldado profesional, no era un bocazas cuando se trataba de un secreto así. Esto no tiene nada que ver con Gongzon, lo adivine, poco después del fin del mundo, envías tantas fuerzas especiales para rescatar a esos investigadores científicos, mucha gente sabe sobre esto, desafortunadamente. Yo estaba ali cuando Gongzon estaba buscando a Guziman, Wang Mingyang se rió entrance y agitó la mano, y Jian también sabía sobre esto, si Gongzon y Wang Mingyang no se hubieran conocido en ese momento, tal vez Wang Mingyang no hubiera tenido tantos intercambios con el distrito militar, y Jian le dio a Gongzon una mirada de disculpa, miró a Wang Mingyang y suspiró, hermano Wang. El distrito militar de hecho está investigando pociones de despertar y ha tenido éxito, inverted question mark éxito, tan rápido, cuando Wang Mingyang escuchó esto, inmediatamente se interesó, pasó medio año antes de que el público escuchara sobre la poción del despertar en la vida anterior, debe haber sido investigado antes. Wang Mingyang simplemente no esperaba que el equipo de investigación del distrito militar lo hubiera descubierto en poco más de 2 meses, y Jian reflexionó por un momento, esto involucraba información confidencial y estaba considerando si contarla. Entonces pensó que Wang Mingyang había despertado sus superpowers, y había más de uno, y ahora que estaban a punto de unir fuerzas. No sería gran cosa revelar esto, además, pensando en la situación actual de la poción del despertar, y Jian no pudo evitar sonreír amargamente. Wang Mingyang había revelado su despertar de múltiples superpowers frente a muchas personas. Wang Mingyang lo había dejado pasar, mientras si lo suficientemente fuerte. No importa si tengo 10,000 poderes, inverted question mark todavía puedes arrastrarme para cortarlo, quiero inverted exclamation mark para ver quien fue cortado en pedazos, niños, aprendamos sobre el poder del control del metal, hermano Wang,
no te lo ocultar, la potion del despertar acaba de desenrolar, pero el costo es enorme. Los reactivos que tienen éxito actualmente están hechos con núcleos de cristal de tercer orden. La estabilidad energética en los núcleos de cristal de primer y segundo orden es mucho peor, por lo que no podemos tener éxito por el momento. Básicamente, se necesitan núcleos de cristal de tercer orden para extraer con éxito una poción del despertar. Y ya en suspiro y dijo que el equipo de Guzman había producido algunas pociones del despertar, per la cantidad de núcleos de cristal consumidos los angustiaba en más. Inverted exclamation mark puff. Inverted exclamation mark. Wang Mingyang rocho directamente a Gongzon en la cara. No. Tres núcleos de cristal de tercer orden, inverted exclamation mark. Esta maldita se puede despertar directamente a tres personas, pero todavía necesitas una poción de despertar de martillo. Wang Mingyang se rió enojado, preguntándose que estaban haciendo estos investigadores. Inverted exclamation mark. Que desperdicio. 2 meses después del fin del mundo, la aptitud física de la gente común ha mejorado significativamente. Para decirlo simplemente, incluso la niña que ni siquiera podía desenrescar la tapa de la botella antes. Ahora, si le pides que leve un balde de agua mineral, ni siquiera murmurará. Inverted exclamation mark. Incluso te dirá, un balde más. Si se utilizan núcleos de cristal de tercer orden para despertar, la tasa de éxito se dispara más del 80% en función de la aptitud física actual de la gente común, incluso el dolor que debe soportarse durante el proceso de despertar se reduce a la mitad. Inverted exclamation mark. Pero el núcleo de cristal de tercer orden, actualmente, hay algunas personas que están dispuestas a utilizar este tipo de recursos para ayudar a una persona común a despertar. Demasiado lujoso. La segunda generación dirán algo más, y ya en Gongzon se rirán amargamente cuando escuchan esto. También sabían que esto era realmente un desperdicio. Pero, de ninguna manera, a esos científicos no le importa cómo obtuviste estos núcleos de cristal. Solo preocupate por si tu investigación tendrá éxito. No hay manera. No pueden encontrar la poción de despertar para los núcleos de cristal de primer y segundo orden por el momento. Gongzon se limpió el chi en la cara con su gran mano. Puso los ojos en blanco y se cayó. Capítulo 312. Wang el gran fraud. El principio de la poción del despertar es extraer la energía del núcleo de cristal, purificarla y estabilizarla. Luego, estas energias se mezclan en una poción especialmente preparada para estabilizar por completo su rendimiento. La pureza energética en los núcleos de cristal de primer y segundo orden es insuficiente. Según el equipo de investigación científica, significa que contienen demasiadas impurezas de energía negativa, que son demasiado violentas y no propicias para la absorción del cuerpo humano. Y ya dijo lentamente que él era el principal responsable del equipo de investigación científica. Por lo tanto, sabe más sobre estas situaciones. Wang Mingyang también había oído hablar de estas teorías en su vida anterior, pero en ese momento, este problema ya se había resuelto y las pociones del despertar eran muy populares. De James pregunta. Inverted question mark. Los núcleos que usaste para que el equipo de investigación científica realizara experimentos, son todos núcleos zombies. Inverted question mark. Hay núcleos de bestias mutantes. Wang Mingyang reflexionó por un momento, recordando que era rumor de su vida anterior. No estoy seguro. Inverted question mark. ¿Cuál es la diferencia? Y ya estaba. Estos son los núcleos de cristal de los zombies de varios niveles. Wang Mingyang levantó su mano izquierda, con 4 núcleos de cristal de diferentes tamaños y formas colocados sobre la. Vandas núcleos de cristal ordinarios de color blanco grisáceo hasta núcleos de cristal translúcidos del sistema reforzado de tercer orden. Estos son los núcleos de cristal de las bestias mutantes. Wang Mingyang levantó su mano derecha,
con cuatro núcleos de cristal también colocados sobre la, también variada gris blanco y núcleos de cristal reforzados de tercer orden translúcidos, y giant y gongzon samarin, algo confundidos, incluso su lanzo una mirada curiosa, en cuanto al núcleo de cristal. Inverted question mark quien no lo ha visto antes, inverted question mark hay algo extraño en esto, al ver que no habían reaccionado, Wang Mingyang no pudo evitar secular la cabeza y reír, miran contención, en realidad hay diferencias entre estos dos tipos de núcleos de cristal. Wang Mingyang coloca los núcleos de cristal sobre la mesa, seleccionó los dos núcleos de cristal de tercer orden más grandes y los colocó frente a los dos, inverted question mark que diferencia hay, gongzon recogió incrédulo los dos núcleos de cristal y los observó atentamente frente a sus ojos, y giant también se acercó y lo miró con atención, después de solo unos 10 segundos. Las pupilas de Giant se encogiran de repente, agarró dos núcleos de cristal y, sin importar si eran irritantes o no, juntó los dos núcleos de cristal y miró al sol, inverted question mark es esto. ¿Realmente una diferencia? Murmuró Giant. Estos dos son núcleos de cristal del sistema reforzado de tercer orden en forma de prismas octahedricos regulares. El núcleo de cristal zombie es más turbio y algunos de sus bordes son el núcleo de cristal de la bestia mutante es más nítido. El núcleo de cristal de la bestia mutante es más transparente y sus bordes y esquinas son más retintidos. Inverted question mark ¿por qué está pasando esto? Y giant dijo el núcleo de cristal y miró a Wang Mingyang confundido y preguntó, descubre la sutil diferencia por accidente, y al absorber estos dos núcleos de cristal, la energía del núcleo de cristal de la bestia mutante parece ser más suave, la energía del núcleo de cristal zombie sin un toque de frialdad. Wang Mingyang solo estaba diciendo tonterías, de hecho. No hay ninguna supuesta calidez y frialdad en la absorción de estos dos núcleos de cristal, inverted exclamation mark de todos modos, sin embargo, y giant parece creer las palabras de Wang Mingyang, parece un poco sorprendido y asintió lentamente, parece que realmente se sentía Wang Mingyang casi se echó a reír, hay una diferencia entre lana y lana. Inverted exclamation mark es solo un efecto psicológico, en comparación con los zombies y las bestias mutantes. Los zombies definitivamente son más aterradores para los humanos, sosteniendo un núcleo de cristal zombie en su mano. Inverted question mark quien no pensaría en los zombies quemado. Creo que estos dos tipos de energias de núcleo de cristal pueden neutralizarse entre sí, después de que regreses, deja que los investigadores científicos usen los núcleos de cristal de zombies y bestias mutantes de la misma serie y el mismo nivel para extraer energía, mezclarlos y luego desarrollar una poción de despertar. Tal vez la tasa de éxito aumente considerablemente. Wang Mingyang tomó la taza de té y ocultó la sonrisa en sus labios, anclares en era en ganar y giant y gongzon, pero este correcto, antes de que Wang Mingyang renaciera, estaba casi abierto al público como resolver el problema de la estabilidad energética en la producción de pociones de despertar. Zombies, mutantes bestias, plantas mutantes. Los núcleos de cristal de estas diferentes razas tienen diferentes fluctuaciones de energía. Los núcleos de cristal de zombies y los núcleos de cristal de bestias mutantes pueden neutralizarse entre sí, haciendo que la energía sea más estable. Sin embargo, no hay demasiadas bestias mutantes en la ciudad. Las bestias mutadas en la ciudad no están al mismo nivel que los zombies, incluso si hay enjambres de insectos como enjambres de mosquitos mutantes. Algunos se atreven a provocarlos como lo hizo Wang Mingyang. Además, los núcleos de cristal contenidos en estos insectos son mucho más pequeños que los de gatos, perros, ganado y ovejas. Por lo tanto,
Mucos investigadores científicos inicialmente utilizaron núcleos de cristal de zombies para experimentos. La tasa de éxito es, por supuesto, extremadamente baja. Las plantas mutadas son en su mayoría atributos de madera. Y no hay muchas plantas que pueden producir mutaciones. Por lo tanto, la mayoría de las pociones de despertar están hechas de núcleos de cristal de zombies y bestias mutantes. En cuanto a cómo extraer energía, que tampoco usar para mezclar y que solución usar, eso solo lo pueden determinar los profesionales. No significa que saber que los dos núcleos de cristal pueden neutralizarse entre sí dará lugar a una poción de despertar. La capacidad de despertar a un ser humano sin el menor peligro implica una gama muy amplia de conocimientos: la genética, las ciencias de la vida, la farmacia, la ciencia de la energía, etc. son indispensables. De lo contrario, es mejor absorber directamente el núcleo de cristal para despertar, aunque es más doloroso, es más cómodo y rápido. Inverted exclamation mark. El costo también es menor. El precio del fracaso no es más que una vida. Inverted exclamation mark. En los últimos tiempos, la vida no vale nada. Es demasiado suponer que esas personas reencarnadas en las novelas pueden lograrlo conociendo algunas fórmulas y comprando algunas medicinas en la calle. Inverted exclamation mark. Tal vez realmente funciona. Los hechos de Zhutian brillan. Si la idea de Wang Mingyang es realmente útil, no solo resolverá la dificultad de hacer pociones de despertar. Inverted exclamation mark. Incluso se puede resolver el problema de los núcleos de cristal de primer y segundo orden. En ese momento, no solo aumentará enormemente la tasa de éxito de la fabricación, sino que incluso el costo se reducirá drásticamente. Inverted exclamation mark. Este viaje ya no vale la pena. No, Gongzan. Inverted exclamation mark. No bebas, vámonos. Inverted exclamation mark. Vuelve temprano y guarda algunos núcleos de cristal de tercer orden temprano. Zhutian se puso de pie de repente y sacó a Gongzan para salir. Maldito sea. No sabía cuántos núcleos de cristal de tercer orden consumieron esos científicos en vano al perder este tiempo. Inverted exclamation mark. Estoy tan triste, comandante y no se apresurarse. De todos modos, no es gran cosa. Hay otras cosas. Necesito comunicarme con usted con anticipación. Wang Mingyang trató de persuadirlo para que se actuara. Inverted question mark. Inverted question mark. ¿Qué más? Zhutian se quedó atenito cuando escuchó esto. Apretó los dientes y se sentó de nuevo. Es muy importante. Wang Mingyang asintió con la cabeza, con una sonrisa en su rostro. Hizo un gesto con calma para que los dos bebieran té. Este es el té hecho por la verdadera cunada en la base de Yanu. Inverted exclamation mark. La gente común no puede beberlo, and communing su también es la cunada, estrictamente hablando. Ella es la concubina mayor. Comma. Inverted exclamation mark. Según las reglas anteriores, su tenía que ser la amada hermana. Per las siguientes palabras de Wang Mingyang hicieron que Zhutian casi se diera la vuelta y se fuera. Capítulo 313. Inverted exclamation mark. Inverted question mark. ¿Por qué rayos no vas y robas? Inverted exclamation mark. Quiero la mitad de todos los núcleos de cristal cosechados de esta beta. Wang Mingyang dijo su taza de té y dijo con calma. Inverted exclamation mark. Inverted question mark. ¿Qué? Inverted exclamation mark. Inverted question mark. ¿Cuál la mitad? Inverted exclamation mark. Inverted question mark. ¿Por qué diablos no vas y lagares? Después de escuchar lo que se dijo en un tono extremadamente tranquilo, Zhutian se quedó atenito. Inverted exclamation mark. Mi cabello se volvió loco al instante, tan pronto como me sentí. Mi trasero todavía estaba caliente. Zhutian se puso de pie nuevamente sin gritarle Gongzan y se dio la vuelta para irse. Inverted exclamation mark. Hoy, Lai, no estés ansioso, no estés ansioso, no hay nada de lo que necesites hablar o discutir.
yi giant no lo lamo, pero gongzon lo agaro y lo persuadio de manera estupefacta, inverted exclamation mark resuplido, inverted exclamation mark sal del camino, no me arrasters, yi giant se tambalio anti gongzon, erojo sus brazos y lo impillo a un lado, después de mura Wang Mingyang que estaba indifferente, todavía reprimio su ira y sesento, giro la cabeza hacia un lado, sin molestarse en mira la cara de Wang Mingyang que necesitaba una paliza, inverted exclamation mark que exasperant, al ver yi giant sentarse, gongzon sonario amargamente, nego con la cabeza, miró a Wang Mingyang y dijo, inverted exclamation mark hermano Wang. Su solicitud es demasiado, su base no solo sin más de 400 personas, que son la fuerza principal en el lanzamiento de esta campaña de limpieza, inverted exclamation mark pero nuestra region militar está aquí, inverted question mark porque es la mitad del núcleo de cristal, Wang Mingyang se rio entrades y dijo con calma. Solo yo resolví las dificultades planteadas por el comandante y, estas palabras hicieron que la en el rostro de yi giant se congelara, y gongzon se quedó instantáneamente sin palabras. Si crees que puedes sentar tu relajarte después de resolver estos tres problemas, estás totalmente equivocado. Inverted question mark que quieres decir con que tienes alguna otra pregunta? Se preguntó gongzon. Incluso yi giant volvió la cabeza, no digamos que este solo nuestro plan, todo esto sin persisto a cambios, ninguno de los puntos de emboscada planeados está cerca de la zona montañosa, inverted exclamation mark no olvidares que todavía hay muchas bestias mutantes en Spring City, estas bestias mutantes son las variables de todo el plan, Wang Mingyang colocó un trozo de papel frente a los dos. Que registraba claramente varias bestias mutantes de tercer nivel que aparecen actualmente en Spring City. La información sobre Hurricane Border Collie y Lightning Orange Cat está claramente enumerada. También hay Dark Gold Eagle, Flame Golden Monkey, Shadow Black Panther, Gale Tiger, etc. Son algunas de las bestias mutantes más destacadas de Spring City ahora. Wang Mingyang una vez quiso cazar estas bestias mutantes de tercer nivel, sin embargo, estas criaturas de tercer nivel son bastante statas, después de aparecer en un lugar determinado, cuando se las vuelve a encontrar, y han desaparecido. Por lo tanto, Wang Mingyang sospechaba mucho que estas bestias mutantes, excepto cuando no estaban cazando, probablemente se escondían en las montañas circundantes, inverted exclamation mark las bestias prefieren las montañas y los bosques. Sin embargo, Wang Mingyang no tenía la intención de buscar por todas partes, inverted exclamation mark durante ese tiempo, estuvo ocupado lendo, al ver el contenido de trozo de papel. Gongzon y yi giant se mueren y sus corazones dieron un vuelco. La region militar también registró mucha información, y Gongzon también buscó el núcleo de cristal, pero los ganancias no son grandes. Ahora, compararlo con la información proporcionada por Wang Mingyang. De repente, descubrieron que en realidad había varias bestias mutantes de tercer nivel que no estaban incluidas en sus registros. Inverted exclamation mark esto es un poco peligroso. La fuerza de las bestias mutantes de tercer nivel es mucho más fuerte que las superpotencias ordinarias de tercer nivel. Estas bestias mutantes no solo tienen atributos y habilidades, sino que sus cuerpos también son extremadamente poderosos. Lo más aterrador es que no solo pueden tragar núcleos de cristal para aumentar su fuerza, incluso tragar carne de zombie puede mejorar lentamente. Esto es de hecho un problema. Sugiere yi giant con una expresión solemne, cada vez que aparece una de estas bestias mutantes. Probablemente se necesitaron dos otras superpotencias de tercer nivel de la region militar para lidiar con ella. Como resultado, habrá escasez de mano de obra, inverted exclamation mark puedo manjarlo, dijo Wang Mingyang con calma,
una vez que aparezcan estas bestias mutantes, me ocuparé de ellas personalmente, inverted question mark estés lo suficientemente ocupado como para venir aquí, y ya parachas aspecto, on el plan de bala. Wang Mingyang no solo necesita lidiar con criaturas voladoras mutadas, sino que también ayuda a lidiar con los zombies de tercer nivel en la Maria zombie. Para entonces, el número no será tan simple como uno o dos, no importa con poderes o seas Wang Mingyang, inverted exclamation mark no puedes lidiar con tantas criaturas de tercer nivel al mismo tiempo, no te preocupes. Inverted exclamation mark estar ocupado, mientras Wang Mingyang pensaba, un rayo de la zola apareció de repente arriba y la rica de los cuatro, un gigante de metal plateado brillante apareció instantáneamente, dos luces doradas destellaron en los ojos del gigante, se giró y miró y gigante, esto es, gigante se sorprendió de nuevo, lo que despertó fue un poder espiritual. De esos ojos dorados, gigante de repente sintió un sentimiento de desprecio, inverted exclamation mark este gigante de metal este vivo, hermano Wang, inverted question mark este tu clon de metal, alvera este familiar gigante de metal, gongzon reacciono instantáneamente, inverted question mark como es posible que no estés familiarizato con él? Inverted exclamation mark lucamos juntos y muy number one incluso lo ayudo a bloquear el cuchillo, clon de metal, gigante ya estaba conmocionado hasta el punto de caer entumecido. Sí, es mi clon de metal, Wang Mingyang asintió, agitó la mano y el gigante de metal desapareció nuevamente, inverted exclamation mark el transportarse de que serve este clon. Inverted question mark puede lucrar solo, gigante frunchó el seno y dijo, si no puedes lucrar solo, esto solo puede considerarse como una fuerza auxiliar y no puede afectar la situación general, no te preocupes, su poder de combate puede aplastar fácilmente el tercer nivel en tu región militar, Wang Mingyang sonrió levemente. Esta es una máquina de matar que puede ignorar el daño. Si Wang Mingyang no toma medidas, muy number one puede usar todas sus habilidades, siempre que estén fundido con energía por adelantado. Todas las superpotencias de tercer nivel en el distrito militar no son sus oponentes. Estas bestias mutantes también serán responsables. Y no lo olvides, aunque tu distrito militar sin la mayor cantidad de personas. En necesitas environes de combate para bombardear, inverted exclamation mark pero el núcleo real siendo nuestro base nu, para ser franco, el distrito militar solo nos está ayudando, esta oración hizo que la cara de gigante se pusiera roja y blanca, la anterior había desaparecido hace mucho tiempo y no podía decir una palabra, and las palabras eran desagradables. Era la verdad, si el tiempo no fuera escaso, necesitaba limpiar todos los zombies en y luego encontrar el paradero de la TLU. Wang Mingyang podría liderar por completo a todos en la base nu para devorar todo chunchang poco a poco. Los zombies también están evolucionando y a una velocidad más rápida que los humanos. Con la fuerza de tu región militar, me temo que no podrá limpiar toda la ciudad primavera al final. Si un día, aparecen zombies o mutantes en el nivel 5 o incluso en el nivel 6 o superior, comandante Yi, inverted question mark cree que puede proteger a la gente en el refugio militar, y cuando digo la mitad, solo me refiere a los núcleos de cristal. Puedo garantizar que no tomar nada de la comida en Spring City, inverted exclamation mark supongo que sus reservas de alimentos se han estirado durante este periodo. Entonces, comandante Yi, inverted question mark todavía cree que tomar la mitad es mucho. Las frías palabras de Wang Mingyang prefieren profundamente el corazón de gigante. Incluso Gongzon se quedó en silencio. Capítulo 314 inverted exclamation mark es tan interesante como dijo Wang Mingyang,
El refugio dell'area militare oro shin Mazda 80.000 sobrevivents. Y estos Mazda 80.000 sobrevivents están todos esperando comida. A pesar de que se ha introducido el sistema mercenario, solo unos pocos se atreven a salir a buscar suministros. De acuerdo con la tasa actual de consumo de alimentos en el refugio dell'area militar, definitivamente no habrá escasez a corto plazo, pero se estima que en otros 2 meses, no podremos soportar una cantidad tan grande. Es imposible que la región militar expulse directamente a aquellos que no están dispuestos a lucrar como la base no. También hay muchos funcionarios gubernamentales, jefes de empresas estatales y personas adineradas privadas que no están dispuestas a correr riesgos. Y no puedo soportar el sistema de seguridad más básico de la región militar. Esa poca comida es para estas personas que están acostumbradas a la buena comida, fue un infierno. Por lo tanto, estas personas se han y causan problemas todo el día. Lo que molesta y otros. Por esta razón, y más de una vez rechino los desconocidos a las personas que vaciaron la reserva de granos del distrito de Dongcheng. Desafortunadamente, no lo sabe, el joven frente a mí fue el instigador. Sin embargo, incluso si lo supera, solo podría tragárselo. Inverted exclamation mark este es el rey del lago de las nubes. No puedo permitirme ofender. Está bien. Inverted exclamation mark aceptamos esta condición. Y permanencia en silencio durante mucho tiempo. Hizo contacto visual con Gong Zon y finalmente asintió con impotencia. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron. Inverted exclamation mark interesante. Wang Mingyang no está preocupado por si sus condiciones serán aceptadas al final, pero lo que no esperaba era que solo hiciera contacto visual con Gong Zon. Inmediatamente estuve de acuerdo. Inverted exclamation mark es lógico que el actual comandante superior de la región militar Zhutian ni siquiera tenía la más mínima intención de regresar para pedir instrucciones. Por lo que aceptó directamente la condición. Parce que Sun Jian, un gran enemigo, se ha perdido. Zhutian, que había ofendido al rey del lago de las nubes nuevamente, había perdido por completo el control del refugio militar. Hoy en día, el tibio comandante y debería ser el que realmente está a cargo del refugio dell'area militar. Inverted exclamation mark interesante. Inverted exclamation mark es tan interesante. Está bien. Entonces no te entretendrá. El momento específico para la acción será la mañana 3 días después. Inverted exclamation mark Gong Zon. User la paloma mensajera para notificar cuando llegue el momento. Al ver que el asunto estaba resuelto, Wang Mingyang se puso de pie y se preparó para despedir a los invitados. No tenía ningún interés en prestar atención a la lucha de poder dentro de la región militar. De todos modos, no importa quién tome las decisiones. Inverted exclamation mark Dragon o Tiger. Tengo que encargarme de todos ellos. El asunto había terminado. Al ver que Wang Mingyang quería despedir a sus invitados, Gong Zon y se levantaron de inmediato y se fueron. Wang Mingyang envió a las 2 personas al área abierta al pie de la montana, donde los esperaba un helicóptero. Chisen estaba fumando y charlando con el soldado que volaba el helicóptero. Al ver que Wang Mingyang y otros se acercaban, inmediatamente tiró las colillas de sus cigarrillos. Las piso y camino hacia ellos. El soldado a bordo el avión y estaba listo para partir. Hermano Wang, simplemente envíalo aquí. Inverted exclamation mark Vicente en el área militar cuando tengas tiempo. En el camino, había ajustado rápidamente su mentalidad. Extendió su mano derecha hacia Wang Mingyang. La estrechó y dijo con una sonrisa. Está bien. Cuando todo termine, definitivamente te haré una visita. Sin extender la mano para golpear al hombre sonriente, Wang Mingyang asintió y sonrió. Después de que terminaron los saludos,
Yi Jian Se Dio La Vulta Y Bordo Elavian, Gong Zon La Dio Una Palmadita en Alhambro E Wang Mingyang Y No Daijo Nada, Sin Embargo, Ku Ondo Gong Zon Se Dio La Vulta Para Wang Mingyang aplasto rapidamente una paloma mensajera de madera, las hélices del helicóptero giran rapidamente, una paloma mensajera ilusoria se integró directamente en el cuerpo de Gongzon justo antes de que abordara el avión, el cuerpo de Gongzon tembló levemente, giró la cabeza y miró a Wang Mingyang, as enchendo levemente, después de saludar a algunas personas. El helicóptero despegó rápidamente y voló hacia el norte. Hermano Mingyang, inverted question mark que la dijiste Gongzon, suyo se acercó y preguntó con curiosidad. Vio los movimientos de Wang Mingyang no muy lejos, pero no escuchó lo que dijo Wang Mingyang. Recuerdas antes, lo pidió Gongzon que ayudara a liberar la recompensa. Inverted question mark verdad, recuerdas. Inverted question mark no estabas ayudando a Lia encontrar el núcleo de cristal espiritual, bueno, este es solo uno de ellos, el otro es encontrar el paradero de la tlu. Gracias, hermano Mingyang, suyo se quedó tenida por un momento, luego abrazó el brazo de Wang Mingyang y murmuró suavemente. Wang Mingyang le dio unas palmaditas en la manita y dijo con una mirada profunda, en ese momento, le pidió Gongzon que emitiera la recompensa en su nombre solo para evitar darles ventaja a otros. Ahora parece que lo que hice en ese momento fue correcto. Inverted exclamation mark el agua en el área militar es realmente profunda. Suyo se quedó tenida y dijo con cierta confusión. Inverted question mark shins mi ito de que alguien en la region militar use esto como una amenaza. Bueno, si saben sobre la relación de la TLU con nosotros, una vez que se enteren, podrían haber problemas. En este plan de limpieza, mientras la TLU todavía está en Spring City, lo más probable es que podamos encontrarla. Entonces, acabo de recordar la Gongzon nuevamente. No hay lugar para el descuido en este asunto. Wang Mingyang dijo solemnemente, Yi Jian es algo extraordinario por poder convertir silenciosamente en el hablador de un refugio militar. Ten cuidado y no cometerás un gran error. Wang Mingyang no quiere que lo conspiren. Aunque suyo se conmovió, no dijo mucho, aunque no pidió nada. Wang Mingyang había hecho mucho por ella en silencio. También cree que su hermano Mingyang definitivamente se encargará de todo. Solo necesitas ser la mujer detrás de él. Después de reflexionar un rato, Wang Mingyang volvió a llamar a todos los miembros principales. Todos discutieron durante mucho tiempo en la sala de conferencias. Cuando terminó la reunión, las medidas se transmitieron rápidamente. Entre días, todos no necesitarán salir y se concentrarán en mejorar su fuerza. Todos los gastos de comida y bebida se proporcionarán de forma gratuita. Después de la evaluación de los miembros principales, los miembros que pudieran absorber los núcleos de cristal recibirían los núcleos de cristal recretados por Yunding. Inverted exclamation mark no importa el nivel. Se proporcionó de forma gratuita. Montones de núcleos de cristal se dispersaron desde Yunding, y una bestia mutada tras otra. Otro se convirtió en una comida para todos en Yanu. Cuando todos se enteraron de que todo esto se hizo para prepararse para la eliminación de zombies en toda la ciudad primavera. Inverted exclamation mark un rugido atronador sonó de repente en la base de Yanu. El prestigio de Wang Mingyang alcanzó instantáneamente una altura sin precedentes. Chu Tanya, todos fueron promovidos al tercer nivel, especialmente Chu Wang Mingyang había matado previamente enjambres de mosquitos mutantes y murciélagos sedientos de sangre y había recolectado muchos núcleos de cristales de sangre. Todos ellos le fueron entregados, lo que le permitió a este niño mejorar rápidamente. Se detuvo solo cuando el cuerpo ya no era adecuado para la absorción continua. Según la estimación de Wang Mingyang,
Los núcleos de cristales de sangre están san pueden permitir que este niño alcance directamente la cima del tercer nivel. De esta manera, el tiempo requerido para que chuhu pase de la entrada inicial del tercer nivel a la cima del tercer nivel es mucho más rápido que el de los demás. Demasiado rápido no es algo bueno. Por lo tanto, Wang Mingyang le pidió que puliera completamente la energía en su cuerpo y consolidar la base en estos 3 días. Han Mingyang era demasiado joven y su carácter no era lo suficientemente bueno, por lo que solo fue promovida la cima del segundo nivel. Wang Mingyang no se atrevía a dejarla mejorar demasiado rápido y planeó perfeccionarla por un tiempo. Por la noche, aunque ahora no había mucho tiempo, pero Wang Mingyang cumplió su promesa y levó a la mitad de los miembros del equipo que filaron en el sorteo la villa de aguas termales para la formación de equipos. Los estruendosos vidrios resonaron nuevamente en toda la villa. Después de comer y beber, todos saltaron a la piscina de aguas termales y disfrutaron de la tranquilidad de este momento. Sobre la villa de aguas termales, los fuegos artificiales sobrenaturales florecieron nuevamente. Sin embargo, no hubo nevadas intensas esa noche, sino llovizna continua. Sumergirse en las aguas termales, serbanado por la llovizna y morir los árboles de hierro y las flores plateadas debajo de la cúpula de metal. El respeto de todos en la base de Yanu por Wang Mingyang alcanzó su punto máximo nuevamente. Su mundo espiritual una vez más cosica muchas estrellas, incluso algunos recién legados que acababan de unirse la base de Yanu contribuyeron con algunas tendas estrellas. Esas hebras de emociones contenían respeto, lealtad y fe. A través de estas estrellas, se transmitieron a la mente de Wang Mingyang. Hasta ahora, se puede decir que Wang Mingyang realmente controlaba la base de Yanu. Capítulo 315. Inverted question mark telepatia? Inverted question mark comprensión mutua. A la mañana siguiente, más de una docena de helicópteros que transportaban una gran cantidad de fotos sobrevolar en Chongqing. Ocasionalmente, había criaturas voladoras mutantes que atacaban, pero también eran asesinadas por las superpotencias transportadas por los helicópteros. Los fotos se esparcieron por todo Chongqing como copos de nieve. Muchos sobrevivientes en Chongqing recogieron cuidadosamente los fotos en el suelo y encontraron un lugar seguro para revisarlos. El contenido de los fotos era extremadamente simple y claro, pero sorprendió a todos. Inverted exclamation mark mierda. Inverted exclamation mark el ejercicio está a punto de lanzar una operación de rescate a gran escala. Inverted question mark se puede lograr este objetivo. En 3 días, se lanzará la operación de rescate y nos quedamos en un lugar seguro. Inverted exclamation mark todo el proceso durará todos los sobrevivientes, por favor preparen suficiente comida y esperen el rescate. Inverted question mark ¿por qué no antes? Inverted exclamation mark casi me quedo sin comida y hay zombies por todas partes. Inverted question mark porque la primera área de rescate está cerca de Chinalongang. Inverted exclamation mark esto demasiado lejos. Así soy el subdirector de la oficina de finanzas del distrito. Debería salvarme primero, que se ayuda el subdirector. Inverted exclamation mark sigo siento el subdirector del distrito. Basta, es el fin del mundo. Inverted question mark porque sigues haciendo alarde de tu poder. Inverted question mark porque no presumes cuando comes galetas cadicadas. 2. Inverted question mark de que estás hablando. Inverted exclamation mark si sigues hablando. Te matará ahora. Los supervivientes en cada rincón estaban extremadamente emocionados. No fue fácil. Inverted exclamation mark finalmente esperaron hasta que el ejercicio estuviera a punto de lanzar un rescate a gran escala.
pero algunos supervivientes no estaban tan contentos, inverted exclamation mark el fin del mundo estando el infierno como el cielo para ellos, varios psíquicos que obviamente eran los líderes de la pequeña base murieron a los dos supuestos funcionarios con una mirada distante, no importa qué tipo de cosas sucias harían estos supervivientes. El helicóptero regresó rápidamente después de caer faltos. Chunchang es tan grande, no sé cuántos viajes se necesitarían para cubrir todos los lugares con faltos. Al mismo tiempo, en el refugio militar, se reunieron todos los psíquicos, había soldados de tiempo completo que libraban listas y gritaban nombres constantemente. Se libraron a todos los psíquicos recién despertados, en un lugar especialmente abierto. Se distribuyeron núcleos de cristal ordinarios para mejorar. En este momento, excepto algunas personas con talentos psíquicos realmente buenos, y no podía esperar que todos entren una base sólida y luego, lentamente, y no le dio tanto tiempo, afortunadamente. Se acumularon muchos núcleos de cristal ordinarios en la base algún tiempo, no se consumieron mucho en tiempos normales, y todos fueron útiles en este momento, en así todavía era un poco insuficiente para actualizar a todas estas más de 10,000 personas al primer nivel. Por esta razón, y tuvo que pedir la gongzon que fuera la base nuevamente. Usó algunos de los núcleos de cristal de segundo y tercer nivel para intercambiar con Wang Mingyang por una gran cantidad de núcleos de cristal ordinarios, pero para ser honesto, no fue para mejorar la fuerza de estas personas de forma gratuita. En cambio, inverted exclamation mark necesitaban salir al lugar, y celebró una reunión de breves para explicar el plan de combate del distrito militar. También sacó el estándar del relleno, en comparación con los peligros a los que se enfrenta al salir con su propio equipo. Obviamente es mucho más seguro actuar con el distrito militar. Además, está el legendario relleno, que lidera la gente de una escolta. Esto dio a muchas personas que se encogieron el coraje de participar en la batalla, en comparación con la propaganda y la movilización en pleno apoyo en el lado militar. El movimiento de la base no fue obviamente mucho menor. Se distribuyó una gran cantidad de suministros y toda la base no estaba en movimiento, pero todos estaban haciendo preparativos en silencio, mejorando a los que debían mejorarse y ejercitando a los que debían ser entrenados. Todo estaba en orden. En la terraza de la cima de la nube, Wang Mingyang tomó una cincha de sanguijuelo y la observó por un tiempo. Luego se el arrojo a la boca y la tragó. La cincha de sanguijuelo sin grandes beneficios para el cuerpo. La fuerza y la velocidad mejoran lentamente. Al mismo tiempo, la capacidad de recuperación también se aceleró, pero esta mejora parece un poco pequeña para la condición física de Wang Mingyang en este momento. Cada miembro central de uno, todos han mejorado y varios miembros centrales del sistema de fortalecimiento incluso han aumentado sus habilidades. El más obvio es cuya capacidad del sistema sanguíneo ha aumentado más. Inverted exclamation mark después de todo, las contrapartes profesionales, sintiendo los cambios en su cuerpo. Wang Mingyang dirigió sus pensamientos a la esquina de la biblioteca del sistema, una de las bolas de luz de habilidad de nivel B percepción de emociones. Puede percibir las emociones de la otra parte a través de la expresión, el comportamiento, etc. de la otra parte. Wang Mingyang extrayó varias habilidades de bajo nivel en muchos libros de psicología y las fusionó. Solo por el significado literal, se puede ver que esta habilidad puede detectar las actividades psicológicas de otras personas. De hecho, si Wang Mingyang estudiara esos libros con atención, podría hacer eso incluso sin esta habilidad. Sin embargo, requiere profesionalismo. Afortunadamente, sin un truco que puede obtener directamente esta habilidad,
ks mas precisa que los profissionais que confiam en la experiencia para adivinar, pero esta habilidad es solo de nivel B. Wang Mingyang todavía está un poco insatisfecho con ella, inverted exclamation mark espiritu de libro, fusiona todas estas habilidades, incluida la percepción de emociones, la detección maliciosa, la predicción psicológica y la percepción de buenos pensamientos, inverted exclamation mark invert 100.000 puntos de lectura. Wang Mingyang comenzó a dar instrucciones en su mente, a expresión de la percepción de emociones. Las otras habilidades están todas alrededor del nivel C. Son todas las habilidades relacionadas con la psicología, pero con diferentes enfoques. La fusión comienza. La fusión es exitosa y se obtiene la habilidad, telepatia, puede sentir las actividades psicológicas de la otra persona y incitar la milicia y el amor de los demás por uno mismo. Nivel de calificación, nivel A, inverted exclamation mark puff. En el momento en que Wang Mingyang escuchó el recordatorio del espíritu del libro, rojo directamente. Telepatia, inverted question mark no es esta una palabra común entre amantes, shilling. Inverted question mark obtuviste la dirección equivocada, inverted question mark no es así. Debido a que el anfitrión proporcionó mucho valor de lectura, la habilidad de fusión es positiva, inverted exclamation mark no hay error. El espíritu del libro piensa que telepatia es muy apropiado, o el anfitrión puede elegir otro nombre, inverted question mark ¿cuál es el otro nombre? Inverted exclamation mark de corazón, yo, inverted exclamation mark gracias. Wang Mingyang inmediatamente se cubrió la cara y no pudo callarse, inverted exclamation mark todavía es telepatia. En comparación con de corazón, obviamente es más rentable. Después de absorber esta telepatia de nivel A en silencio, Wang Mingyang de repente se sintió renovado. Ya si percepción emocional o telepatia, puede detectar las actividades psicológicas de la otra persona, es solo que la telepatia es más avanzada y más sensible a la milicia y al amor. Después de que se lanza el plan de eliminación de zombies, Wang Mingyang absorbe una gran cantidad de sobrevivientes como vasallos. Estas personas son incontrolables y su lealtad no se puede garantizar. En este momento, se necesita este método para identificar, en la actualidad, los sobrevivientes en la base de uno han iluminado las estrellas en el mundo espiritual de Wang Mingyang. A través de estas estrellas, puede garantizar la lealtad de estas personas hacia sí mismo. Aquellos que todavía están en la base de uno pero no pueden iluminar las estrellas definitivamente no son lo suficientemente leales. Wang Mingyang definitivamente no confiará en esas personas. Wang Mingyang tiene grandes rasgos. Esta nos ha captado la clave de la investigación sobre las estrellas. Es alcanzar un cierto grado de lealtad o fe. Solo entonces podrá presentarse en su mundo espiritual. Y las personas que están a punto de ser absorbidas no pueden iluminar las estrellas inmediatamente. Se necesita un periodo de precipitación. Para esta parte de la gente, la telepatia se convierte en un buen medio de identificación. Capítulo 316 Canal Espacial. Justo cuando Wang Mingyang estaba estudiando la telepatia, su uso es rico con las manos detrás de la espalda. Inverted exclamation mark hermano Mingyang. Sonó un grito agudo y Wang Mingyang miró hacia arriba. La telepatia se activó de forma invisible. De suyo, Wang Mingyang sintió un fuerte amor, felicidad, apego, timidez, emoción, expectativa, admiración, paz mental. Se transmitieron una variedad de actividades psicológicas. Wang Mingyang tuvo dolor de cabeza por un tiempo y la telepatia fue realmente poderosa. Sintió las actividades psicológicas de suyo en ese momento. Sin embargo, tantas actividades psicológicas eran un poco ingresas. Wang Mingyang detuvo rápidamente la operación de la telepatia. En secreto,
dio un suspiro de alivio y tuvo que usarlo de manera específica en el futuro, de lo contrario, inverted exclamation mark la información que percibió por sí sola lo milistaria hasta la muerte, es por eso que no estaba dispuesto a absorber la percepción emocional de nivel bientis, la habilidad es muy buena, inverted exclamation mark estimado sensible, a veces, las personas están más confundidas y viven más mayor. Inverted question mark de que estas tan feliz, Wang Mingyang se frito las sillas y se rio entrades, suyo se acercó y dijo con una sonrisa, inverted exclamation mark mi habilidad ha logrado un nuevo progreso y quiero mostrarlo, inverted question mark que progreso? Preguntó Wang Mingyang con curiosidad, suyo no respondió. Pero extendió su mano derecha y un cuchillo negro formado por llamas oscuras rápidamente tomó forma, agitó su brazo hacia el kilo y su muñeca giró con él, una delgada luz de espada de llama oscura salió disparada, pero cuando la muñeca giró, la luz de la espada dibujó un arco y cortó el velo en un ángulo complicado. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron, la luz de la joya emitida por su antes era recta, cuando el objetivo no es alcanzado, causará una distancia con una explosión, pero ahora este cuchillo, el poder de la llama oscura está extremadamente concentrado y la trayectoria es más ágil, porque la segunda habilidad del dios del cuchillo ha traído muchos cambios a suyo. Inverted question mark como es, suyo garto el cuchillo negro de llama oscura en su mano y preguntó con una sonrisa, es realmente bueno, este tipo de trayectoria de la joya es muy complicada, Wang Mingyang asenció, no podía hacer este tipo de técnica de espada, su habilidad cuerpo a cuerpo también es muy fuerte, pero como suyo. Libra el poder manda a través de la espada y luego cambia su trayectoria. Wang Mingyang solo puede liberar el poder del fuego o del trueno como máximo y cambiar la trayectoria del ataque a través del control mental. No puede hacerlo puramente con la técnica de espada. Inverted exclamation mark con la bendición del dios de la espada. Tal vez algún día. Suyo puede competir con el emperador de la espada en técnica de espada, sin embargo, pensando en el cortemperable del emperador de la espada, Wang Mingyang negó con la cabeza en secreto nuevamente, el emperador de la espada es una extensión pura de la técnica de espada, suyo todavía está muy atrás, con la aprobación de Wang Mingyang. Suyo corrió y se sentó a su lado con una cara feliz, sostuvo el brazo de Wang Mingyang con mucha familiaridad y se inclinó sobre él suavemente, hermano Mingyang, inverted question mark realmente podemos encontrar mama, sí. Siempre y cuando la tilde todavía está en chunche, los dos se quedaron juntos por un tiempo, y suyo se fue rápidamente. Dejando una pequeña fragancia, el tiempo es todos están muy unidos y se esfuerzan por mejorar, suyo no es la excepción, todavía está digiriendo la esencia de sangre, de lo contrario, Wang Mingyang definitivamente la dará otra, esta chica está practicando la combinación de la llama de la destrucción y el dios de las espadas. Probablemente se convertirá en una maga cuerpo a cuerpo en el futuro. Wang Mingyang no será no si puede mejorar su fuerza física, después de que suyo se fue. Wang Mingyang se cuatro gran pieza de metal. En la mesa baja estaba la información recopilada por Mob, que era la altura y las medidas de todos en la base de Yanu. Se dividió en varios módulos. Esperando que Wang Mingyang hiciera una armadura adecuada, todos en Yanu son ahora los subordinados más leales de Wang Mingyang. Tener una armadura adecuada también puede evitar algunas pérdidas innecesarias. Después de hacer estos preparativos, Wang Mingyang se levantó y voló al pie de una montaña frente a Yanu. Ahora posee muchos superpoderes y sin muchas ideas sobre cada uno de ellos. No es necesario seguirlo por el momento.
y el valor de la lectura siguiente suficiente es justo a prueba tras tiempo para experimentar con lo que tengo en mente, mientras pensaba Wang Mingyang. El agua del lago ya no surgió repentinamente sin metros por delante y emergió un gigante de agua como un antiguo general. El agua del lago se reunió en la palma del gigante de agua. Y rápidamente se condensó en una lanza. La lanza se balanceó y una serie de cortes espaciales se cortaron y forman una red de corte que cubría una roca de 108 metros de altura en la orilla. En silencio, la roca se cortó en pedazos uniformes. Con una punta de la lanza, una línea de agua salió disparada y atravesó la roca nuevamente. Wang Mingyang negó con la cabeza y dispersó al gigante del agua. Una espada espacial oscura se condensó en su mano y la arrojó casualmente hacia el centro del lago. La espada espacial salió disparada y atravesó la superficie del lago al segundo siguiente. Un círculo negro con un radio de casi 10 metros emergió de repente. Al instante, el agua del lago circundante fue completamente absorbida y una gran cantidad de agua del lago se versió rápidamente en el círculo negro con la pérdida de este espacio faltante se mantuvo durante 10 segundos, y incluso bajo la percepción de Wang Mingyang, no sabía dónde fue el agua del lago. El espacio se cerró rápidamente y el agua del lago se conectó nuevamente. Fue como si nada hubiera pasado. Después de un momento de en silencio, las manos de Wang Mingyang brillaron con un toque de luz negra. Empujó frágilmente hacia el espacio frente a él. Sus manos parecieron agarrar algo y tirar con fuerza hacia ambos lados. Sus manos rasgaron directamente una grieta en el espacio invisible, revelando el espacio oscuro en el interior. Wang Mingyang dio un paso atrás rápidamente, pero no había atracción en la grieta espacial como imaginaba. Cuando la fuerza de corte espacial dispersa, la grieta se cerró rápidamente de nuevo. Con un toque de brilla, Wang Mingyang llenó sus manos con la fuerza de corte espacial, abrió otra grieta tan alta como una persona. Esta vez, cubrió la fuerza espacial en la grieta para evitar que se cerrara. Sondió el poder mental en el interior, pero no había nada dentro. El poder mental se extendió hasta la distancia límite, pero no se encontró nada. Manteniendo esta grieta, Wang Mingyang abrió el paso del espacio de la semilla de mostaza. Una puerta de luz tenue apareció en el borde de la grieta espacial. Wang Mingyang observó cuidadosamente la diferencia entre los dos portales, tratando de encontrar algo de inspiración en ellos. La grieta espacial estaba oscura por dentro, pero un toque de desorden podía el pasaje del espacio de la semilla de mostaza es transparente. Y todo el pasaje parece muy estable, conduciendo directamente al mundo de millones de metros cúbicos de espacio de la semilla de mostaza. Hay una clara diferencia entre los dos. En la percepción de Wang Mingyang, el espacio de la semilla de mostaza parece no existir en este mundo, y parece ser capaz de integrarse en este mundo en cualquier momento. La grieta espacial se cerró. Wang Mingyang cerró los ojos y meditó por un momento. Sus ojos se abrieron de repente. Wang Mingyang sondió su poder mental en el espacio de la semilla de mostaza nuevamente. Mientras su mente se movía, el interior del espacio de la semilla de mostaza se dividió de repente en el 1% del espacio. Y este espacio siendo muy estable. Además, bajo el control consciente de Wang Mingyang, este espacio continuó comprimiéndose y extendiéndose, hasta que se convirtió en un pasaje para que varias personas caminan en paralelo. Este pasaje sin 10 kilómetros de largo, sin solo 2 metros de ancho y solo 3 metros de alto. En el espacio de la semilla de mostaza, el poder mental de Wang Mingyang es ilimitado y puede cubrir completamente todos los rangos. Cuando una puerta espacial se abrió en el otro extremo del pasaje, el poder mental lo siguió y sondió. Wang Mingyang se sorprendió al descubrir que hacia la orilla del lago ya no
a 10 kilómetros de distancia. Capítulo 317 Fragmentos del libro secreto del espacio, inverted question mark es esto. Un agujero de gusno, Wang Mingyang se sorprendió y luego negó con la cabeza. No puede ser un agujero de gusno, es solo su espacio de semilla de mostaza, que conecta dos lugares. Sin embargo, la distancia no ha cambiado. Si es un agujero de gusno, estima que puede cruzar la distancia de 10 kilómetros en un solo paso, pero desde este espacio, puede sentir claramente que esta distancia no es diferente del mundo exterior. A lo sumo, solo puede considerarse como un canal espacial fuera de la realidad. No ha alcanzado el nivel de un agujero de gusno, sintiendo que alguien parece venir del otro lado del espacio de semilla de mostaza. Wang Mingyang lo pensó y cerró la puerta del espacio directamente. Su figura se elevó hacia el cielo y voló hacia la montana. Después de un tiempo, Wang Mingyang atrapó a un perro mutante debajo nivel al pie de una montana. Abrió el espacio de semilla de mostaza nuevamente y abrió otra puerta espacial en la orilla hacia un momento. Arrojo al sujeto de prueba la puerta del espacio casualmente. El perro mutante se retorció y luchó en el aire. Wang Mingyang frunció el ceño levemente y la puerta espacial emitió una fuerza de atracción, succionando al perro mutante. Sin embargo, Wang Mingyang sintió claramente que generalmente se necesitaba poca energía para absorber cosas en el espacio mostaza. Esta vez, el consumo aumenta repentinamente decenas de veces. Inverted question mark podría ser que este espacio necesita el consentimiento de la otra parte para absorber seres vivos? Murmuró Wang Mingyang para sí mismo, lo que superó sus expectativas. El perro mutante entró en el canal espacial y inmediatamente se puso inquieto. Después de correr frenéticamente durante un kilómetro, gradualmente hizo espuma por la boca y cayó en el canal espacial. Después de luchar por un tiempo, no hubo sonido. Wang Mingyang frunció el ceño y sacó al perro mutante. Después de una inspección cuidadosa, obviamente se asfixió hasta la muerte. Parecía que no había ni nada por el estilo en el espacio mostaza. Parece que el espacio mostaza no puede preservar los seres vivos. Después de pensar un rato, Wang Mingyang encontró otro perro mutante. Se activó la capacidad de control de oxígeno y se aumentó la concentración de oxígeno en un gran grupo de aire. Entonces el perro mutante fue envuelto y arrojado nuevamente al canal espacial. Esta vez, el perro mutante corrió 5 kilómetros antes de asfixiarse hasta morir. Pero la tasa de consumo de oxígeno fue obviamente mucho más rápida que la del espacio exterior. Parecía que había alguna regla extraña en el espacio mostaza que hace que el aire se disipara y disparase rápidamente. Era muy similar al vacío. No es de extrañar que se almacenara tanta comida en el espacio mostaza, pero no hubo oxidación ni corrupción. Es descubrimiento hizo que Wang Mingyang frunciera el ceño. Si se utilizar este pasaje seguro, debe preparar suficiente aire con anticipación. Respirando profundamente, Wang Mingyang entró directamente en el espacio mostaza. 5 minutos después, Wang Mingyang salió de una puerta espacial en la orilla del lago Yanu, mirando el lago resplandeciente. Wang Mingyang respiró hondo y sonrió. Con mi condición física, no necesito respirar a esta distancia. Mirando hacia atrás a la puerta espacial mostaza, la montana de enfrente era vagamente visible. Este canal espacial es bueno para transferir personas. Cerrando la puerta espacial, Wang Mingyang se paró junto al lago con cerró los ojos y reflexionó, ordenando las ganancias durante este periodo de tiempo. Inverted exclamation mark espiritu del libro. Resume el conocimiento del espacio. Wang Mingyang dio instrucciones en silencio en su mente. Nunca antes había usado la función de resumen de conocimiento del sistema. No es que no quisiera, sino que su reserva de conocimiento no era suficiente. Durante este periodo de tiempo,
Leo mucos libros y finalmente accumulo una gran cantidad de conocimientos relacionados con el espacio. Resumen completado. Libro secreto del espacio fragmento se ha colocado en la estantería y el anfitrión puede leerlo en cualquier momento. Al escuchar el sonido del mensaje del espíritu del libro, los ojos de Wang Mingyang se iluminarán. El conocimiento se resume en un libro. Es nombre suena bastante bien. Fragmentos, es comprensible. Después de todo, sin muy poco conocimiento del espacio. Transferencia espacial, transmisión espacial, creación espacial. Y una serie de habilidades espaciales. No las ha desarrollado. El espacio mostaza es una habilidad incorporada y no ha entendido completamente el principio de producción de este espacio. La del transportación, estrictamente hablando, siendo muy diferente de la transferencia espacial y la transmisión espacial. El corte espacial siendo la función de corte más básica ahora, y es necesario desarrollar aplicaciones de nivel superior. Quizás, este libro secreto espacial fragmentos puede traer algo de inspiración. No podía esperar encontrar un césped para sentarse, y el fragmento apareció entre sus manos. Wang Mingyang comenzó a leerlo con expectación. Después de mucho tiempo, Wang Mingyang se estiró y se puso de pie, se dio la vuelta y miró una gran piedra frente a él, levantó la mano y la apretó, y lo giró lentamente. El espacio donde se encontraba la gran piedra era como un cubo mágico, dividido en varios espacios y giraba y se deslizaba lentamente. La piedra fue dividida en varios pedazos por la fuerza invisible. Cuando Wang Mingyang dispersó el poder espacial, las piedras se deslizaron una tras otra y los extremos rotos eran tan lisos como un espejo. Inverted exclamation mark distorsión espacial. Este no es el poder sobrenatural propuesto por el sistema de lecturización. Es el uso extendido de Wang Mingyang del corte espacial al leer los fragmentos del libro secreto espacial. La mente de Wang Mingyang se movió y las piedras flotaron una tras otra. Varios espacios se movieron deslocados entre sí. Y las piedras divididas se volvieron a ensamblar en una postura extraña, se convirtió en una torre de piedra. La figura de Wang Mingyang brilló y sus pies crearon una onda espacial, lo que le permitió pararse en la torre de piedra. Inverted exclamation mark movimiento espacial. Esta es una versión avanzada de la del transportación espacial, a través de la comprensión lectora de esta tarde. Sin una nueva comprensión de la teletransportación. Antes, solo podía teletransportarse aproximadamente 100 metros, con un corto intervalo de tiempo, y hay otra limitación, es decir, solo puede estar dentro de la vista. Ahora, mientras quiera, la distancia de teletransportación puede alcanzar el límite de su poder mental, incluso si hay una pérdida entre ellos. Mientras el poder mental pueda extenderse, and puede ignorar la barrera y teletransportarse, si un día, su poder mental puede cubrir toda la estrella azul, entonces podrá aparecer en cualquier lugar instantáneamente. Sin embargo, se estima que es imposible lograr este paso, and así, Wang Mingyang está muy satisfecho, and el libro secreto del espacio es solo un fragmento. Lo ha inspirado mucho. Durante este periodo de investigación, Wang Mingyang también descubrió los puntos comunes de las principales superpotencias relacionadas con el espacio. Corte espacial, espacio de de mostaza, teletransportación. Las tres principales superpotencias espaciales se complementan entre sí y exploran gradualmente otras formas de aplicación. Incluso si uno puede extraer otras superpotencias espaciales de libros relacionados con el espacio en el futuro. Wang Mingyang también cree que podía dominar por completo todo el sistema espacial a través de estas tres similares. Era solo cuestión de tiempo. El espacio está helado. Tengo que encontrar alguien para atacar. Con la energía espacial elevados bajo sus pies, Wang Mingyang puso sus manos detrás de su espalda y caminó hacia la base en el otro lado.
Supoder mental sondio ayunu. Y mas de una docena de países mutants fueron perturbados instantáneamente por el. Se disperan flechas de agua densas y dos países mutants de segundo orden levantaron granzolas, como una gran roca que golpe. Wang Mingyang se quedó quieto y aparecieron ondas a su alrededor. Todas las flechas de agua y las olas parecieron golpear a Wang Mingyang, pero no estaba ileso, e incluso su cabello no se movió. Pareció que todos los ataques golpean el espacio vacío. Inverted exclamation mark. Agregamos algo de comida a todos. Wang Mingyang sonrió con satisfacción y su mente se movió, uno por uno. Los países grandes fueron atados en bloques espaciales y flotaron. Regresa a la base yanu con Wang Mingyang, con el logo yanu a sus espaldas. No hay escasez de comida, hay innumerables países mutantes escondidos en el enorme lago yanu. Estos los países no se arrastraron hasta la orilla y no representan una amenaza para la gente del lago yanu que está lejos de la orilla, pero incluso si no llegan a la orilla, se convertirán en el alimento de la gente de la base yanu de vez en cuando. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We're waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 318. Inverted question mark. La poción del despertar tuvo éxito. Después de la cena, Wang Mingyang escuchó los informes de Mob y otros en la sala de estar. Una paloma mensajera ilusoria se fusionó de repente con el cuerpo de Wang Mingyang. Al escuchar la voz en su mente, Wang Mingyang se puso de pie de repente. Inverted exclamation mark. Una mirada de sorpresa. Jeef. Inverted question mark. ¿Qué pasa? Preguntó Mob con curiosidad. Inverted question mark. ¿Qué podría sorprender tanto al rey de Cloud Lake? Eso es bueno. Continue como estaba planeado. Ir al área militar. Wang Mingyang se rió y apareció directamente en el cielo sobre las nubes. La patna bajo sus pies voló rápidamente hacia el norte. Media hordisps. Wang Mingyang aterrizó directamente en la puerta del edificio de oficinas. En esta base militar, además de los soldados de la propia región militar, probablemente solo hay investigadores científicos que se encuentran en la base de investigación secreta. Todos los sobrevivientes que fueron acogidos fueron organizados para mudarse a la capital del condado. La región militar había comenzado previamente a limpiar los zombies en el condado y trasladó todo el refugio al condado. También se construyó un muro alto utilizando el terreno existente para rodear todo en el centro del condado, frente al edificio de oficinas. Gongzon y Jianfies proban en la puerta. Al ver que era Wang Mingyang, los dos lo saludaron rápidamente. Hermano Wang, finalmente estás aquí. Dijo Gongzon con una sonrisa. Inverted exclamation mark. Deja de disfrutar while vamos a verlo. Wang Mingyang puso los ojos en blanco y se giró para mirar y Jianf. Sabía muy bien que Gongzon definitivamente no le importarían asuntos tan lados, y el protagonista debería seguir siendo y Jianf. Está bien, iremos allí. Y Jianf los llevó a los dos a un vehículo militar y rápidamente condujo hacia la montana detrás del área militar. Pronto, el vehículo conducido por Yi Jianf se detuvo en un sendero. De un lado hay bosques frondosos, del otro lado hay enredaderas que cubren toda la roca. Dos puertas de metal con innumerables enredaderas se abrieron rápidamente y Yi Jianf condujo el vehículo militar directamente. Inverted exclamation mark. Es bastante secreto aquí. Wang Mingyang miró hacia atrás a la puerta de metal que se cerró rápidamente detrás de él y Romeo. Esta era originalmente una base militar y luego se transformó en un instituto de investigación. Yi Jianf respondió con calma. Los ancianos como Guzman son todos investigadores científicos importantes. Si se coloca en un refugio de área militar, no se preocupen si hay mucha gente mirando.
Esta il lado del mundo exterior y es imposible que la gente común lo encuentre, pero es más seguro, en el camino había algunos seres sobrenaturales que estaban armados con munición real, y todos ellos eran los guerreros más leales del ejército. El vehículo militar se detuvo en un estacionamiento en la cueva, y Giant saltó del auto y los llevó a los dos directamente al laboratorio más profundo. Professor Gu, muestranos el producto terminado, and el laboratorio. El canizo Guzman balanzaba dos tubos de ensayo, con dos líquidos, uno rojo y otro azul, balanceándose en el interior. Aquí, está en la mesa de Ali, puedes conseguirlo tú mismo, sin levantar la cabeza. Guzman señaló una mesa en la esquina del laboratorio. Hay dos regilas para tubos de ensayo y visualmente hay alrededor de 30 o 40 reactivos. No, Guzman envió alguien para entregar los mensajes. Se dice que la investigación sobre los agentes del despertar ha logrado un progreso revolucionario y está lista para ingresar la etapa clínica. Las ideas proporcionadas por Wang Mingyang realmente lo ayudan mucho. Después de un día y una noche de operación continua, finalmente se desarrollaron con éxito los núcleos de cristal de primer y segundo orden. Y el costo también se ha reducido mucho. Básicamente, se pueden usar dos núcleos de cristal para hacer un reactivo. Estos investigadores han comparado durante mucho tiempo este load de reactivos elaborados con núcleos de cristal de primer y segundo orden con los reactivos anteriores elaborados con núcleos de cristal de tercer orden. Los datos muestran que, aunque los reactivos elaborados a partir de núcleos de cristal de bajo orden son ligeramente menos estables, están completamente dentro del rango de tolerancia del cuerpo humano. Como resultado, se necesitan algunas personas comunes para realizar experimentos. Por esta razón, el jefe de la región militar debe tomar una decisión. Sin embargo, Guzman sin plena confianza en ese load de reactivos. Por eso la informa y Giant que viniera. Se vi realmente bien. Wang Mingyang recogió un reactivo azul. Puso su energía mental en el y lo observó por un momento. Luego asintió y dijo, la energía en este reactivo pertenece al sistema de hilo, aunque la energía general es algo insignificante para Wang Mingyang, pero estas energias son muy suaves y estables. De hecho, es mucho más seguro probarlo en una persona común que absorber directamente el núcleo de cristal, ya que digeste que es bueno. ¿Por qué no buscas algunos voluntarios para probarlo? Los ojos de Giant brillaron y dijo con una sonrisa, puedo. Wang Mingyang y Gongzon se miran y asintiran al mismo tiempo. La razón por la que Gongzon le notificó que viniera aquí fue por estas pociones del despertar. De hecho, fue algo bueno poder desarrollarlo antes de la guerra. Professor Gu. Sacamos estos reactivos primero y buscamos algunos voluntarios para experimentar. Y Giant le dijo a Guzman, voy a livrar alguien contigo. También necesitamos recopilar algunos datos experimentales. Years 2, Guzman levantó la cabeza y miró a Giant. Luego, sus pupilas se encogiron y vio el rostro familiar. Viejo Gu. Mucho tiempo sin verte. Wang Mingyang inclinó la cabeza y sonrió. ¿Por qué estás aquí? La boca de Guzman se torció, pensando en el joven que dijo que lo mataría personalmente. No te preocupes, no estoy aquí para matarte. Eres bastante útil para hacer esta poción del despertar. Wang Mingyang era demasiado presuroso para Guzman lo miró y bajó la cabeza para seguir observando la poción del despertar en su mano. Humphrey, Guzman resopló con frialdad para mostrar su desdén. Viejo Gu, todavía tienes que agradecer al hermano Wang. Gongzon vio que los dos no se llevaban bien y inmediatamente se rió. Agradecerlo. ¿Por qué?
La cara de Guzman se puso negro y dijo sarcasticamente con el cuello regido, inverted exclamation mark solo confiar en tu experimento para lograr un progreso tan grande es gracias a las ideas proporcionadas por el hermano Wang, dijo Gongzon con una sonrisa burlona, inverted exclamation mark inverted question mark SL? Inverted question mark como es esto posible. Los ojos de Guzman se abrieron y gritó con incredulidad. Sin embargo, Gongzon y Jian sonrieron y no dijeron nada. Guzman reaccionó instantáneamente. Estos dos líderes del distrito militar no tienen ninguna razón para mentir. Y la idea de usar los núcleos de cristal de zombies y mutants para la neutralización también le fue proporcionada por Yi Jian. Incluso Yi Jian no se opuso, inverted exclamation mark esto debe ser cierto, al pensar en esto, Guzman no pudo evitar sonrojarse y no sabía cómo hablar, esto bien, no me agradezcas, es provocados reactivos se prohíben a fondo y con éxito, y damon lot primero en el futuro, Wang Mingyang agitó la mano y dijo con indiferencia, la razón por la que proporcionó ideas a Yi Jian y otros fue porque Wang Mingyang realmente quería un lot de pociones de despertar. En la vida anterior, la poción de despertar se presentó a la gente medio en el disp. Ahora que Guzman y otros lo han hecho tan temprano, de hecho puede evitarlo. La muerte de mucha gente común, además, la base no absorberá muchos sobrevivientes en un futuro cercano, es imposible que todos hayan despertado superpoderes. En la aptitud física de la gente común se ha vuelto mucho más fuerte ahora, todavía hay una alta tasa de mortalidad cuando se usan núcleos de cristal para despertar, incluso Wang Mingyang no puede evitar esto. Si algunas personas comunes que pueden encender la luz de las estrellas en su mundo espiritual no logran despertar, sería una lástima. Wang Mingyang no ha descubierto que beneficios le brindan estas luces a estrellas, pero 100% que puede ser de gran ayuda para él en el futuro. Por lo tanto, Wang Mingyang también espera brindos más protection a estas personas. Evite pérdidas innecesarias. Capítulo 319 Experimento. No te preocupes, si realmente sin éxito. Definitivamente le darán lot al hermano Wang. Yi Jian escuchó esto y dijo con una sonrisa. Sin mencionar las ideas proporcionadas por Wang Mingyang. La poción del despertar ha dado un gran paso adelante, mirando la relación entre la región militar y Wang Mingyang en este momento. Este esfuerzo es definitivamente necesario. Mantener el periodo de luna de miel con el rey Cloud Lake también será de gran beneficio para la región militar. Yi Jian no es tan myope, está bien. Por favor deja de ser educado. Inverted exclamation mark viejo Yi. Organiza algunos voluntarios que no hayan despertado, dado que el señor, gushin mucha confianza, debe haber muchas personas dispuestas a participar en el experimento. Gongzon agitó las manos y dijo con seriedad. Yi Jian pensó por un momento y asenció. Entre los soldados de la región militar, también hay muchos que no han despertado sus poderes. Sin embargo, estos eran guerreros leales y Yi Jian se mostró reacio a experimentar con ellos. Aunque Guzman estaba muy seguro, Yi Jian no estaba dispuesto a perder en ninguno de ellos. La gente común no necesita preocuparse tanto. El ejército proporciona pociones de despertar y la tasa de éxito es muy alta, por lo que mucha gente se apreciará a usarlas como sujetos de prueba. Después de escuchar la conversación entre los dos, Wang Mingyang también asenció en secreto. En el apocalipsis, la gente común que no ha despertado sus poderes, no importa cuán prominente fuera antes, su vida ahora es relativamente humilde. Si te arriesgas un poco, puedes despertar tus poderes y entrar en otro mundo. Mucha gente acutirá en masa. Este punto también muestra la diferencia entre Yi Jian y Gongzon y Zhutian. Obviamente, están más adaptados a la forma de vida de los últimos días. Señor, Gu,
apura tui prepara eloquipo y el personal necesarios, partirmos de inmediato, y miro a guziman y dijo solemnemente, este todo listo, solo hazardlos para que algunas personas lo muevan, guziman asincio, sinalo algunas cosas impactadas en la esquina y dijo, esto bien, y asincio. Se dio la vuelta y llamó a algunos soldados, pronto, los soldados sacaron varias cosas y las colocaron en un vehículo militar, Guzman insertó los dos reactivos que tenía en la mano en el kit de prueba, puso los reactivos juntos en una mila y salió, después de un rato. Dos autos que transportaban a varias personas y dos asistentes de Guzman regresaron al área militar. El edificio de oficinas del distrito militar pronto estuvo bajo la ley marcial. Guzman y su asistente estaban en una habitación cerrada, jugando con los instrumentos de monitoreo, media horadisps. Gongzon regresó al edificio de oficinas con 10 personas comunes que parecían emocionadas y ansiosas, vengan uno por uno, y cuando llaman su nombre, quitan la ropa y entran en la habitación, dijo un soldado en voz alta mientras sostenía un cuaderno que contenía información sobre 10 personas. Sí, inverted exclamation mark claro, sabía. 10 personas comunes respondieron en voz baja una tras otra. Los soldados con armas y munición realizó alrededor hicieron que la ansiedad en sus rostros fuera aún más intensa. Inverted exclamation mark primer lugar. Lilifan, inverted exclamation mark liga, inverted exclamation mark pon la ropa en la mesa. Intra, levando a la persona a la puerta del laboratorio temporal al otro lado. El soldado señaló la mesa en la puerta y dijo con calma, el afortunado hombre llamado Lilifan se quita rápidamente la ropa, dejando solo un par de pantalones con un estampado de esos, se paró en la puerta y respiró hondo, luego abrió la puerta y entró, en esta habitación, que tiene aproximadamente 100 pies cuadrados de tamaño. Tres investigadores científicos con batas blancas están jugando con instrumentos junto a una cama experimental, solo que estate aquí, cuando Guzman vio entrar Lilifan, señaló la cama experimental y dijo con calma, está bien, Lilifan asintió con cautela y se acercó rápidamente, con el robilo del ojo, miró a las otras 3 personas en la esquina. Había visto a los 2 soldados con uniformes de combatantes y sabía que eran los 2 jefes de la región militar. El otro estaba vestido de manera informal. Lilifan estaba vestido con ropas blancas, con los brazos cruzados y una expresión indiferente. Parecía que esa apariencia se había visto vagamente en alguna parte, bajo la guía de su asistente. Lilifan se acostó lentamente en la cama experimental. Los 2 asistentes rápidamente agarraron sus muñecas y tobillos, y las habiles frías hicieron temblar el cuerpo de Lilifan. Un miedo desconocido surgió de repente en mi corazón y mi rostro se puso un poco pálido. No tengas miedo. La medicina que desarrollamos es muy exitosa. No deberías tener mucho dolor. Pronto. Deberías poder despertar tus poderes. Guzman le dio una palmadita a Lilifan en el hombro y dijo con calma, yo, no tengo miedo, solo estoy un poco emocionado. Lilifan forzó una sonrisa, pero había un toque de determinación en sus ojos. Pudo conseguir un lugar en el experimento gracias a su arduo trabajo. En este mundo apocalíptico, la gente común sin problemas con la comida y la ropa, y tienen que enfrentarse a los hechos discriminatorios de aquellos con habilidades especiales en cualquier momento. Incluso hay muchas personas con superpoderes que usan su poder para intimidar a otros en secreto. En este momento, no se puede resolver simplemente dando 2 bofetadas o patando 2 veces. También es imposible que la región militar controle cada rincón en todo momento. En secreto, no sé cuántas personas comunes fueron asesinadas por personas con superpoderes. En este sentido,
Ye giant y los temas notinian unibuna solution, todos los instrumentos de monitorio se iluminaran, guziman azincio a los dos existentes, inverted exclamation mark empecemos, c. Professor, un existentítimo unreactivo fortalecido translucido y abreu la tapa para revelar una aguja delgada, después de un tiempo de operación. El reactivo se insertó en el cuerpo de Lilifan y se empujó lentamente, inverted exclamation mark puedo hacerlo, definitivamente lo lograr, inverted exclamation mark definitivamente lo lograr, Lilifan miró la aguja clavada en su brazo y se para animarse, toda la poción fue rápidamente empujada hacia su cuerpo y los instrumentos a un lado comenzaron a mostrar datos, Wang Mingyang y los otros tres también se acercaron con curiosidad, mirando a Lilifan en la cama experimental sin parpadear, si sentía alguna molestia o movimiento en su cuerpo, no lo ocultó y diagnoslo de inmediato. Dijo guziman con seriedad mientras observaba el instrumento, esto bien, 30 segundos después, la piel de Lilifan comenzó a enrojarse y admitió que su cuerpo estaba un poco caliente, 60 segundos después, Lilifan sintió un dolor punzante en todo el cuerpo, pero no era soportable, el dolor empeoró, 3 minutos después, Lilifan apretó los dientes y dijo con gotas de sudor en la cara. No te preocupes, probablemente son los genes de tu cuerpo los que están cambiando, solo superalo y estás bien, dijo guziman con calma, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los nervios y otros datos del instrumento cambiaron en diferentes grados, pero de hecho está dentro del rango de datos experimentales anteriores. Esto demuestra que esta poción de despertar hecha con núcleos de cristal de segundo orden sin una alta probabilidad de éxito. 15 minutos después, el dolor de Lilifan comenzó a disminuir y sintió una oleada de energía proveniente de su cuerpo. Media hora después, el dolor de Lilifan desapareció por completo y dijo que su cuerpo se siente muy cómodo. Sin embargo, una gran cantidad de suciedad negra resumaba de la superficie de su cuerpo y también exudaba un olor a pescado, pero el experimento fue realmente exitoso. Lilifan se levantó de la cama experimental, independientemente de la suciedad en su cuerpo, y siguió a su existencia hasta un par de veces. Lilifan respiró hondo, pero casi se ahogó hasta morir por su propio heater. Conteniendo la respiración, agarró la barra con ambas manos y levantó la barra de 200 kilogramos, y hizo varias inverted exclamation mark el primer experimento fue un éxito. Guziman anunció lentamente el resultado con una sonrisa en su rostro. Los dos existentes también vitraron y se abrazaron con fuerza. Sí, porque esta poción de despertar de poder es realmente exitosa. Wang Mingyang asintió levemente. Todavía había una brecha entre la poción de despertar sin dolor, pero este dolor obviamente no es un gran problema, pero puede exprimir el potencial de la gente común, para que el camino hacia el futuro pueda llegar más lejos. Capítulo 329 Dirección de investigación. El éxito del primer experimento hizo que todos se sintieran más confiados. Lilifan también fue llevado por los soldados. Mientras dos existentes limpiaban rápidamente la cama experimental, Lilifan, que simplemente lavó todas las manchas, se puso de nuevo en la cola. Estas personas, ya sea que tengan éxito o no, definitivamente no podrán abandonar el área militar en el corto plazo, pero el éxito de Lilifan hizo que todos se sintieran a gusto. Los soldados de guardia no detuvieron su conversación y se quedaron en silencio. Inverted exclamation mark a continuación, Zhengbiao, el soldado a cargo gritó un nombre nuevamente. Y un joven de unos 20 años se puso de pie con sorpresa en su rostro. Pronto, el siguiente experimento comenzó de nuevo, más de media hora después. Un Zhengbiao con rostro fresco regresó al salón con el rostro enrojecido por la emoción. Inverted exclamation mark a continuación, Zhuang.
a medica el experimento de cada voluntario fu exitoso, todos en el laboratorio temporal tenían sonrisas brillantes en sus rostros. Los primeros 5 voluntarios gastaron 5 pociones de despertar hecas de núcleos de cristal de segundo orden. 4 de ellos son sistemas de fortalecimiento y uno está basado en fuego. Los últimos 5 voluntarios usaron una medicina heca de núcleos de cristal de primer orden. 3 sistemas de fortalecimiento, un sistema de fuego y un sistema de hielo. Inverted exclamation mark. Todos despertaron con éxito. Sin embargo, el dolor será más severo para aquellos que usan la poción de despertar de primer nivel. 2 voluntarios no pudieron aguantar y se desmayaron, pero tuvo poco impacto. Y en ese completo su despertar en coma. Los superpoderes despertados por pociones de primer nivel son más débiles que los despertados por pociones de segundo nivel. Es una pena. Incluso si usa una poción de despertar heca de 2 núcleos de cristal de segundo orden. Estas personas todavía están despertando a su fuerza. No fu promovido directamente a una superpotencia de primer nivel como Tonga. Inverted exclamation mark. Este también puede ser el precio a pagar por experimentar menos dificultades, con una carolina de alegría. Y giant pidió a los 10 voluntarios que se los livren primero, y luego regresaron al laboratorio temporal. Señor, good. Inverted question mark. Puedes producir en masa esta poción del despertar ahora, preguntó y giant con entusiasmo. Mientras que Wang Mingyang y Gongzon también parecen interesados. Guzman reflexionó un rato, levando la cabeza para encontrarse con los ojos expectantes de Yi Jianfu. Asincio lentamente y dijo, la parte más difícil se ha superado hasta ahora. Mientras se suministran los núcleos de cristal, probablemente podemos producir 1000 pociones del despertar todos los días. 1000. Y Jianfu se sintió un poco decepcionado cuando escuchó esto. Este número siendo una gota en el balde cuando se enfrenta a tanta gente común en el refugio militar. El núcleo de cristal no es un problema. Por favor, pídele al señor, que le diera el equipo y acelerar la producción. Si sin alguna necesidad o falta de mano de obra, simplemente dígalo y haremos todo lo posible para resolverlo. Y Jianfu respiró hondo, sostuvo las manos de Guzman con fuerza y dijo solemnemente, no se preocupe, entiendo la gravedad y haré lo mejor que pueda. Guzman sonrió levemente y dijo con calma, el propósito de investigar pociones de despertar es permitir que más personas despierten sus poderes. Solo de esta manera los humanos restantes pueden sobrevivir mejor en un mundo lleno de zombies y criaturas mutadas. El mismo es un cabrón y solo puede usar su energía sobrante en los campos en los que es bueno. La poción de despertar se ha desarrollado con éxito. Lo que se debe hacer a continuación es mejorar la tasa de éxito y reducir los costos. Dij que más personas despierten de esto. Pensando en esto, Guzman no pudo evitar sentirse un poco confundido. Además de la poción de despertar, inverted question mark. ¿Qué más puedo hacer? Ancient gu. La poción de despertar se ha desarrollado con éxito. Luego, puedes intentar cambiar la dirección. Wang Mingyang vio la fugaz confusion en los ojos de Guzman y comprendió. Inverted question mark. ¿Qué dirección? Guzman tembló cuando escuchó esto y giró la cabeza para mirar. Y Jianfu y Gongzon también miraron con curiosidad. Despertar el superpoder es solo el comienzo. Como fortalecer los superpoderes y avanzar a niveles superiores es la pregunta más urgente para los usuarios de superpoderes. Además, la lucha causará lesiones y muchas personas morirán o tendrán sus extremidades mutiladas, dejándolas incapaces de recuperarse. Pociones de mejora de poder, pociones de recuperación de energía, pociones curativas, pociones de regeneración de miembros amputados, etc. Inverted question mark. No son todas direcciones que puedes investigar. Wang Mingyang sonrió levemente y dijo casualmente,
y los hijos de Guzman se volvieron cada vez más brillantes con las palabras de Wang Mingyang. Finalmente, no pude evitar darme una palmada en el muslo, frotarme las manos y caminar por la habitación. Sí, inverted question mark ¿por qué no pensé en eso? Sí, los poderes se pueden despertar y mejorar, mientras se extraiga más energía pura, tal vez. Guzman cayó en su propio mundo y siguió murmurando para sí mismo, y ya y gongzon no pudieron evitar sonar amargamente. El anciano comenzó a ignorar la gente nuevamente, comandante y, enviados de regreso rápidamente, inverted exclamation mark quiero comenzar el experimento de inmediato, después de que Guzman terminó de hablar. Agarro y ya y salió, inverted exclamation mark señor, usted va a hacer el experimento, inverted exclamation mark y producir la poción del despertar, y ya solo pudo contenerlo y sonrió amargamente. Está bien, mis dos asistentes pueden hacerlo. Ellos han dominado el proceso y no habrá ningún problema. Dijo Guzman señalando a los dos jóvenes asistentes y ansiosamente. Los dos asistentes también sonrieron amargamente, pero se sintieron con la cabeza baja y ya está bien. Entonces, Tilver de regreso primero, y ya solo pudo asentar. Saludó el Wang Mingyang y salió con los tres. Gongzon y Wang Mingyang se quedaron en la habitación. Tomar estas dias pociones. Wang Mingyang caminó hacia la mesa en la esquina y escogió dias de las 20 pociones de despertar restantes. Todas eran pociones hechas de núcleos de cristal de segundo orden. Es realmente bueno el aliento. Gongzon puso los ojos en blanco. Pero no lo detuvo. Esto es lo que Wang Mingyang se miró. Sin las ideas que proporcionó. Estas pociones no estarían aquí, deja que el anciano se leer. La quien comenzará pasado mañana por la mañana. Wang Mingyang guardó las 10 pociones y dijo a la ligera, no te preocupes, lo entermos, cuando más superpotencias pueden participar, major. Gongzon asintió y dijo, en 2 días, como máximo se agregarán 2000 despertadores, pero este número ya es el 10% de las superpotencias existentes en la región militar. De hecho, no debe subestimarse. Está bien, nos reuniremos más tarde y discutiremos el plan de acción específico. Wang Mingyang se dio la vuelta y salió. Los detalles del plan de eliminación de zombies realmente necesitan ser comunicados con Gongzon y otros. Originalmente, planeo venir y comunicarse mañana, ya que está aquí. También podría reunirse con anticipación. El grupo de personal del distrito militar debe haber formulado un plan de acción específico. La base ya no tiene suficiente poder de combate de alto nivel, pero el número total de personas es pequeño. Las acciones y diseños específicos deben basarse en el distrito militar. Después de dejar el laboratorio temporal, Gongzon levó a Wang Mingyang a la sala de comando de combate. Los dos entraron rápidamente en una gran sala de comando. Había muchos miembros del personal discutiendo planes de combate específicos. Una enorme mesa de arena se encontraba en el centro de la sala de comando, que ya está plena de pequeñas banderas. Capítulo 321 y ya compró crédito. No fue hasta altas horas de la noche que Wang Mingyang regresó a la base Unudas del distrito militar. Solo faltaba un día y medio para la operación, y los supervivientes de Chuncheng conocen básicamente el plan de acción de los militares. No había forma de controlar los pocos que se quedaron en casa y no vieron los fotos. De todos modos, mientras se quedaron en casa, no se verían afectados. Al día siguiente, algunos supervivientes alejados del lago Yang en el distrito de Big tuvieron que salir de nuevo para reponer alimentos. Según el plan del distrito militar, continuaron descomponiéndose y avanzando de norte a sur. Pasarían al menos 10 días antes de que fuera el turno del distrito de Nanking. A las 9 de la mañana,
Después de hacer todos los preparativos, Wang Mingyang convocó a un grupo de miembros centrales. Y todos los equipos de combate de la base no volaron hacia el distrito de Big, antes de que comenzara la batalla. El distrito militar y los miembros de la base no necesitaban dividir el área urbana primero, utiliza los edificios de varias comunidades para dividir más de una docena de áreas, para evitar que el distrito militar el barco volador, que estaba cargado con casi 200 personas, se detuvo en lo alto de un edificio, que estaba más de 10 kilómetros de Chinalanggang. El sonido de las hélices dando vueltas se podía escuchar en el cielo. Los helicópteros flotaban sobre los tejados de los edificios circundantes, transportando a las superpotencias del distrito militar de un lado a otro, en una línea recta que se extendía por varios kilómetros. Básicamente había varias superpotencias en cada edificio alto. Este lugar no estaba lejos de la línea del frente donde el distrito militar lanzó su primer rescate, incluso los dos altos muros que se habían construido antes todavía estaban allí. Media hordas. Grupos de cimas de llamas se disparan desde la azotea y todos estaban en su lugar. Wang Mingyang pisó un gran trozo de placa de metal y se elevó por los aires, levantándose consigo y giant y gongzon. Los tres simplemente flotaron en el aire y Wang Mingyang envió una bola de fuego, que explotó en el aire, formando las dos grandes palabras inicial. Todas las superpotencias de tierra, Kilo y agua en la línea del frente comenzaron al mismo tiempo. Pedazos de tierra o ladrillos se levantaron del suelo en cada comunidad. El cíclico de tipo agua condensó una gran cantidad de agua y se paró entre los dos edificios altos, y luego el cíclico de tipo hielo lo solidificó directamente. La temperatura ha bajado drásticamente en los últimos días y estos muros de hielo no se derretieron por un tiempo. El cíclico de tipo tierra construirá los muros de tierra y piedra en el área de su responsabilidad, y también cubrirá el muro de hielo con una capa de tierra para hacerlo más sólido. Los más llamativos entre ellos son Shisen y Yingtao de la base nu. Los dos trabajan juntos para construir el muro de tierra a una velocidad muy rápida. Yang y otro cíclico de tipo tierra en el distrito militar son muy inferiores en comparación. Sin embargo, hay demasiados cíclicos en el distrito militar. La velocidad general también es muy rápida. Estos muros conectan toda la carretera y van directamente al pie de la montaña Panlong. El otro lado gira hacia la entrada de la carretera y envuelve toda el área. El muro alto 50 metros de alto y 10 metros de ancho. Los núcleos de cristal se distribuyen a los cíclicos responsables de construir el muro alto. Se utiliza para ayudar a la recuperación y acelerar el ritmo de construcción. Este tipo de movimiento también atrayó a una gran cantidad de zombies. Muchos cíclicos tienen una distancia de lanzamiento insuficiente y solo pueden bajar a los pisos inferiores para lanzar sus poderes. Por esta razón, Giant organizó una serie de cíclicos cuerpo a cuerpo para superchin. Hay muchos supervivientes en el edificio. Pero también hay muchos zombies en los pasillos y habitaciones cerrados. Los capitanes de la base no lideran a sus equipos para limpiar los zombies en los pasillos, protegiendo a un constructor de muros altos. No importa si es miembro de su equipo o number. El equipo cíclico en el distrito militar también trabajó duro para limpiar. Wang Mingyang y los otros dos en el kilo observaron el movimiento en los edificios de gran altura. Es obvio que la gente de Yanu es mucho más rápida en la limpieza. No hay forma. La gente de Yanu es más fuerte, aunque no eran tan buenos como los soldados del distrito militar más de los se pusieron al día durante este periodo. Pero los soldados en el distrito militar son más tacitos en la cooperación, y los cíclicos en el equipo de combate son más razonables. En un equipo de 10 hombres, hay básicamente de 3 a 4 luchadores que mejoran la fuerza,
dos lucadores que medir la velocidad y varios lucadores elementales. La velocidad de limpza también es muy rápida. El partido de la gente ya no es tan bueno. Después de todo, hay menos gente y menos opciones. El equipo compuesto por psíquicos civiles es mucho más lento y muchas personas han resultado heridas. Sin embargo, también hay muchos psíquicos curativos y no han aparecido víctimas. No hay muchos zombies en el edificio de gran altura, y estos zombies son generalmente de bajo nivel, pero a medida que el ruido se hace cada vez más fuerte, hydraido y muchos zombies de segundo y tercer nivel. En este momento, los psíquicos de alto nivel también despachan rápidamente y mataran rápidamente a esos zombies de segundo y tercer nivel. Hermano Wang, tu gente ya no. Inverted exclamation mark todos shinan conjunto de armadura, gongs on miro intershina la gente de ya no. Cada uno de los cuales vestia una armadura de oro oscuro. Leno de Nvidia, no somos muchos. Si estás dispuesto a proporcionar núcleos de cristal, también puedo fabricarlos para descubrirlos. Wang Mingyang se rio entrades y se frotó los dedos. Inverted question mark ¿cuántos núcleos de cristal por juego? Preguntó Yijian concierto inters. No mucho. Dos núcleos de cristal de primer nivel. Tierra juego. Wang Mingyang dijo el aligera, inverted exclamation mark joder, están caro, gongs on Yijian dijeron sorprendidos, cuando intercambia armas con Wang Mingyang antes, era solo un núcleo de cristal de primer nivel por cuatro armas. Este conjunto de armadura, puedes decir a simple vista que solo tiene una función protectora. La calidad definitivamente no es comparable a esas armas sofisticadas. El refugio del distrito militar ahora tiene más de 20,000 psíquicos. Inverted exclamation mark si todo el personal debe estar equipado. Debe haber más de 40,000 núcleos de cristal de primer nivel. Inverted exclamation mark incluso si el distrito militar es grande y poderoso. No puede permitir tantos núcleos de cristal de primer nivel. Pensando en esto, gongs on Yijian no pudieron evitar contar sus labios. Inverted question mark es, caro, no creo que si caro en absoluto. Este tipo de armadura puede ignorar por completo los ataques de criaturas mutantes por debajo del primer nivel, siempre que no sea el segundo nivel o superior, o los zombies de primer nivel con habilidades especiales. Los guerreros que usan armadura son simplemente invincibles. Inverted question mark no vale la pena la vida de un psíquico. Wang Mingyang curvó los labios y dijo, ha hecho experimentos. La raza de esta armadura estándar que incluso las guerras del cazador de primer nivel no pueden atravesarla, incluso si el cazador de segundo nivel puede rasguñarlo. La letalidad es limitada. Se puede decir que un psíquico recién despertado que usa esta armadura puede competir con el cazador de segundo nivel. Mientras evites los puntos vitales, básicamente no tienes que preocuparte por la presión. Simplemente sigue adelante y crees adelante. Tal vez puedes matar al cazador de segundo nivel. Para tal armadura, dos núcleos de cristal de primer nivel no son caros. Es solo que no hay tantos núcleos de cristal para comprar. Inverted question mark ¿qué tal si nos das? Inverted question mark 5.0 jugos primero. Si los núcleos de cristal de primer nivel no son suficientes, los cambiar por núcleos de cristal de segundo nivel. Si no es suficiente. Inverted question mark puedes comprarlos a crédito primero. Pagar después de que termine esta beta. Yijian perdió los dents. En la actualidad, quedan más de 6,000 soldados en la región militar original. Dejando de lado algún personal de logística, hay casi tantos que pueden participar en la beta. Esta cantidad de núcleos de cristal se puede exprimir, pero la investigación de Guzman es una bestia devoradora de dinero. Y la poción del despertar también necesita ser fabricada. Yijian solo pudo sonrojarse y decir algo como comprar a crédito.
Wang Mingyang lo miro con unison risa y azincio con la cabeza, inverted question mark ku alas el maito de compara credito, no crique yigian se atreva en cumplir la duda, la armadura de metal es solo una cuestión de conveniencia para él, alice contra la cantidad de 5.000 conjuntos. Wang Mingyang también supo que yigian debicar por los soldados en el distrito militar, en cuanto a los demás, si lo quieren, es fácil, inverted exclamation mark solo compralo, las armas anteriores le hicieron ganar mucho dinero a yigian y su equipo, cuando pensaron en estas armaduras, sus ojos se iluminaron, al ver que Wang Mingyang estuvo de acuerdo. Yigian y gongzon también sonrieron, de esta manera, no solo se incrementará enormemente la seguridad de los soldados en el distrito militar, también pueden vender algunas de las armaduras a esas superpotencias civiles y ganar mucho dinero, al pensarlo, Yigian de repente se arrepintió, inverted exclamation mark debería haber comprado más crédito. Inverted exclamation mark es una gran pérdida. Capítulo 322 Ejercicios previos a la guerra. Los preparativos para este día transcurrieron sin problemas y los zombies en el distrito de Big fueron eliminados varias veces. Además de los equipos mercenarios en la región militar, la primera opción es básicamente el distrito de Big, donde hay relativamente pocos zombies de alto nivel. Trabajamos hasta las 4 o 5 de la tarde, lo que permitió a los ingenieros de construcción descansar varias veces. El alto muro que cruzaba la ciudad del norte finalmente se completó. Innumerables zombies se sintieron atraídos por el movimiento dentro y fuera del alto muro, pero el muro de 20 metros de altura bloqueó firmemente a estos zombies. Varios zombies gigantes altos también fueron atacados y eliminados por los miembros principales de UNU. Solo unos pocos cazadores y asesinos más ágiles pueden trepar, pero tan pronto como apareció, fue decapitado por las superpotencias que lo estaban esperando. 20 metros de altura, que es como un edificio de 100 pisos, pero hay muchos edificios altos por encima de esta línea de defensa. Yigian ya había dispuesto que la gente cerrara los pasillos ascendentes de estos edificios de gran altura para asegurarse de que la mayoría de los zombies no pudieran escalar los altos muros a través de los edificios de gran altura, en cuanto a esos cazadores y asesinos flexibles. No me preocupo por ellos por el momento, alguien los eliminará en ese momento, después de que todos terminaran todo, regresaron a la azotea del edificio de gran altura. Wang Mingyang levó a Yigian y gongzon de un lado a otro para observar el en general. Se logró el propósito de construir este alto muro. Una gran cantidad de zombies se reunieron a ambos lados del alto muro. Pero no pudieron atravesar la barrera del alto muro. En el área desde un road hasta Chingalingang, se estima aproximadamente que hay alrededor de 300.000 zombies. No habrá muchas criaturas mutadas y, para empezar, no hay muchos animales en la ciudad, pero el final de un road era originalmente un parque de vida silvestre. En este momento, los animales del interior han desaparecido hace mucho tiempo. Han moderado la intensa Spring City, así como panteras de sombra, tigers venenosos y otras bestias mutantes. Básicamente, todos huyeron a este zoológico, pero estos animales mutados parecen ser más sensibles al peligro. Wang Mingyang y los demás estaban construyendo proyectos de construcción a gran escala aquí. No outrager en la aparición de estas bestias mutadas, hoy es solo para que todos practiquen sus habilidades y practiquen con anticipación. Mañana por la mañana, nos reuniremos en Chingalingang, Sela las colinas y luego comienza el lugar. Wang Mingyang hizo un recorrido y descubrió que el muro alto jugó un papel individual. A continuación, se puede implementar el plan de batalla. Está bien. Mañana por la mañana,
implementa el plan de acuerdo con el plan. Entonces te veremos mostrar tu poder. Y nazincio y sonrio. Durante el día, se construyó un muro alto para bloquear los zombies. Por la noche, Wang Mingyang atrayó a los zombies y luego los aviones de combate los bombardearon. Este es el plan revisado después de la discusión de Enoch. El punto más importante en el plan de eliminación de zombies es contener a los zombies y introducirlos en el rango de bombardeo predeterminado. Wang Mingyang puede volar y la distancia de control de su bola de luz flotante es limitada. Al hacer que realice la tarea de atraer zombies, también puede evitar bajas extras. Wang Mingyang no se negó a esto. El precio es un 10% adicional de las pociones de despertar y otras pociones producidas por la región militar en el ultimos como compensación. Hoy solo gente aquí para practicar el plan de batalla por adelantado. Ahora parece que, en cadenas, el efecto ha cumplido con las expectativas. Bien. Hagamos esto por hoy. Regresemos y recargamos nuestras baterías. Wang Mingyang no dijo nada más. Los colocó los dos en la azotea donde estaba el personal militar y regresó con la gente de Yanu. Después de aterrizar en la azotea, Wang Mingyang frunció el seno y miró a algunos extraños en la azotea. Jeff. Esta docena son todos sobrevivientes en este edificio. Mob dio un paso adelante y sugirió, no digantes que deberíamos ignorar a estas personas por el momento. Los zombies en el edificio han sido eliminados. Todavía nos preocupa algún peligro? Preguntó Wang Mingyang con cierta confusión. Jeff. En realidad hay más de 50 supervivientes en este edificio. Esta docena ha despertado sus poderes. Y uno de ellos es un usuario de poderes curativos. Mob se rio entrades y dijo rápidamente. Departamento terapéutico. Wang Mingyang se dio cuenta de repente de que las personas con habilidades curativas siempre han sido el foco de recolección en la base Yanu. Ahora que se han descubierto. De hecho debería ser eliminado primero, de lo contrario es probable que sea absorbido por la región militar. Está bien, tomelos y regresemos al logo yun. Wang Mingyang hizo un gesto con la mano, guió todos en el hidroavión y fue a otros edificios para reconguir otros. A continuación, los 10 edificios donde se encontraba la gente de Yanu albergaban más o menos a varios supervivientes. Estas personas tomaron la iniciativa de ayudar a Yanu cuando estaban limpiando a los zombies. Después de ganarse el favor de muchas personas, los llevó al tejado. Después de esta operación, la gente de Yanu en realidad acogió a más de 50 personas con superpoderes. Wang Mingyang no pudo evitar mirarse a un lado. Al mirar el área militar, obviamente había más gente en la azotea que antes. Wang Mingyang no pudo evitar reír. Pareció que todos habían acordado no acoger a los supervivientes de antemano. Pero cuando via alguien con buen talento, no pudo evitarlo. Hermano Wang. Si tienes buenas semillas, guárdalas por ahora. Serán útiles en la batalla de mañana. Gongzon se echo a reír cuando vio que había mucha más gente en el hidroavión. Tomate tu tiempo. Se está haciendo tarde. No esperes que oscurezca y no podrás volver. Wang Mingyang sacudió la cabeza sin palabras y se quedó. No te preocupes. No perderemos el tiempo. Ya nazincio y dijo. Después de que se construyó este alto muro, los soldados en el refugio militar encontraron a muchas personas con superpoderes. Esto también es muy beneficioso para la próxima acción. El hidroavión despegó en el aire. Wang Mingyang saludó a Yi Jian y Gongzon, y luego llevó a todos de regreso a Yanu.
Hay mucha gente en el distrito militar y el helicóptero voló de un lado a otro muchas veces. Los supervivientes que no fueron librados por el momento se sintieron consolados. Los soldados que habían recibido las órdenes de llegar de antemano no se quitaron atrás en este momento. Los superpotencias civiles no se preocuparon por ellos, me pagan por hacer cosas, no por hacer contribuciones por ti. Si te atreves a hablar demasiado, te golpearán. En cada equipo de mercenarios civiles, hay dos soldados del distrito militar que los acompañan, responsables de registrar las zonas de combate y la supervisión. Aunque estas personas no se atreven a matar a personas directamente, no es un problema golpearlas. Estos soldados no dirán nada, porque también quieren golpear a estos ignorantes en sus corazones. Es el fin del mundo. Inverted question mark para que jugar al secuestro moral. Todo se está llevando a cabo de manera ordenada. Capítulo 323 Comienza la acción. De vuelta en la base de Wang Mingyang reunió especialmente a estos recién llegados. Se activó la telepatia, centrándose en detectar tensiones maliciosas. Al mismo tiempo, se le pidió a estas personas que mostraran sus habilidades una por una. Y Mob fue responsable de registrarlas. Esta inspección realmente encontró algunas buenas planchas. Había dos despertadores con habilidades curativas. Una de las cuales era un sistema de luz y podía lanzar una luz curativa para curar rápidamente. Pero bajo la exploración del poder mental de Wang Mingyang, el papel de esta habilidad es más estimular la actividad celular, de modo que las células crezcan, se dividen y se reparan rápidamente, logrando así el efecto del tratamiento. El otro es un despertador de madera, y el efecto de la habilidad es muy similar al de la floración divina de Wang Mingyang, es solo que el nivel de habilidad es un poco peor, solo en el nivel C. En la actualidad, ambos son de primer nivel, lo cual no está mal. Además, hay un hombre simple y honesto que ha despertado la capacidad de transformación de bestias y puede transformar una parte de su cuerpo en una forma de bestia. Por ejemplo, sus manos se convierten en tiger. Garras, y sus pies se convierten en los pies de las cabras mansos. Si bien un rebote superfuerte, el poder de ataque de sus manos también es extraordinario. La espalda también puede desarrollarse como pares dos alas de un pangolín, y la defensa aumenta enormemente. Este despertador fue traído de regreso por Li Hu, y se puede considerar que compensa la deficiencia de un escudo de carne cuerpo a cuerpo insuficiente en su equipo. Vale la pena mencionar que este gran hombre es un mutante de segundo nivel. Nichuan trajo de regreso a un joven que practicaba sanda. Su ataque era penetrante y explosivo. Cuando golpeaba la pared, toda la pared se agrietaba con esta fuerza. Su fuerza no es alta, solo del primer nivel. A través de la detección de la telepatia, estas personas no tienen intenciones maliciosas por el momento. Al ver al legendario rey de todos estaban muy emocionados. Wang Mingyang entendió todas las emociones a través de la telepatia. No hubo un gran problema, por lo que Wang Mingyang le pidió a cada capitán que se llevara la gente. La batalla comenzará oficialmente mañana, y estas 50 personas también son fuerzas nuevas. Unirse la base de significa participar en la guerra. Wang Mingyang no necesita recordarles esto. Y los capitanes le informaron lo antes posible. Aquellos que pueden venir a la base obviamente se han dado cuenta de algo. En la actualidad, no hay suficientes psíquicos curativos en la base solo 108. No es posible equipar cada equipo, por lo que quien lo traiga será el dueño. Por la noche, Wang Mingyang fue al distrito militar nuevamente. Después de obtener los datos de Yijian, Wang Mingyang comenzó a fabricar armaduras de cuerpo completo directamente en el distrito militar. No fue hasta altas horas de la noche que Wang Mingyang regresó a la base
no es que su velocidad de fabricación no cielo suficientemente rápida, pero no puede ser demasiado rápido, de lo contrario, y gong zon la renostamar, existe una gran cantidad de armaduras de cuerpo completo a voluntad, pero me quitando los núcleos de cristal, en los negocios, puedes ganar dinero mientras satisfaces a tus clientes, en cuanto es su costo. Si el cliente no lo sabe, inverted exclamation mark la brecha psicológica no afectará la satisfacción. Solo de esta manera se puede el negocio durar mucho. Inverted question mark verdad? Grave accent la mañana siguiente. La basión preparo un desayuno muy rico, carne de bestia mutada, pescado fresco y jamón y sopa de frijoles rojos, etc. Inverted exclamation mark suficiente. Los nuevos sobrevivientes que se unieron a estaban en masa aturdidos, su saliva casi fluía al suelo. Era obvio que habían pasado más de 2 meses. Estas personas nunca habían comido una comida tan buena. Básicamente eran pan envasado, galetas, fideos instantáneos, etc. Básicamente se los comieron secos, sin mutantes de tipo fuego, ni siquiera podrían comer fideos instantáneos empapados en agua caliente. Después de que todos comieron hasta saciarse, Wang Mingyang hizo un gesto con la mano y elevó a todos los que podían participar en la batalla en el hidroavión, para evitar accidentes. Incluso se levó muy bien. En la base de Yanu, solo una docena de viejos miembros del área de la villa que no podían moverse y no podían participar en la batalla se quedaron para cuidar la casa. El hidroavión se alejó a toda velocidad y todos se pusieron la armadura hecha por Wang Mingyang, incluso a esos recién llegados. Wang Mingyang no escatimó y los equipó por completo. Channeling Gang. Una pequeña llanura amplia, el convoy del distrito militar pasó por la autopista que se había abierto hace mucho tiempo. Un muro alto ha bloqueado la entrada de la autopista a la ciudad del norte. Las pequeñas aldeas cercanas han sido despejadas por las superpotencias de la zona militar. Un equipo de casi 20.000 personas se dirigió a la llanura de Channeling Gang. Unos 2 kilómetros del camino se encuentra la orilla de la presa. Muchos las superpotencias que se especializan en la construcción han comenzado a construir muros altos bajo la presión de otros. Si los zombies ingresan directamente al embalse, no solo contaminarán la fuente de agua, sino que también serán muy difíciles de matar. Wang Mingyang condujo el hidroavión y aterrizó en la mitad opuesta de la montana. Esta línea fue construida por la gente de Yanu. Más adentro, está el terreno natural de Huluku. Solo una ligeira modificación en la ladera de la montana puede evitar que los zombies crucen las montañas. En ese momento, esta área se convertirá en el fin de los zombies. Todo sucedió de manera ordenada. Cerca del mediodía, todos tomaron un descanso simple y almorzaron. Esta área no era un área residencial y los zombies eran extremadamente raros. Las bestias mutantes ocasionales también se eliminaron rápidamente, en comparación con cuando todavía teníamos que protegernos contra la posible presión de zombies de alto nivel. Todos parecen estar de un humor mucho más relajado. Inverted exclamation mark la eficiencia también fue mayor. No fue hasta las 5 p.m. que finalmente se cerró el muro alto que cubría toda el área. Esto también indicó que los preparativos antes de la guerra estaban básicamente completos. Los altos muros construidos contra la montana también llenaron las plataformas. En ese momento, los psíquicos podían pararse en los altos muros y atacar a los zombies debajo de manera constante. Era imposible eliminar a todos los zombies incluso con el bombardeo de aviones de combate. Muchos zombies de alto nivel también necesitaban la resistencia de los psíquicos. Inverted exclamation mark empecemos. A medida que pasaba el tiempo,
Wang Mingyang finalmente se puso de pi y su voz resonó en todo el lugar con la bendición del grito de muerte. Wang Mingyang voló sobre la emplanura y dispuso las bolas de luz flotantes que no se habían activado. Estas bolas de luz no solo pueden atraer a los zombies que ingresan a la llanura, también son balizas para los bombardeos de combate. Después de organizar el área de la llanura, Wang Mingyang se dio la vuelta y voló hacia el distrito norte de la ciudad. Los miembros principales de UNU se han separado en parejas y se han integrado en el muro de casi 10 kilómetros de largo. Su tarea principal es eliminar a los zombies de tercer nivel que pueden amenazar a todos. Wang Mingyang dispuso las bolas de luz flotantes sobre el distrito norte de la ciudad. No es tan fácil atraer a estos zombies. 300.000 o más zombies. Los zombies atrapados en el edificio no necesitan que se le presten por el momento. Mientras se limpian los zombies de afuera, el distrito militar se hará cargo naturalmente de ellos. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y gradualmente se oscureció. Después de que Wang Mingyang dispuso las bolas de luz flotantes en toda el área, simplemente se quedó de pie en silencio en el vacío. Muchos sobrevivientes habían descubierto el paradero de Wang Mingyang. Todos se inclinaron frente a la ventana y miraron con curiosidad. Mucha gente sabía que el distrito militar lanzaría una operación de rescate. Todos estaban muy desconcertados. Es realmente bueno luchar contra zombies en la oscuridad por la noche. Hay tantas criaturas nocturnas mutantes. Cuando estuvo completamente oscuro, Wang Mingyang respiró profundamente. De James desert porque elegí la noche. Al momento siguiente, varias bolas de luz flotantes florecieron repentinamente unos cientos de metros a su alrededor. Mientras iluminaba el cielo nocturno, se extendió una atracción inexplicable. Todos los zombies a su alrededor rugieron y corrieron frenéticamente hacia la dirección de la bola de luz flotante. Capítulo 324 Bombardeando la marea de zombies. Wang Mingyang, de pie en el vacío, miró a los zombies que corrían hacia ello con una sonrisa en su rostro. Tan pronto como lo pensó, su figura comenzó a volar. Todas las bolas de luz flotantes colocadas cerca de la ruta se iluminaron, iluminando gradualmente el área rodeada de paredes altas. Las bolas de luz flotantes, bajo su guía, volaron lentamente hacia Chinalungang. Innumerables zombies gritaron salvajemente y el sonido resonó en todo el cielo nocturno, que parecía extremadamente espeluznante. Los sobrevivientes que temblaban en la oscuridad miraron el cielo nocturno con horror. La figura que volaba en el aire atrayó a innumerables zombies. Como un dios, Joder. Me preguntaba por qué los militares eligieron hacerlo de noche. Resulta que confían en esto para atraer zombies. Es genial. Una persona en otra media ciudad debe haber cientos de miles de estos zombies. Si pudiera volar, me atrevería a hacerlo. Vamos. Probablemente atraer mosquitos mutantes y otras cosas. Esta persona, no debería ser tan estúpida, debo tener un plan de respaldo. De todos modos, me gustaría llamarlo el más fuerte. No hablamos de si su fuerza es la más fuerte, solo este coraje es el más fuerte. Los sobrevivientes hablan mucho y muchos de ellos sacaron la cabeza para ver esta rara escena. Sin embargo, cuando retiraron la cabeza, se sorprendieron al descubrir que sus rostros siempre brillaban de blanco. En la habitación oscura, era tan aterrador como un zombie. Se escucharon innumerables gritos y luego se detuvieron abruptamente. Wang Mingyang tardó más de 10 minutos en reunir finalmente a los zombies cercanos. Todas las bolas de luz flotantes estaban dentro del rango de control de su poder mental.
por locatabilistas bolas de las y dirigio la densimaria de cadáveres hacia Gang, inverted exclamation mark mierda, inverted exclamation mark el hermano Wang realmente lo hizo, inverted exclamation mark hay tantos zombies, tan densos que no puedo ver el final, oh, Dios mío, en realidad hay algunos zombies gigantes, inverted question mark porque no los encontrantes, gongs on sostenía un telescopio con función de visión nocturna. Se paró en el muro alto la entrada de la lanura y miró a lo lejos, al ver la escena de Wang Mingyang volando con la marea de cadáveres, gritó por un momento, aquellos que no lo sabían pensar en que Wang Mingyang era el legendario rey cadáver, lanzando una marea de cadáveres para atacarlos, esto bien, deja de hacer un escándalo. Notificals y preparate para la batalla, y giant también sostenía un telescopio, con una sonrisa en su rostro, un soldado a su lado se dio la vuelta inmediato para notificar a los demás, por un tiempo, todos los soldados y psíquicos estaban listos, media hordas. Wang Mingyang luego rugiento con una marea de cadáveres, estos zombies no se cansan en absoluto cuando corren, mientras Wang Mingyang da vueltas para matar otros zombies, según corriendo sintiendo, una gran cantidad de bolas de luz flotantes se reunieron gradualmente bajo el control de Wang Mingyang, iluminaron el área de varios cientos de metros a su alrededor, mientras Wang Mingyang volaba sobre la boca del colado. Los zombies lo siguieron de cerca y entraron en tropel, una lamarada brillante se elevó directamente al kilo, en la base de la fuerza y cerca de la ciudad del aeropuerto. Un coronel de la fuerza aérea que había estado mirando el kilo distante vio la luz roja elevándose hacia el kilo, inmediatamente rugió, inverted exclamation mark tigers voladores, despegan de inmediato, inverted exclamation mark sí. Garantizo que completar la misión, cuando se inició la orden, 10 cosas y 35 years un bombardero MiG-26, completamente cargados con municiones, despegaron rápidamente y rugiron hacia la dirección predeterminada, edificio de oficinas del distrito militar. Zhutian, vestido con uniforme militar, estaba de pie en el techo del edificio. Mirando la manca roja en el kilo distante, levantó su mano derecha en silencio y saludó, luego bajó lentamente su mano derecha y suspiró suavemente. Gang, Wang Mingyang voló directamente a las profundidades de la lanura con la marea de cadáveres atraídas por las bolas de luz flotantes. Con su llegada, las bolas de luz flotantes de gran tamaño en la lanura se iluminaron rápidamente. La expresión del interior de la lanura, estaba completamente oscuro en la parte alta, la luz de las bolas de luz flotantes no brilló sobre las superpotencias que estaban en la cresta, esperando la batalla. Cuando las bolas de luz flotantes se iluminaron, todos vieron gradualmente la marea de cadáveres rugiendo en la distancia. Los densos zombies corrieron. Haciendo temblar el suelo, los dos grupos de bolas de luz flotantes se juntaron gradualmente. Wang Mingyang despegó repentinamente en un lugar a cientos de metros de la parte más profunda de la lanura. La marea de cadáveres se extendió como agua de mar, llenando gradualmente toda la lanura, uno por uno. Levantaron sus frágiles cabezas y rugieron a las bolas de luz flotantes en el kilo. Incluso hubo innumerables ataques elementales desprendidos al kilo. Desafortunadamente, las bolas de luz flotantes estaban a cientos de metros del suelo. Estos ataques no pudieron tocar estas bolas de luz en absoluto, pero la atracción inexplicable atrayó firmemente a los zombies. Tension. Varios zombies gigantes de 10 metros de altura agarran las piedras del suelo y las arrojan al kilo. Cuando las rocas caen, mataron a muchos zombies. Varios cazadores y asesinos ágiles se subieron a las cabezas de los zombies gigantes y saltaron al kilo, pero todo fue en vano. A lo lejos,
Sono el rugido de los casos y bombarderos, también se sintieron atraídos en jambers densos de mosquitos mutantes y pajaros mutantes, que volaron desde las montañas y se precipitaron directamente hacia las casas en el kilo. Sin embargo, en el frente del bombardero Ming 26, una figura estaba parada en el viento. Las llamas oscuras ardían fragmente, más oscuras que la noche. Las interminables llamas de destrucción se convirtieron en pequeños fénix. Corrieron frenéticamente hacia los mosquitos y pajaros mutantes que atacaban desde el kilo. La llama tarsal floreció de repente, encendiendo instantáneamente una gran cantidad de mosquitos y pajaros. Los aviones de combate controlaron su velocidad y rodan al bombardero. Las llamas de destrucción aparecieron en estos aviones de combate al mismo tiempo. El dominio se abrió completamente, cubriendo todos los aviones de combate circundantes. Las llamas de la destrucción aumentaron y la abrasadora temperatura alta evaporó rápidamente a estas criaturas mutantes. Uno por uno, los mosquitos mutantes y los pajaros mutantes, como polillas a una llama, volaron hacia las oscuras llamas de la destrucción. Antes de que se acercaran a los aviones de combate voladores, se redujeron a cenizas, en solo unos pocos kilómetros de vuelo. Grandes extensiones de criaturas nocturnas mutantes se convirtieron en cenizas voladoras y se alejaron. Las llamas de la destrucción eran como una plaga, que todavía se extendía entre estos grupos de criaturas mutantes. Un momento después, los aviones de combate pasaron rugiendo, solo coordenadas unas pocas criaturas mutantes de tercer nivel que vieron la oportunidad temprano y huyeron locamente. Los mosquitos y pajaros mutantes que habían estado devastando Chongqing durante mucho tiempo se redujeron en un tercio después de esta batalla. Su estaba de pie en la parte superior del bombardero, de pie con orgullo. Las llamas oscuras ardían lentamente en su cuerpo, haciendo aparecer una diosa de la noche. Unos minutos después, el rugido de los aviones de combate resonó por toda la llanura. Las superpotencias en la cresta victorio con entusiasmo. Docenas de bolas de luz flotantes se extendieron, iluminando a los zombies en toda la llanura. Cada bola de luz flotante es una llamarada natural. Los aviones de combate volaron uno al lado del otro a baja altitud y 20 bombas de racimo explotaron, haciendo estilar toda la llanura. Los zombies en la llanura volaron en pedazos, pero en alaban al kilo. Diez aviones de combate volaron y la mayoría de zombies de repente perdió más de la mitad, pero todavía había un flujo constante de zombies que llegaban a la llanura. Capítulo 325, Ataca con todas las fuerzas, más de 10 minutos después. La mayoría de cadáveres volvió a la llanura y se lanzó una bengala nuevamente. Los casas y bombarderos se turnaron para bombardear, arrojando bombas de racimo y bombas incendiarias. Fueron necesarias 3 oleadas de bombardeo antes de que se detuviera. Wang Mingyang vio que la mayoría de cadáveres en la distancia comenzaba a escasear, por lo que voló directamente a la cabina del bombardero. Hizo un gesto al piloto para que regresara a casa y se levó a su canal. Los pilotos del bombardero y el casa los saludaron a los dos y luego condujeron el avión de regreso. En la cresta, innumerables superpotencias corrieron rápidamente hacia el muro alto al pie de la montaña bajo el mando. Muchos zombies de alto nivel que vieron la oportunidad temprano saltaron desde fuera del campo de bombardeo y corrieron hacia el muro alto. El alto de más de 20.000 personas ha abrumado la atracción de la bola de luz flotante. Estos zombies de alto nivel han comenzado a tener sabiduría. Al oler el aliento de tanta carne y sangre fresca, no pueden contenerse y comienzan a escalar el muro alto. El combate cuerpo a cuerpo entre humanos y zombies está a punto de estilar. Wang Mingyang levó a su al muro alto y la llama oscura de la destrucción volvió a florecer. El dominio de su se abrió por completo y saltó directamente del muro alto,
Sosteniendo un cuchillo horizontal de la oscura en su mano y atacó a los zombies supervivientes de alto nivel uno por uno. Wang Mingyang montó en una patineta y voló por el campo, matando en todos los zombies de alto nivel que encontró. Por primera vez, los miembros principales de UNO mostraron su extraordinaria fuerza frente a tanta gente. Las flechas de vento de Jubei, la encarnación del hombre gordo del tigre blanco Gangjin, el ataque oscuro de Mob, el gigante elemental de Shiz, la barrera superfuerte de Hallyu. Cada uno era como un dios asesino, cosechando locamente las cabezas de estos zombies. Los más extraños fueron Chuhua y Tongya, que acababan de ser asesinados. Ascendido al tercer nivel, la sangre sucia en el suelo hizo que la habilidad de Chuhua se ejerciera al máximo. Todos los zombies cerca de su rango fueron apuñalados hasta la muerte por espinas de sangre en todo su cuerpo. Su sangre fue drenada y convertida en momias. Un río de sangre se había reunido a su alrededor, emitiendo continuamente afaladas hojas de sangre, cosechando zombies. Frente a Tanya, no había nada, solo núcleos de cristal zombie cayendo al suelo. Todos los zombies cerca de él desaparecieron tan rápido como la intemperie. Al ver esta escena, otras superpotencias cercanas no pudieron evitar mover los pies hacia un lado. Fang Fui Han Yin despegaron con Lianju. Su objetivo eran los zombies que se extendieron gradualmente al centro de la llanura. Las llamas y las flechas de plumas doradas fueron arrojadas hacia abajo, matando rápidamente a los zombies de abajo. Rong Lan y otras chicas, cada una estaba a 100 metros de distancia, agitando sus superpoderes para bombardear a los zombies. Varias chicas cuerpo a cuerpo vigilaban a su lado para evitar accidentes. Juan estaba sola, pero estaba rodeada de varias superpotencias para protegerla. Una gran cantidad de mariposas espirituales volaron desde sus alas y rápidamente perforaron los cuerpos de los zombies avanzados. Estos zombies se congelaron, y luego un rastro de luz rosa brilló en sus ojos escarlata. De hecho, comenzaron a atacar a otros zombies a su alrededor locamente. Por un tiempo, los zombies en el área donde se encontraba Juan estaban en caos. Muchos psíquicos encogieron el cuello cuando vieron esta escena y murieron a Juan con un rastro de miedo. A esta gente no le importó en absoluto. Solo le acarició el cabello de una manera encantadora y miró a Wang Mingyang en la área de zombies. El bombardeo de aviones de combate ha cosechado la mayor parte de la área de zombies. El número restante no es una amenaza para este ejército psíquico. Con el muro alto como apoyo, expende algunos zombies con capacidades de ataque de largo alcance. El resto de los zombies no son una amenaza en absoluto, incluso los cazadores y asesinos de tercer nivel serán derribados por los psíquicos de tercer nivel que están en alerta máxima al escalar el muro alto. Para estos psíquicos, nunca ha habido una batalla con zombies que pueden ser tan fáciles como esto. Al ver a Wang Mingyang y su causando estragos en la área de zombies, Gongzon no pudo evitar gritar enojado, todo su cuerpo brillando con luz dorada, y saltó con miau. Ignoró por completo los ataques de esos zombies y se precipitó hacia adelante imprudentemente. Dejó escapar oleadas de rugidos emocionados. El kilo lleno de ataques bombardeó a Wang Mingyang, pero sus ojos no se movieron en absoluto. Había ondas de espacio a su alrededor. Y esos ataques parecían bombardear el aire y no podían tocarlo en absoluto. Inverted exclamation mark elemento espacial. Otra forma de usar que Wang Mingyang se dio cuenta a través del corte espacial y la distorsión espacial. Fue como si se colocara en otro espacio, ignorando todos los ataques. Con el poder de ataque de estos zombies, era imposible romper esta barrera. El poder mental es lo y. A cientos de metros a la redonda, los cuerpos de innumerables zombies fueron dislocados. A medida que el espacio se recuperaba,
La sangre sucia lo por todo el kilo y todos mueren, sin siento agong el movimiento de zan. Wang Mingyang giro la cabeza y miro, y sus ojos no pudieron evitar encogerse, en este momento, gong zan estaba lleno de sangre y energía, y una luz dorada cubría su cuerpo como una esencia. La esencia de sangre roja tuvo un gran efecto en gong zan, que era un tipo de fortalecimiento físico, pero que no pasara mucho tiempo antes de que este capitán gong se ascendido al cuarto nivel. Wang Mingyang murmuró, y una espada redonda de metal voló de repente, cortando a un cazador de tercer nivel por la mitad en el aire. Docenas de espadas redondas de metal salieron disparadas, despejando a los zombies avanzados circundantes. Luego se elevó hacia el kilo y miró a suyo, el campo de las oscuras con un alcance de más de 300 metros. Los zombies por debajo del tercer nivel se precipitaron hacia el campo y fueron quemados hasta las cenizas cuando estaban a casi 100 metros de suyo. El suyo de cuarto nivel estaba aplastando por completo a este grupo de zombies. Al ver que la situación en el campo era muy buena, Wang Mingyang se dio la vuelta y voló hacia el distrito norte de la ciudad. En el distrito norte de la ciudad, los zombies dispersos estaban arañando los edificios. En las paredes de los edificios, la fluorescencia dejada por las bolas de luz flotantes todavía emite luz. Estos zombies dispersos parecen haber salido corriendo de la habitación y no fueron seducidos por las bolas de luz flotantes. En cambio, fueron atraídos por la luz residual que estaba en las paredes y los caminos. En comparación con los zombies que estaban en todas partes antes, la situación actual es simplemente demasiado buena. Se estima que incluso si una persona común saliera corriendo, sería posible evitar estos zombies dispersos. Wang Mingyang asintió con satisfacción y voló fuera del muro de aislamiento. Grupos densos de zombies se amontonaron fuera del muro alto. El muro de 10 metros de alto ha sido derrumbado por muchos zombies avanzados, pero el conjunto sigue intacto, bloqueando firmemente a estos zombies. Varios zombies gigantes siguen rascando el muro alto, tratando de encontrar el leonto que los atrayó hace un momento. Wang Mingyang sacó a estos zombies gigantes sin dudarlo. Después de una ronda de inspección, Wang Mingyang descubrió que el muro alto todavía era fuerte, por lo que regresó a la llanura de Chingalingang. El contraataque de los zombies de alto nivel hirió a muchas personas y incluso las mató. La línea de batalla se extendió por 10 kilómetros y no había tantos psíquicos de nivel 3 para defenderse de los zombies de alto nivel. Era inevitable que hubiera bajas en esta batalla. Sin embargo, los miembros principales de UNU se han dispersado por todas partes. Además de proteger a los miembros del equipo de combate de UNU, también harán todo lo posible para detener a los zombies de alto nivel. Los psíquicos irritados se organizarán rápidamente en la retaguardia. Habrá un punto de resentimiento cada kilómetro. Los psíquicos curativos del distrito militar y la base de UNU están todos dispuestos en Wang Mingyang caminó sobre el muro alto y observó a estos psíquicos en el distrito militar. Finalmente, caminó silenciosamente hacia el punto de resentimiento más cercano. Eco un vistazo y no encontró la existencia en su memoria. Inverted exclamation mark. Una luz verde se lanzó casualmente y la vida floreció. En esta área, las personas hartas comenzaron a recuperarse rápidamente, ignorando las voces de agradecimiento detrás de él. Wang Mingyang caminó a lo largo del muro alto paso a paso. La mujer en el recuerdo tenía la capacidad de defensa ligeira en la etapa inicial. En este momento en la vida anterior, su nivel no era alto, era solo el primer nivel. Por lo tanto, Wang Mingyang se centró en la mujer con la capacidad de luz. En la vida anterior, ella no ingresó al refugio del distrito militar, sino que se quedó en el distrito de Zai.
inverted question mark pro caposis C, el distrito militar ahora está mejor de zero lado que en la vida anterior, quien sabe si habrá algún cambio. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.